Morning nosamene mukutemvetsera kumaso kugonera takulandilani pano pa bwalo lanu la The Bereans Corner, malo amene timakambirana nkhani zosiyana-siyana za Baibulo, makamaka nkhani zimene zimaoneka zozunguza mutu, zovuta, zowiritsa ubongo, koma zokhudza Baibulo, nkhani zina zokhudza chikhalidwe cha tsiku ndi tsiku zawo umene moyo umene ukukalira panopa bwalo lino timakonda nkhani ngati zimenezozo. Ndipo ayitanena zinzanu kulikonse kumene ali kuti nthawi yafika Ambiri abwera tiye tikabwere tikakambirane pabwalo tikaone kuti Paulo anabwera zinthu zotani osiyira kutibweretsa zotani nanga ndi chani chimene tingathe kukambitsana nawo. Chotero musachoke musatsotse koma onesaniso nena kuti mwabwera ndipo mwatenga maBible anu. Make sure you've got a new Bible ililonse limene mumasuka nalo monoti ndi buku limene malimba bwino matapsatira kulichinechi chimene matsatira tifuna kali pamenepo tikitize kukambitsana ndi kucheza nkhani zosiyana-siyana zimene takhala tikuziona masiku osiyana-siyana kapena nthawi imene yapitayi pamene takhala tikuona nkhani zosiyana-siyana za Bible kapena kunena kuti malemba opatulika amene Ambuye watipatsa. So takulandira ndiye nkhani imene tikukamba pano lero pamene tikupitiriza ganizo lathu pabwalo la Ambiri tikundikabe nkhani zimene takhala tikukambirana imene takhala tikukambirana tsopano tikati pafupi miyezi iwiri tsopano kapena mwezi wathu atukakambirana zimenezi maphunziro osiyana-siyana. Lero pamene tikupitiriza Mulungu wathu kumbukira ndikukamba nkhani yakuti tiyatse tiletse ndi ganizo limene takhala tikulikambirana kapena Mulungu umene wakhala kuti tsogolera zimene tikhala tikukambirana pamalo ano. Ganizo limene lola kuti tiyatse kapena tiletse, tiyatse tikuti tiyatse kapena tiletse ndi nkhani imene tikukambirana. Makamaka nkhani yake ndiyokhudza Sabata, kuyatsa moto tsiku la Sabata, kuphika chakudya komanso kudya chakudya chophikidwa tsiku la Sabatalo. Imene ndi nkhani imene takhala tikukambirana tikuiona tayang'ana mbali zosiyana-siyana. Funso limene takhala tikuliyankha tayesera kuti yankhe ndilonena kuti kodi ndizololeka kapena ndizololedwa kuphika chakudya tsiku la Sabata kapenanso kudya chakudya chimene chaphikidwa tsiku la Sabata. Mwina sinu amene mwaphika chakudya koma ena akuphika ndi chakudya tsiku la Sabata mudye ndipo ndizolondola kupanga choncho. Ife pabwalo lino la Ambiri kuyankha kwathu zimene tapeza kukambirana kuchokera tsumiti tinayamba tapeza kuti inde palibe tchimo lilonse kuphika chakudya tsiku la Sabata. Zimenezo ndi zimene Mulungu adalola adavomereza pachiyambi pomwepo umene amakhazikitsa lamulo la Sabata. Tinaona kudzera malemba osiyana-siyana koma malemba achindunji ngakhale malemba limene la Eksodo 12:14-16 limalankhulidwa mu nthawi imene Mulungu amafotokozera ana Israeli za mwamboja timaucha kuti Passover kapena kuti Pasika kapena kuti ndikutsira kuti ino amakumbukira kuti atatuka mdziko la Igupto nthawi imene tidaona kuti munkhani imene amauza nkhani imeneyi Mulungu adauza kuti azikhala masiku awiri opatulika amene adachita equate adayika mufananitsa ndi imene adayikira Sabata la Eksodo 20:8-11 ndi amauza masiku amene azikhala masiku opatulika asamagwire ntchito iliyonse pa masiku osewa koma ntchito yokonza chakudya yokha kuti aliyense adi izi ndi zimene muzichita danena choncho. Ndiye timanena kuti kulankhula kumene amalankhula kukumbukirani chifukwa danena kuti pamafunika kumvetsetsa kuti kodi aBaibulo olemba Baibulo kamalemba nkhani zawo amafotokoza bwanji. Taona kuti mmene akulankhula nkhani avumbulutsa kapena afotokoza chinthu china chimene sichidafotokozedwa pa Eksodo 20 koma chinalipo ndi ganizo lakuti palamulo la Eksodo 20 la Sabata kuti musagwire ntchito iliyonse ngakhale kuti musagwire ntchito iliyonse tikupeza kuti koma panali zina zololeka kuti zikhoza kuchitika tsiku la Sabata limene. Ndikuphunzira kwathu mitakati kuzukuta pano pabwalo la Ambiri tapeza kuti chimodzi chimene Mulungu adachika ngati chovomerezeka ndi kuphika chakudya. Tinaona zina Yesu akulankhulapo dzudzulana ndi Farisi amene amamujonga kuti iwe chifukwa chanu upanga zintchito izi tsiku la Sabata. Inu mukundineneni kuti ndikugwira ntchito tsiku la Sabata ndaphwanya Sabata ife ndachita ntchito ya Ambuye bwino ndachiza anthu ndathandiza. Pamene inuyo mumachita mdulidwe mumachita jando tsiku la Sabata zinthu zimene si Mulungu sadakuwuzani kuti muzichita si Mose yaiko mnangotenga za makolo anu ndi zimene mumachita. So tikuona kuti pali kuloleka kapena pali zinthu zimachitika la Sabata ngakhale pali lamulo kuti
musagwire ntchito tsiku la sabata. Tidaonanso tilamulo la Eksodo kapena la sabata limakhudzanso molinga ndi Exodus 16 verse 29 the third amati musamatuluke tsiku la sabata. Kutanthauza kuti mukalowa Friday ngati kumvetsetsa kwathu timvetsetse mmene anthu ambiri amafuna kumvetsetsa lamulo la sabata. Ndiye kuti mukalowa likanguti la Friday lija mukalowa nyumba kudzitsekera kugona zimatanthauza kuti musatuluke. Kamufuna kataya madzi musatuluke, mpita kuchimbudzi simupita yayi chifukwa ndi la sabata mukalowa opatulika mukhale mnyumba chifukwa mati muzikhala mmalo anu omweyo musatuluke. Ndiye kuti agududu pamene pakhale khala gududu aliyense khani magududu. Ndiye mukhoza kuona kuti likafika la sabata linene khatsi kumene anthu mwina sanali nalo ndi chipemwe ndi kukhala ndi excitement kuliko ndifande kuti agududu abwera. Ndiye kuti ndi tsiku lovuta kwambiri saphika sadye zophika azidya zozizira komanso asaratse moto kukhalika kuzizire kutani. Ndiye sabata kaoneka lozunza limene chithunzithunzi chake ndi mulungu wake ndi hard, mulungu wake uvuta, mulungu wake cruel God, bad God amene no wazunza anthu ake. Koma zimene zotaona kuti sizimene mulungu wathu anachita. Mulungu wathu adatikumbutsa Yesu kuti mukadadziwa tanthauzo lake lakuti ndifukonda chifundo osati nsembe. Ndiye mukanazo kuti mulungu wathu ndi mulungu wabwino kwambiri, is a generous God, loving, kind and sensitive. Ndi chifukwa chake adanena kuti musamagwire ntchito masiku osewa ndi masiku opatulika, ndipo wina akapezeka kugwira ntchito ameneyo asadzidwe kapena kuti aphedwe pakati pa anthu ake. Koma ntchito yokonza chakudya imene mukhoza kuphika zimenezi ndi zovomerezeka. So tinaona zimenezo kuti mulungu anavomereza, ndipo malemba amene taona ndi malemba omwe amene anthu amaganiza kuti mulungu akuletsamo kuti musaphike chakudya musapange zimenezo ndi malemba amene. So zimene tazipeza ndi zimene akhati kuchita kuchoka pa nthawi imeneyo takati kuunguza tsopano zinthu zimene ena amataka maziwerenga amazimva kuti koma ngakhale malankhula zimenezi bwanji tikuwerenga nkhani iyi, bwanji tikupeza nkhani iyi, zimenezi zikugwirizana bwanji ndi zimene ife mwatiuza kuti ndi zimene Bible, zimene mulungu amaphunzitsa, zimene mulungu amalanga. So ndi ntchito imene akhati kuita kwa masiku tsopano. Tinaona za munthu uja otola nkhuni kuti azimupha azimugenda miyala. Tinaona chifukwa ichi tinaona kuti munthu uja sula anamupha chifukwa kuti anamakaphika chakudya tsiku la sabata. So tchimo lake sinali kuphika chakudya tsiku la sabata. If anything tinaona somena kuti ganizo limene lakuti adakampeza aukatola nkhuni la sabata nkuti madzulo ake a Friday wakatola mana watola zinzira linazo. Ganizo limenelo likutipatsa kuganiza kunena kuti chidali chololeka, chinali chokhazika kuti anthu amaphika chakudya amalolera. Apobi sakakalimba mtima iye kuti akafune nkhuni amadzaita nazo chiyani kuzizira ndikukayikira ndikuti akhakusemwera nthawi yakadandaula. Koma zikuoneka kuti adakatola bwinobwino zakudya, mana anali nayo, zinzira anali nazo, koma mwina anali ndi nkhuni zochepera adayiwala kutola nkhuni monga anthu timatha kuyiwala mwina anatanganiba panena atalakira. Ndiye amagaza popeza nzololeka kuphika chakudya ndikatenge nkhuni ndidzaphikire chakudya. Adakampeza ndikumugenda miyala. Chimene anamugendera chinali chakuti anaphwanya lamulo kuti musatuluke musachoke. Tinagogomeza ganizo lakuti pa nkhani ya sabata nkhani imene mulungu akuphunzitsa kuti zofunikira kukonzekera zina zonse tizikonzetsere mwachisanzo. Ngati mufuna kugaya ufa gayani, mufuna kugula ndiwo, mufuna kugula zona zinthu zimene mufuna kugwisa ntchito kuti mupike. Ngati nkhuni izo kuwaza wazilantoni zikhazike panepo la sabata mukhoza kungophika kugwisa ntchito zinthu zimene nazo kale. Koma soti popeza mulungu aloleza kuti mukhoza kuphika chakudya zikutanthauza kuti tsiku limene ndiye muzikatunga madzi, tsiku limene ndiye muzipita kuminda ukakolola kuti apoweza amalola chakudya tsiku la chakudya. Zimenezo sizogwirizana ndi kasungirika sabata ndi kupatuka tsiku la sabata, koma kuphikako ndi chinthu chovomerezeka. Zimenezo tinaona. So tinaonanso maganizo ena kuti aina maona kuti Eksodo chapter 16 nanga amati chani popeza timawerenga pamene aja amafotokoza kuti watchani zimene mukufuna, phikani zimene mufuna kuphika, sungani zotsala mpaka ma. Ena verse imene jamayimva ngati kunena kuti akuti phikani dialantoni zimene mudyere zotsala ndiye mukadye mawa. Ndikutanthauza kuti anthu akasunge zimene aphika dzulo ndi akagwiritse ntchito la sabata. Tidaonanso kuti kumvetsa kumene koko sikolondola. If anything inuyo mumaloza Eksodo, anthu ambiri amaloza ndi kuwerenga Eksodo kumanena kuti amene kumaganiza kuti Eksodo ndi amene amanena zoletsa kuphika chakudya pa tsiku la sabata. Koma ndi Eksodo imweyo imene tidaonera kufikira pano amene akuchitira umboni lina kuti mulungu adavomera ndipo adayika exception to the rule, lamulo la chikhetula la chipatu lonena kuti anthu akhoza kuphika chakudya tsiku la sabata. So mulungu sadaletse zophika chakudya tsiku la sabata. Ndifundo imene itakati kugira nkhula mobwereza pabwalo lina la Ambiri. Chimene Exodus chapter 16 amanena amauza kuti azikatola mana wa masiku awiri pa tsiku la Friday. Tanthauza kuti mana amene adalola kuti
azitola pa tsiku munthu aliyense amamuzo azikatola mana imakhala malita awiri mukawerenga Eksodo 16 pa verse yaka 15 ya 16 amanena kuti aliyense azikatola malita awiri. So pa tsiku lilonse amatola malita awiri zokwanira kudya zimalikha zimenezo. Koma pa tsiku la Friday lachisanu ndi chimodzi amamuzo tino akatole malita 4 kapena kutanthauza mwezi mina kuti tsiku lilonse uja awirikize. Cholinga yake nacho kuti zini ya 2 liters adi Friday 2 liters zina adzadi la Sabata. Chifukwa tsiku limene sakakhala ndi moyo wakatulasoza kuti satuluka Mulungu sakwesa sumana la Sabata chifukwa ndopumula kuti aphunzire. So zikutanthauza kuti mena kuti muphike Friday amati muwatche zimene mufuna kuwatcha ndipo phika zimene mukuona kuti mufuna kuphika. Amatanthauza chani? Amatanthauza zimene mukufuna. Tinaona kuti Eksodo 16 verse 23 amene akuona kuti zimene mukufuna akutanthauza mina alakulira pa Eksodo 14 verse 4 Eksodo 16 verse 4 kwena kuti buledi okwanira tsiku limene lolo ndi tanthauzo langa zimene mukufuna akutanthauza buledi okwanira tsiku limene ndenga ndi Friday tsiku lachisanu ndi chimodzi kuti watchani phika zimene mukufuna kutanthauza muphike muwatche buledi okwanira tsiku limene lolo Friday lo ndi zimene akutanthauza. Chimene akutanthauza njani ndi akutanthauza 2 liters molinga ndi Eksodo 16 verse 16 2 liters muiphike muiwatche pa Friday. Zimene zizi molingana ndi Eksodo 16 verse 15 ndi 16 ndiye zimene amati zomukwanira kudya malita awiri pa munthu mmodzi. Ndiye phikani watchani zimene mukufuna amatanthauza zomukwanira kudya malita awiri munthu mmodzi aliyense muwerengetse pabanja ngati mulipo 4 ndio mukhala malita 8 5 malita 10 muphike zimene zokukwanirani kudya Friday mudi. Koma kumbukirani mwatola malita 4 ndi kuti muli ndi malita mukadyapo zokukwanirani pasala malita 2 malita amene onde amene zotsala zimene simunaziwatche zimene simunaziphike zimene muzisunge mpaka la Sabata. Ndi zakudya zikuonani ndi nyama amaina kuiphika amaina kuiwatcha ndi kuti azisunga zosawatcha azisunga zosaphika zimenezo amakaziwatcha ndi kuziphika la Sabata. Ndezimveke bwino kuti Baibulo palibe ndi nthawi imodzi yonse imene Mulungu adaletsa kuti anthu asamaphike chakudya tsiku la Sabata. If anything Eksodo 16 amene ambiri timaganizira kuti amaletsa kuphika chakudya tsiku la Sabata ndi amene akutiphunzitsa kuti tsiku la Sabata Mulungu anavomeza anawuza kuti anthu aziphika chakudya. Otherwise ndi kuti ngati amati aphike zonse ma 4 liters pa Friday zonse aziphikiratu ndi chisalapo njani nangana akatola 4 liters ndi awatcha aphikiratu zonse ndi zitsalepo njani zimene anena zotsala zisungani mpaka mawa ndi titiona kuti pali confusion pamenepo. Chabwino era nkhozo ndi yaya matanthauza kuti akawatcha akadya zimene zatsalako ndi asunge mako. Muona verse isiku kunena kuti phikani watchani dyamphoni zotsalazo musunge mpaka masana ndipo palibe nkhani yakudya nkhani yapasi yakudya akwauza nkhani yako konzetsera zakuphika ndauza kuti zimene niyo mufuneko mutengepo 2 liters yotsalayi imene mukayigwiritse ntchito mbawa. So imene amakayiwatcha amakaphika la Sabata limene lolo zimenezi tinazoona kuti sizikusiyana sizikutsutsana ndi Eksodo 12 ndi mmene Mulungu adachitira adapereka kale chilamulo cha chikhethu chilamulo cha exception to the rule kuti sizokanika sizoletsa. Zimene zitinaonanso zikugwirizana kwambiri ndi Ambuye Yesu Khristu mwini wake atabwera adaphunzitsa chimodzimodzi pa Mateyu 12 muja amanena kuti akuphunzira anu chifukwa chani akupanga chonchi lero la Sabata akuthyola tirigu kumadya akuphwanya malamulo a Sabata chifukwa amanena kuti akuchita harvest amanena kuti akuphika chimodzimodzi ngati munthu amene aphika chakudya sizikusiyana. Yesu adati mukadakhala kuti mumadziwa malemba awawanso mukadatenga kuti ndolakwitsa ndosachimwa chimenecho. After all wamkulu woposa zachilamulo woposa kachisi ali panopo ndi akadakhala kuti achimwa ndeti nkadayamba ndine kukuzani kuti awa alakwitsa ndikadayamba somwina ndine kwadzidule msanadziwe koma awawanso ochimwa. So chidule tanena mobwereza pabwalo la Berea mosapindula ndi mkama mosakhala ndi nkhawa kuti kodi akula mpingo athamati chiyani aprofeti athamati chiyani koma kungoti mawuwa a Mulungu amene ine mwini wake wafotokoza akumveka bwanji ngati kuli kuphonya ngati taphonya ndipo muweruze zimene talankhula pano molingana ndi zimene zalankhulidwa kuti maposi simnamvetsetse mwina polapeka pakati pakuti simnapaone koma ngati zimenezo zitaziona pano ndi zolondwa zikutanthauza kuti tapereka umbono wokwana umbono umene mwina mpofutilapo kutsutsa kuchotsa chifukwa Yesu mwini wake weniweni wationetsera kuti kumeneko ndi kumasulira ndi kumveka kolondola lamuloli adalipereka. So nkukamba kwathu tinabwera
lemba lathu lomalizira timakambira na Eksodo chapter 35 imenenso ndi lemba lina limene enaso amaliganizira kunena kuti lemba limenelo limaletsa kapena limafotokoza ganizo lakuti anthu asamakoleze moto. Ndipo ganizo kuti anthu asakoleze moto ambiri timaita conclude kuti zikutanthauza kuti anthu asaphike chakudya sanena kuti musakoleze moto ndi msatseso ndiso simphika chakudya. So tidaonanso lemba limenelo timalimva molakwika. Lemba limenelo limene amalipereka Mulungu suti amalankhula za moto kuphira zakuti amanena moto wa vukuto, moto wa industrial fire. Tidaona kuti nthawi imeneyi lemba limene limaperekedwa pa nyengo imene Aisraeli amayenera kuti akugwira ntchito yomanga chiheni, malo opatulika okumanirana nako ndi Mulungu. Ndipo kunali kuzukuta amafunika pafupi 8,000 kgs ya zitsulo zoyengedwa zotapangire kachisi. Inali ntchito yakulu kwambiri. Ndiye Mulungu amauza ntchito imeneyi musayitengeke kuti apopeza nyamulungu muzipanganso tsiku la Sabata musachimwe nazo. Inuyo muzigwira ntchito imeneyi masiku 6 la Sabata muzipumula ndiye muzizimitsa kuti wina asayesedwe mutimitse pasapezeke moto paliponse. So nkhani imeneyi ndi ya industrial fire zimenezo tinaona munjira ina yake ena kumadaba kuti ndeno mukuti chani mukutanthauza nena kuti zaka zonsezi ndiye kuti anthu akhala tikukhumbira molakwika tamasula malemba molakwika inuyo ndamene mukulankhula zolondola amene mukulankhulamo nkhani ikonosa kuti kodi ife tikunena zolondola kapena kunena zolakwitsa ndani koma tikunena kuti musadabwe palibe chifukwa choti mudabwe. Zimene sizoyamba kuti tikhozopeza nena kuti anthu amatsatira zolakwika, amaphunzitsana zolakwika, amaphunzitsa zopotoka zosiyana ndi mmene interpretation ya mawu analopotoka sizodabwitsa. Zimenezo ndi zimene Yesu adabwera kufuna kukonza. Ndipo adalimbana nazo kwambiri. Mukawerenga mu buku lopatulika mupeza kuti tikamawerenga pa Yohane chapter 5 verse yake 39 verse 40 tiona kuti Yesu atabwera amalankhulaso chimodzimodzi amanena kuti inu mumasanthula malemba chifukwa mumaganiza kuti malembamo muli moyo osatha. Awa ndi malemba amene akundichitira umboni koma inu mukukana kubwera kwa ine kuti mukhale ndi moyo. So mukuona zimene Yesu akutanthauza chani akuwatsudzula Afarisi nthawi yake, anthu ampingo nthawi yake kuti anthuwa amakhala okangalika kutsati kuwerenga Baibulo. Very good, chimene chili maganizo abwino. Komano ngakhala amawerenga zikuoneka kuti amalephera kumvetsetsa, amalimva molakwika ndiye mapiro ake amaphunzitsa zinthu zooneka ngati zolondola ndi kuyika miyambo ma traditions omatsatira koma chifukwa ndi wrong interpretation amapanga zolakwika. Nchifukwa zidafa kuti adamukana Yesu adamupha. Tikamakamba za Ayuda kufika mpaka lero Ayuda ambiri samkhulupirira Yesu kuti ndi mwana wa Mulungu ndi amene adalonjezedwa uja. Nkhani yake ndi choti malemba osamasulire bwino. So tikuonanso choopsa chimene chimakhala pamene anthu sanamvetsetse malembo adimachita interpret molakwika. Mukhoza kumachita zinthu kumaona ngati mukuita zolondola pamene zizolakwika. So izi ndi zaka ndi zaka ma thousands of years Ayuda akhala akupanga zinthu molakwika. So kutenga nthawi itali tikupanga chinthu sizitanthauza kuti timachipanga cholondola. So mukhoza kudzidzimuka ntchito kuti musadzidzimuke nazo zimene tikulankhula pano chilendonso Paulo akutipatsa umboni. Kuwerenga 2 Akorinto chapter 3 verse 13 verse 17 akutifotokozera pamene Paulo akulankhula munjira akuti sitichita ngati Mose amene ankaphimba nkhope yake ndi nsalu kuopa kuti Aisraeli angamapenye kutha kwake kwa kuwala kosakhalitsa kuja. Koma iwo nzeru zawo zidauma pakuti mpaka lero lino chophimba chomwe chija chimakhala pobe. Akamawerenga mabuku a m'chipangano chakale Paulo akunena kuti akuvomereza kuti Ayuda adali ndi chophimba chimene chimapangitsa kuti asamvetsetse mawu a Mulungu. In other words, understanding yawo inali distorted, it was wrong. Iwo okhala Ayuda koma anali kumvetsetsa kolakwika. Ndi Paulo akuti ife masingati amene ife singati Mose, ife angobwera in the front kungowauza kuti Mose atsatira ndi mkama tifuna tadziwitse chifukwa tindikunika tamvetsetsa tikudziwa zimene akulankhula. Koma iwo nzeru zawo zidamangika, they don't understand. Chifukwa chake akutali ndi chisalu chotchinga akucherekeza ngati chisalu chimene amapanga Mose kumaso chija ndiye akuchitenga ngati chininga chotanthauza kuti wosanjira chowatchinga chivero chakudasa. So akuti pajatu chophimbacho chimachotsera pokhapokha munthu akakhala mwa Khristu. So ngati munthu amukana Yesu Khristu mpovuta udziwe bwanji. So munthu amene ukhala ndi ubale wabwino ndi Yesu kupemphera kukhala connection yabwino kuti akutsegule. So isi
nkhani ya skulu ya ayuda ndakatswira anali maphunziro ambiri so si skulu yokha yayi komano pamafuna somo bwino ndi Yesu Mzimu Woyera kuti tsogolera thandize zimenezozo zimene Mulungu akufuna kuti tichite komanso ndipeola kuti ndithu mpaka lero lino nthawi zonse akamawerenga malamulo a Mose chophimba chimene chija chimaphimba mtima wawo ndi olawerenge sambitsa. That's why kufika mpaka lero ayuda ambiri amakana ndipo samvomera nkomwe kuti Yesu amodabasa kuti anthu ena amakamba za Yesu khanga ndi Mulungu. Of course tokoza lipo sayuda ina ambiri amene adamvetsetsa chochinga chimene chalibe koma general anthu ambiri amakana kuti no Yesu sangakhale Mulungu, Yesu si Mulungu amene analenjezedwa. So pa verse 16 ali koma munthu akatembenukira kwa Ambuye chophimbacho chimachotsedwa. So nkhani yabwino ndiya kuti yes sikuti chophimbacho chakhazi kuti basa anthu asamvema Mulungu tikatembenukira kwa Mulungu kuti Ambuye thandizeni Mulungu amatitsegulira kuti that's why tikukhoza kudzora yeah kumvetsetsa kumene anthu amamvetsetsa nkhani ya Sabata adamvetsetsa mola kwika Eksodo 16 iyo simene Mulungu anaperekerera ndi pali kupotoka kumene kwachitika zimene. So tsono tikamati Ambuye tikunena Mzimu Woyera ndipo kumene kuli Mzimu wa Ambuye kuli ufulu anthu amamasuka tikakhala ndi the Holy Spirit with us sitimangikaso chifukwa cha miyambo ya makolo abusa athu aprofeti athu aprofetesa athu sitiyakhala zimenezo chifukwa mawu Mulungu amatimasula muja Yesu adanena kuti mudzadziwa choonadi ndipo choonadi chidza kumasulani. So kani mitilankhula jande tikuona kuti mmene Mose ankapereka mawu ake Eksodo malamulo saja anthu amene ankamupa primary audience inkamvetsetsa bwino mwachitsanzo kuti wanthu aganizo lolena kuti awauza kuti msano yatse moto Eksodo 35 verse 3 anthu amene ajankamvetsa mazora atitanitsa panopo atuza nkhani za kuchalichizi zopanga chihema atuza kuti ntchito imene samagwidwe mpaka la Sabata tidzipumula anthu amene ajamamvetsetsa amadziwa mmene akunena Eksodo 16 anthu ajamamvetsetsa kuti zimene tatolazi zofuna kuti tidye lero Friday lero lachisanu ndi chimodzi tidye tiwoche tiphike zotsala zikaphike ndipo ayuda zimene ankachita inali practice yawo kungoti pakupita kwa nthawi ma traditions amenewo kumvetsetsa kumeneko kunaphimbika kubisika zimene zitizoonaso mmene ukamana phunziro lathu la lero ndi chifukwa zinthu zimene zidabisika kwa zaka zambiri anthu akhalupanga zosalondola zija tsopano zakhala ngati ndezolondola chifukwa anthu lero timapatsana ukapolo pokhudza tsiku la Sabata ngokuganiza tsiku la Sabata basanaga zisunga pike chakudya ukaphika chakudya makanga ndi wochimwa ndipo kuphwanya Sabata kukhumudwitsa pamene palibe chicho stendo limeneko kuphika chakudya tsiku la Sabata ndi mbali imodzi ya lamulo ndi mmene Mulungu adaperekera lamulo la Sabata lili ndi zinthu zimene mukhozoita zovomerezeka ndi zosavomerezeka. Daona kati musatuluke tidaona pano 2 Mafumu chapter 11 akunena kuti no anthu 100 amachoka kuchali chikwa pomula pamene ena amapita kugwira ntchito tsiku la Sabata ena tinawerenga mu chapter 16 anapita kukafuna malo ku mtsinje udapempherera. So tudziwa kuti no pali malankhula pali zinthu zina zake zambiri zololeka zoti zichitike. So kani nda kuti okay so njira yake tukunena kuti pali zinthu zina zimene they were lost kapena they were buried zinayiwalika kapena zinapotoka chifukwa cha kupita kwa nthawi pabwera ma interpretations olakwika amene apangitsa kuti nkhani imene isamveke bwino zimenezo ndi zimene tikuzizulula panopa. So imene isakudabwitsa nsoni si nkhani yodabwitsa tikozopereka zitsanzo kuti wina aliyense panopa akhale ndi mwayi okumbuka komanso akhutire kuti ndizoonadi. Titenge chitsanzo cha 2 Mafumu chapter 22 tikuona kuti nthawi imeneyi tili ndi Yosiya amene ndi mfumu imene yabwera kudzatsa kugolera Aisraeli mmene amalowa ufumu kuti ali ndi zaka zisanu ndi zitatu 8 years koma analamulira for 31 years ndi munthu ayakulamulira kwake tikawerenga nkhani imene kuti tiwerenge nkhani yayitali kwambiri koma ngati mungakhale nthawi kawerengeni nkhani yanu 2 Mafumu chapter 22 yeru tsiku linake yakukuta mtima wako kumkhudza tinene ndifuna tachita chifundo cha Mulungu anthu titambo tinali Mulungu wathu amaita izi koma zimene zikapano sizolondwa ndene mtima wanga ndifuna tichotsezo sizamafano tisiyezo siyana tinayo timbiri ya Israeli khala imene yoti nthawi inakhale opembedza bwinobwino Mulungu pena abwerera mbuyo pena chitepo za mphamvu pena ndi mbiri yawo. So nthawi iyi uyu adanena kuti tibwererenso kwa Mulungu ndi adayamba zija timati reformation kapena revival and reformation adayamba kukonzanso zinthu kuti zikonzekenso. Munthawi imeneyi timawerenga kuti akukonza kumalo opempherera amene anthu adasiya kupitako adayamba kuzimafano kuphwanya zimafano zina pokang'ana za katundu zina zidangokungana pena ndi munthu wokuchali chikuja wansembe wina adayapeza kuti wapeza chimpukutu china chake pokati akachonchi apeza ndi chimpukutu chimene ndi malamulo a Mulungu the law the book of the buku chidule kuti chilankhule moti mwina pasavoyetu mveka ngakhale sili matchudwa yonjo koma tinoona anapeza Baibulo kuti kandi powerenga pine mujaona zimene Mose adalemba zokuza Sabata kulankhula zizo kuza chani chilamulo chimene kuja dzidzidzi
then ndimene anthu amabwera amati mchachitika ndichani tapeza buku ili takamuza mfumu la mfumu tapeza buku ili mukawerenga pa verse 8 ya nkhani imeneyi mupeza onena kuti mfumu ikuyuzidwa ndipo ikukhala ndi chidi kuti iona kuti mkulu wa ansembe uja Hilikiya anawuza Safani mlembi kuti ndapeza buku la malamulo nyumba ya Mulungu. Ndi anapereka bukulo kwa Safani amene analiwerenga, ndipo Safani mlembi uja ataliwerenga anapita nalo nakafotokozera mfumu kuti atumiki amapereka ndalama zija zinali mnyumba ya Yehova kwa anthu amene akugwira ntchito ndi kuyang'anira ntchito yokonza nyumba ya Yehova. Kenaka Safani mlembi anafotokozeranso mfumu kuti wansembe Hilikiya wandipatsa buku, ndipo Safani analiwerenga pamaso pa mfumu. Kenaka mfumu itamva mawu a buku la malamulo inang'amba zovala zake zinamkhudza kuti akukhala sakudza zimene Mulungu amafuna, chifukwa nditangoganiza kuti anthu kufika kuti ayiwale Baibulo poti sadziwa kuti ali ndi Baibulo ndezinaziotani kuli kugwa kwakukulu kwambiri. Ndipo sitingambe sokambaza kuti Sabata limati chani, sitingambo kambo kuti interpretation imene mosangachita lali, sitingambo kamba zimenezo zidayiwalika zidafufutika kwa iwo sazidziwa, chifukwa ndi ana ndi zidzukulu zimene zabadwa mukuwukira ndi kukhala khalidwe labwino. So andiyonena kuti zinthu zimatha kutayika mukukhala rediscovered sizachilendo. So ngati kwa ena amene mukumvetsera pa kumaso imene tikulankhula mu balo la Berea kukuona ngati in other words we are discovering zimene Mose ya Mulungu adamulangiza zokhudza Sabata zamkai ndiyo mwazikhulupirira kwa nthawi itali bwanji mosiyana ndi zimenezo, koma mukhoza kuona kuti no zimene sizoyamba chifukwa nthawi ina mbuyo anthu adazichitako kumakhulupirira kanga ndakutsata zimzolondo kapena zizolakwa chifukwa chakuti kumaso yako yolondolako kapena ziphunzitso cholondolacho chidatayika chidabisika iwo sachidziwa. So nkhani ndimeneyi ndiye mukuona kuti atawerenga chimene chimkalenga chapter 23 cha 2 mafumuyo wawerenga buku limeneja nde adaphunziramo zambiri pa zina zimene ndinazilemba chapter 23 mundi nkhani yansonkhana misasa adaona the Passover amene ankapangira Pasika zimene zili mmene akuona ife tachimwali ife ndi adamba kuona kuti ife tachima kani chifukwa imene Mulungu atikantha ndi zonsezi. Ndiye mukawerenga akuti chifukwa chakuti zimene adazichezi mfumu Yosiya akuti mfumu inalamula anthu onse tsopano kuti chita chikondwerero cha Pasika kulemekeza Yehova Mulungu wanu motsatira zomwe zalembedwa m'buku la Chipangano. This kuti pa Pasika yotere inalisanachitikepo kuyambira nthawi ya oweruza amene anatsogolera Israeli kapenanso nthawi yonse ya mafumu a Yuda sipanachitikenso Pasika ngati imeneyo. Koma mchaka cha 18 cha mfumu Yosiya Pasika imeneyi anachitira Yehova mu Yerusalemu. Can you imagine that? Kuti kuchoka pajalo la oweruza nikale ndi kuti nthawi ya mafumu asadakwereponso mmene akwera tina Sauli aja nthawi yonse zinthu zambiri zidakwiritika even Samuel amene akukhala zinthu zina zidabisika sanadziwenso kuti zinali zinthu zimenezo zina zolembedwa. So akuzipeza lero akuzipanga discover aphunzira zimene zimachitikira kena akupanga implement. So kunali ngati akukanga zachilendo kwamene akuzimva amapanga misonkhano koma simachitika njira imeneyi, koma lero achita rediscover zimene zidatayika interpretation kapena no maphunzitso machitidwe. So chidole tikwaona kuti for 70 or close to 8 years Israel they were ignorant, anali mbuli zosadziwa kuti Mulungu adati chiyani, zokhudza Sabata amene kale samadziwa anati chiyani, malangizo okhudza mapasika lawo samadziwa, Passover samadziwa zimene amangochitapo zimene zabwera nthawiyo. Ndiye kuti pamene pabwera ziyambo zina zambiri zimene ndazilemba ngati zotsogolera chipembedzo zotani literature ya nthawi imeneyo religious books alemba za maganizo mawo zimene amakazi tizipanga zina zotatengera za chikunja zina zotani. So that's the point imene wankaona kuti no a whole lot past inatayika zimene Mose adawalangiza makolo awo koyambirako zambiri zidaponderezedwa zina zafika poyiwalika. So zimene ni reality tikamawerenga history ya Bible, that's what you find mupeza mu Bible. Kudziwa kumene kuzitithandiza ulina kuti kamakumana ndi kupanga confront zimene zona but sana zimuke ndi kudabwa nazo ndikuona ngazi kuteguka chidule tikalenga mbiri ya Israeli timakumana kuti ya Israeli amakandi ma extreme awiri kupanga react kwa Mulungu. Extreme ina imakaya kuti anthu amwina akukondwera kwambiri ndi moyo wawo aona zimene zinzawo kuchita ndi amafika kuti ife za Mulungu zitibe nazo ntchito, so they would reject God and his word. Kumkana ngazi zimene zona zidachitika kuti mpaka Yesaya wabadwa wakula osazidziwa for 7 to 8 years
zitaponderezedwa nchifukwa kuti magulu anthu ena adalowerera kumapanga mafano mpaka zidapangitsa Mulungu kuwapititsa ku captivity amati ku ukapolo kuwatenga adani awo kukazunza ndifukwa kuti adafa kuti Mulungu athana naye za Mulungu alibe nazo ntchito nchifukwa kani imagine kuti mpaka buku lopatulika really ngakhale mwagwa koma mungafe kuti constitution yanu ya boma lanu simulidziwa kumene ili ndiye kuti zafika pofuna kwambiri ndiye kuti muna chipolo yali yasamangoita zimene akufuna zimene waganiza koza kuzilemba so they rejected the law imene ndi extreme yoyamba imene tikoza lenga malemba mbiri kumano pade chifukwa tiwerengeza sezo koma ngati mungafuna mboni mukhoza kuona pa Yeremia chapter 6 verse 16 tangu na zimene zikulankhula pa politiko akuti Yesu Yehova akuti Yeremia amenewet Yehova akuti imwe mpambano ndipo mupenye kumeneko ndiye kuli njira zakale fusani kumene kuli njira yabwino yendani mmenemo ndipo mudzapeza mpumulo wa miyoyo yanu koma inu munati ife sitidzayenda njira imeneyo ine ndinakupatsani malonda oda kuyang'anireni ndipo ndinati imvani kulira kwa lipenga koma inu munati sitidzamvera so extreme imodzi ndimeneyo ya mwano rude rebellion spirit ya obstinate mindset kuti sitingafune kumvera ife tipanga zimene tikufuna so zimene tikuzipeza pamene extreme ina imabwera pakuti zikayitika chonchi ndiye Mulungu amabweretsa mwina anthu owalanga mwina miliri imabwera kapena mwina malola adani ngati Afilisti kubwera kuzazuza kubwera adani osiyanasiyana Asuri kapena ngati mujadala atengera ku Babulo akapweteka zikanyasa kwambiri na Israeli ndiye amafika polapa kuti Mulungu chonde mutikhulupirire verse 9 bwino ndipo funa kubwerera amabwera ndiye amabwera ndi kudzipereka kwambiri ndi chinthu chombiri koma mwina chopita so to extreme ndi extreme imene amapanga amati tidachimwa tikawerenga kuti timaphwanya lamulo ndi amatsoma lamulo silisiya limene tiligwiritsitsa ndipo kufuna kuligwiritsitsa amapanga njira zakuti lamulo limene lija aliyikire chimpanda kuti aliteteze so extreme ina tikupeza Ayuda ana Israeli amafika popanga chimpanda chake amapanga malamulo osiyana onjezera pa malamulo ati kuti namusana kuti mungaphwanyira malamulo ndi kuyika ichi mapeto ake mpaka na zambiri watsanzo malamulo la Sabata lokalija timapeza kuti pali malamulo 39 Ayuda wakali paka matsatira zimene amani melaka kodi yote ne mkamatsatira ichi so izi mukozo chita Sabata simungachite tikanena zachira mmoja seja anafika of 630 chakuti kungoonjeza zongolemba zote sinaerenge the 10 commandments kwa zambiri zomasulia zoonjezera zimene zina za izo zisokeretsa inde amaita zimenezo ndi mtima wabwino wangwiro ofuna kuti asachimwe anthu asafike koma nokuona adatenga mutu ndikupanga zimene zakazo so kati kulanga babalo ino sinkhani yoti yopeka yongoganiza yongolota yes pano babalo lapira simakamba zongolota yayi timakamba zimene zilipo zimene zikuchitika zimene sikhozo kafufuza ndipeza mboni mukapita pakati pa Ayuda mukapeza mabuku kapena buku limene limatchedwa PK vote mukakawerenga chapter 1 verse 1 mukapeza mawu awa amene alembedwa mbuku limene limene akufotokoza zankhani imene tikulankhula pano payi kumene akuti Moshe Kibel Torah Meshinai umesarai Yehoshua Yehoshua Ugezenim Linivim Univim Mesuraha Mesaruha Leanshe Knesset Hagedora Hem Amru Shlosha Devarim Hev Metunim Badin Va Amidu Tamidem Habe Vasu Siya Glatora okay kali mina kulankhula apa ndimene yonera kuti okay mena kuti Mose analandira malamulo Torah ndi malamulo so analandira malamulo kuchokera ku phiri la Sinai ku Sinai akudana zakudangana kwa Mulungu ndi anazipereka zimenezo kwa Yoshua ndi Yehoshua ndi Yosua right Yehoshua na Yesu anazipereka kwa akulu ana Israeli kapena atsukulira kwa akulu and the elders akulu aja anazitenga zimenezo kwa apatsani Aneneri the prophets and Navim ndi ya prophet the Navim now anazitenga zimenezo ndi kuzipereka kwa anthu amene no ali ngati kunyumba ya malamulo the Knesset Hagedora ya nyumba ikulu kumene anthu amakaphika kukamira nako kuyendetsa mudzi wawo chikhalidwe chawo ndakuti akanena zinthu zitatu ndetapetsa mwazi zimene akunena mu PPK amene yuyu kumene akunena kuti
chinthu choyamba nayenera kuti tikhale deliberate in judgment, tizipanga chigweruzo kuti kwadadati, so tipeze anthu, tiphunzitse ma students, ma scholar tiphunzitse anthu ambiri za chilamulo chimenechi, za chikhalidwe chathu taphunzitse. Komanso chachitatu lena kuti and make a fence around the Torah. Namena kuti veasu sirage le Torah. Okay, so tipange chimpanda, let's make a fence around the Torah. Chimpanda chimisa amatanthauza kuti amanga njerwa kapena zimiyala ndi kutenga chilamulo chotaka amene pomwe mabuku 5 amatanthauza kuti mabuku 5 amene Mose adapatsa ana Israeli zimene Mulungu analankhula kupatiza malamulo khumi aja, iwowa azilembere azikire malangizo ndi machenjezo ndi malamulo ena othandiza kuti munthu chizikhala chapatali kuti aphwanye lamulo limene. Ndikeza kuti tisazaphwanyeso kupeza kuti tapita ku ukapolo tinakhala humiliated for a long time. So timachidule panali khoma osati la miyala koma la miyambo, zizolowezi mamasulidwe. Cholinga chake chinali chabwino kwambiri kuti asachimwe, kuti titeteze mtima. Koma zimenezi Yesu monga tinaonera anachenjeza kuti miyambo ina ikaposa mawu a Mulungu imapangitsa mawu a Mulungu kubisika, kukhala opanda mphamvu. Monga mwene tazionera kuti nthawi zina anthu pofuna kuti titeteze tisaphwanye Sabata, ndimene afika kugaza kuti yayi osaita chakuti silo Sabata, osaita chakuti chifukwa ndinga kuti mwene timukhumbukitsa Mulungu. So kutale kusutanthauza kuti amalakwitsa koma tikungoona kuipa vuto pyakake chimene chimakhala panthu tikatenga njira ngati imene. Zimene tikulankhula basi zosaita kufunika soti kodino zimene zinzoona mukunena zayi ngati mumawerenga kuno Bible anthu mukapeza zimene tikulankhula pano ndizoona. Chifukwa Yesu adabwera, the whole life imene Yesu adakhala ngati munatsatira bwino Bible anthu chifukwa chatsopano mukapeza zonse mukozipanga summarize ngati ino inali nkhondo pakati pa Yesu ndi mpingo wa nthawi imeneyo. Zimene amalimbana ndi kumvetsetsa zimene Bible malankhula, zimene Mulungu atanena kutanthauzira kwake. Chifukwa mukawerenga pa Marko chapter 7 Yesu akupanga confront akulimbana nawo Afarisi pa verse 6 verse 3 anayankha kuti Yesaya ananena zoona pamene ananena za inu achipha maso, monga kunalembedwa kuti anthu awa amatilemekezeni ndi milomo yawo koma mitima yawo ili kutali ndi ine. Amandilambira ine kwachabe ndi kuphunzitsa malamulo ndi malangizo a anthu. Mwasiya malamulo a Mulungu ndipo mwagwiritsitsa miyambo ya anthu. So mukoza kuona kuti vulo limene simudakumana ndi limenelo, vulo la Israeli anayizikira malamulo, the fence, ndi anamasiya kutsata lamulo la Mulungu ndi mwagwiritsitsa fence zimene azimanga zija, ndiye amasubisa zimene zimatizoona pamene chilamulo cha Mulungu chakhala osasamalira. So ndi zimene Yesu akulankhula akudzudzula. Mukapitiza pa verse 9 akuti ndipo anawawuzanso kuti inu muli ndi njira yabwino yokankhira kumbali malamulo a Mulungu kuti mukatsatire miyambo yanu. So mukwanangalira apa kukankha malamulo pambali, kusunga miyambo. So miyambo imene anayimanga the siragi le Torah, kuzungulira chilamulo fence imeneyi. Ndi pa verse 10 amapereka tsanzo Yesu monga Mose anati lemekeza abambo ako ndi amayi ako, ndipo aliyense amene alembera atembera abambo ake kapena amayi ake ayenera kuphedwa. Zidalembedwa zinthu koma inu Yesu akunena choncho mumati ngati munthu anena kwa abambo ake kapena amayi ake kuti thandizo lililonse mukanena kulandira kuchokera kwa ine ndi korobani, kutanthauza kuti mphatso yoperekedwa kwa Mulungu, pamenepo inu simumulola kuti achitire kanthu kalikonse abambo ake kapena amayi ake. So chidafotokozapo chisabwereze ngati mungafuneka kukhala kupesa mkoza kupita kupozo 7 pozo 6 bweza lizibweza. So Ayuda amapeza njira yozungulira chilamulo kuti achizembe akwanise zimene akufuna. So mfensiyo ndi imeneyo Yesu akulankhula pa verse 13 ati potero mumachepetsa mawu a Mulungu kukhala opanda mphamvu ndi miyambo yanu imene mumapatsirana. So mona miyambo imene siwamangukhala munthu mmodzi koma amapatsirana from generation to generation, kumapusana zolakwika pamene chilamulo chakhala pambali chosasungika. Tiyende kabe pankanelo kamba ya Sabata. Anthu lero amakazikika pa zimene anthu amaphunzitsana. La Sabata simungapike, la Sabata sachita Sabata pamene lamulo la Mulungu siwi. So mukaita compare ndino mawu amene Mulungu adalankhula anthu sakutenga langizo limene akutenga malangizo a anthu. Chimene akutanthauza ndi miyambo yanu mumachepetsa mphamvu ya mawu a Mulungu, ino ndi mumakweza miyambo yanu. It's a problem. So ndipo mumachita zinthu zina zambiri monga zimene. So sinkhani ya
kusamba manja kokhanga zimene zimachitika mnkhani ya Marko 7 koma ndi zambiri kupatisa panga nkhani imene ya za Sabata ndi nkhani zimene na Israeli amazichita zosemphana ndi Mulungu iwowo mudzina lakuti kutsatira zimene makolo awo adalangiza. So zimenezo ndi zimene tikuziona they were wrong things, zinali zolakwika zimene tikapanda kuzidziwa tikhoza kuona ngati zinali zolondola zimene amachita Ayuda, koma Ayuda samachita zolondola, zinali zophonyeka zimene amachita chifukwa chakuti amapanga ndi maganizo ofuna kuteteza. Anali maganizo abwino omwe, they wanted to protect, so it's a good motive koma apanga chonchi munjira yolakwika. So kupitiriza nkhani imene pa Matthew 15 verse 3 komanso verse 6 Yesu adalanga ngani ofana yekhaija akuti Yesu ananka kuti nanga chifukwa chiyani inu mumaphwanya lamulo la Mulungu chifukwa cha mambo wanu wa makolo anu, okay, ndipo ndi khalidwe lotere inu mumapeputsa nalo mawu a Mulungu chifukwa cha mambo wanu. So nkhani yake ndimeneyo kuti anthu amaphwanya lamulo la Mulungu chifukwa cha mambo wa makolo awo. So in this case Mulungu akuti la Sabata musagwire ntchito ina iliyonse koma kupatula kuphika chakudya. Koma chifukwa cha miyambo imene adapanga lero anthu amaphwanya chilamulo chimenecho, amafepota anthu kazitsana ngati akapolo woti simungaphike tsiku la Sabata. So lamulo la Mulungu lioneka lopanda mphamvu koma anthu akutsatira lamulo la mpingo, akutsatira lamulo la azibale awo, ankolo awo, akutsatira lamulo la profeti awo, akutsatira lamulo la shehe awo, zimene zikulankhula zimene Yesu akunena. So Yesu adachenjeza chifukwa cha gazo limene amanena aphunzitsa malamulo ndi Afarisi amakhala pa mpando wa Mose. Choncho muzimvera ndi kuchita chilichonse chimene akuwuzani, mujenera muzalemekeza, that's correct, koma musamachite zimene amachita popeza saita zimene amaphunzitsa. Verse 4 ndimene tinandi chidi kwambiri akuti amamanga akatundu olemera nawayika pa mapewa anthu koma iwo eni satha kunyamulanso katundu amenewowa. Okay, so nkhani imene yamfano ndi akatundu olemera, kumanga akatundu olemera, putting burdens, kuyika zolemetsa. Nkhani njira maija yomanga chimpanda zija ndi njira ina yolankhula zimene yoyo ndi ganizo limene Yesu akunena lonena kuti kuyika katundu olemetsa. So Ayuda ndi anthu ana Israeli amaita zimene zokuyika zambiri zimene zingakhale zipirira mipingo yosiyana zipembedzo zosiyana pofuna kuchioneke chinthu kuyesetsa kwambiri ndi amayika zinthu zambiri zoti complicated. Mwachitsanzo ndi anthu ndamanga Sabata kuti mwanthu azinyamukira tu Friday ukagona ku church chifukwa ngati sagona ku church kuyenda la Sabata ndira kuphwanya la Sabata denze kugona tu church muzisambira tu Friday zambiri mbiri tamva kuti zolengeza ma church muzilengezeratu muzuzana tu Friday ku church muzakangofika ndio mwana wasa mchabuno mwalengeza koma ndiye mukafika mulambulana kodi ndipeza ndakulalikira tsono zosiyana bandi kulengeza ndikulalikira aliya popeza kulenga ndi Mulungu zolengeza nzanthu nde mubatsana mwana mukakumana mukoza kuona kuti tafika pena pangi pobalalika tadzika ukapoza zimene Satana amachita kati sonkezera ziphizo zolakwika amatipanga kuti ambe kumona Mulungu woyipa kwa munthu ina kuganiza khozora izenzo ifaka anthu ngati Karl Marx amati the religion is the opium of the people chimapangitsa misala kuzelezeka koma sikuti nchozerezeketse imakhala vuto la anthu amene akuchita zimenezo amuyimira Mulungu molakwika amupanga misrepresent ndiye chifukwa Yesu verse 23 ya Matthew 23 amanena kuti tsoka kwa inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi achipamaso mumapereka chachikhumi ndi chamtimbewu tonunkhira ndi timbewu tokometsera chakudya koma mwasiya zofunikira kwambiri za malamulo monga chilungamo, chifundo ndi kukhulupirika. Mwenera kuchita zomalizirazi komanso osasiya zoyambaso. Yesu ndinake is calling for balance, paino khala balance ine tisatayirire za Mulungu komanso tisapite pa extreme yopanga zinthu zina zosiyana zimene mwenera kufuna. La Sabata likanelo patulika ine komanso sapite pa extreme kukachita zosiyana zimene ali. So nkhani ndikulankhula ndiye kuti Ayuda adayikira chimpanda kuzungulira chilamulo cha Mulungu, si chimpanda cha njelo, si chimpanda cha miyala koma chimpanda cha miyambo ndi chikhoma chokhudza interpretations mene mupangira interpret mukumanusulira mawu mapeto ake chinaoneka kuti chilamulo chili uko amsali dzonse lamulo akudziwa kwambiri zimene zazimanga njero zimene amangira chimpanda chimene chiche. Lero tipitira nkhani yathu imene monga tafotokozera apa timakumbutsirana ndi nkhani yokhudza Sabata. Tikupitiriza be kuonekaso
kuti ngati mukunena kuti Mulungu samaletsa kuphika chakudya nanga izi kwa lero m'bwalomu pabwalo lino la Berea tifuna tikunguze makamaka kubwino wa awo amene ali ma Adventist tifuna tiyang'ane nkhani imene matchedwa kuti spirit of prophecy kuti inu wanena zimenezo komananga zimene timawerenga mu spirit of prophecies bwiza bwanji ndi zimene mukufotokoza titengeza inuzi titenge zimene apa Berea pano kapena titani ife sikuli mutenge zimene pano pa Berea kapena musiye ziti koma pano pa Berea timangopatsana mayo kuti mkhale nthawi yoso reflect yoganiza suka chiwiri zimene mwina simungachite mukakhala mpingo kwanu simungakhala magulu mwanu chifukwa choko kuti mwina abusani mpingo kapena ina kudzudzulani mwantundu ina amene muoneka ngati opanda uzimu yonda uzimu kwambiri pochita manyazi kuti msaoneke opanda uzimu ndipo pakapasani mayo tinobwera tikambirane tifotokoze mopanda nkhawa mopanda mantha chifukwa chakuti nkhani pano sina mpingo ndi nkhani ya Baibulo kuti Mulungu akuti chiyani. So kwa ife amene mwina sife ma Adventist kuti spirit of prophecy Mzimu Wa Chinenero ndi mawu achilendo pamenewo olemera tinena kuti dzidzani kamati spirit of prophecy kapena Mzimu Wa Chinenero ndi mawu ndi chininga ndi jargon theological jargon or religious jargon pakati pa Seventh-day Adventist imene amangogwiritsa ntchito kulankhula ndi kufuna kufotokoza za mayuja amene amadziko kuti Ellen G White amene pakati pa ma Adventist anthu amakhulupirira kuti munthu amene mwana apatsa mayo mumunikira zinthu masomphenya mwachidule mmene amakhala aneneri osa Bible aja ndipo analemba zinthu zambiri zimene zachitika zina zatani. So zimene adalemba zimene analankhula zintchito zakezo ndi zimene amazitcha mwachidule kuti spirit of prophecy kutenga mmene buku la chikumbutso limafotokozera kuti mboni wa Yesu kapena spirit of prophecy Mzimu Wa Chinenero. So maganizo amenewo ndi amene ndo amatchedwa spirit of prophecy. So pofikira panopa ndi kuti tonse tikhozokati pa page imodzi kuti kamalankhula za kuti spirit of prophecy akalaponso ena amene akudabwa mwina ngoti spirit of prophecy akuti chani kulankhula Ellen White kapena kuti Ellen White kulankhula spirit of prophecy ndi nkhani yake ndi imene adachita. So funso limene tifuna tilioneke limene tifuna tilikambirane mosapindira ndevugama mosakhala nkhawa komanso momasukirana kuti tikhale ndi mayi omvetsetsa kuti chimene Ambuye afuna chite ndi chani. Ndi funso limene Ambiri akufunsa kapena mukufunsa lakuti ngati kuti Mulungu adaloleza kuphika chakudya ndi tsiku la Sabata nanga chifukwa chani Ellen White mzolemba zake amaletsa zophika tsiku la Sabata ndipo chifukwa chani mkatekesimu kapena buku lophunzitsira anthu ofuna kubatizidwa la ubatizo wa mpingo wa Seventh-day Adventist adalembamo zoletsa kuphika chakudya pa tsiku la Sabata kuchilenake mukutanthauza kuti mmene Ellen White amalemba zoti tsiku la Sabata lisili kuyenera kugwiritsidwa ntchito kuphika chakudya amatsutsana ndi Baibulo komanso Mulungu ndipo inoyo pano pabwalo la Berea ndamene mukulondola zona zimene mufuna mutiuze popeza ife tidawerenga mbuku limene likulankhula Ellen White adalemba izi mwachitsanzo adalemba kuti I see no question in this matter as to what we shall have on the Sabbath day. The food which we have provided on the preparation day can be placed on the table warm, especially in cold weather. Okay, in traveling, persons eat cold lunches for days together and realize no inconvenience or harm. We want palatable, healthy food every day of the week, but upon the Sabbath, let your cook have her day of rest. In the place of cooking for a family, let every provision be made on Friday, but do not let the Sabbath be regarded as a day in which to get something especially gratifying to eat. Educate your children and every member of the family to enjoy plain, simple food and to be ready to receive the blessing which the Lord of the Sabbath is waiting to bestow upon all who are in an attitude to receive it. He has this for everyone who shows his love for God in keeping holy the Sabbath day, God's great memorial of creation. Speak softly, walk softly. Let not a word of lightness or trifling come from your lips. This is God's day. He has blessed the seventh day as his Sabbath to be sacredly observed. Review and Herald, June 8, 1897. Okay, how much do we? Akuti sindikuona choti tifunse pankhani kuti no tidzaidye chani pa tsiku la Sabata. Zakudya zimene ino mwakonzetsera kale dzulo pa Friday munena kuti inoyo zimenezo muzike pa table makamaka mungakhalenso mnyengo yozizira ino mumayenda mtunda utali nthawi zambiri pa maulendo mmadeza kuti zozizira
masiku ambiri ndipo simukhala mvuto lonse, simudwalaso, simudani, koma timafuna zakudya zabwino zotani inde mkati mwa wiki masiku koma Sabata ndi tsiku loti ngakhale okuphikirani kukiyo kandi akazana amene akuphikirani okay amenewo anena usazipumula ndele momwe aziphikira banja lanulo mwapatse mwayo kuti nawazikapo bola ndi kuti zimene zitheke Friday muziphikira tuzakudya koma nomo salole kuti tsiku la Sabata lizikhala ngati tsiku limene ino mufuna kudya zokondweretsa moyo wanu zokoma zotani ana anu mwaphunzitse kuzolowera kudya zinthu za simple zosachita kukhala zapo zobwino kuti bwanji kungodya za simple basi osati no basi tsiku la Sabata tsiku limene Mulungu akudikira kuti akupatseni madalitso ndi madalitso amenewo amafikira anthu amene ali ndi mzimu ngati umenewo wodikirira ndi kumvetsera kwa Mulungu. So lankhulani nkhani zosakhaza wamba musakalole chinthu chonse pamira mupano chichitike tsiku limene muzifuna nkhani imene akulankhula. So especially in Kodi that the food which we have provided on the preparation day can be placed on the table warm, especially in Kodi. Ndi akuti chakudya chimene chinaphikidwa Friday mungathe kuchibweretsa la Sabata chofundira ngakhale nyengozo. So mukuona akulankhula kuti ziwiri akulankhula kuti mbweretsere kuti mbekophika dzulo koma kuzidya kumakhaso zinazizira kwambiri kundi akuti amene mukhoza kufunditsa. So let every provision be made. Nkhani ndi akuti chakudya chikonzetsedweretu pa tsiku la Friday ndi nkhani yake. Maganizo amenewa ndi maganizo amene akuperedwa ayikidwa mu buku limene tinaliyankhula lija la katekisimu la Seventh Day Adventist limene anthu amagwiritsa ntchito kuwaphunzitsa anthu pakalasi akamakonzekera kubatizidwa. Mawu amene adatengedwa mu Testimonies to the Church volume 6 tsamba 355 pamene palankhulidwa nkhani yakuti kodi chimene chiyenera kuchitika ndi chiyani pa tsiku lokonzekera kutandaza pa Friday ndi afunsa ayikapo ngati cholozera kuti munthu amene akufuna kuyankha funso limene chimuthandize kuti amvetsetse ndi ati Eksodo 16 verse 23 ndi akufotokoza kuti pafundayo pofotokozerapo angokopera maganizo amene Ellen White Muli adanena ndi akuti pa Friday lolani zonse zokonzetsera Sabata zimalizike. Onani kuti zovala zonse zakonzeka ndi kuti kuphika konse kwachitika. Onani kuti sapato zapukutidwa ndipo masamba ndizotheka kuchita izi. Ngati mutazipanga kukhala chilamulo mungathe kuzichita. Sabata siliyenera kukhala tsiku lokonza zovala, kuphika chakudya, kufuna zokondweretsa kapena ntchito ku ntchito zina za dziko lapansi. Dzuwa lisanalowe lolani ntchito zonse za dziko lapansi zisiyidwe pambali ndipo mapepala onse onena za dziko ayikidwe posaoneka ngati manyuzipepala, mamagazini, mabuku makowa kufotokozani ntchito yanu ndi chifuniro chake kwa ana anu ndipo aloleni iwo atangate kukonzekera kwanu kusunga Sabata malinga ndi lamulo. So pali ganizo limene pali mawu amenewa amene alankhulidwa awo amene akuti Friday ndi tsiku zophika zichitike zonse, kusamba musambiretu, Sabata mpolichiretu, tsiku limene lingokhala tsiku. So ndi mafunso omveka kwa basi amene kuti munthu awerenga izi ndi zimene mukuona Eksodo 16 Mulungu sanaletse kuphika, maloleza kuphika. Ulilakulankhula ndi Aneneri amene yeyo amamuonetsa Mulungu masomphenya ndipo Mulungu amayenda inu ndinu ndani aberera kuti mukalankhule mooneka ngati mukuoza jala, muona ngati mukudzudzula, mooneka ngati mukuonetsa kuti yeyo sadalankhule zolondola. Tivomereze ulira kuti nkhani imeneyi very sensitive chionera kuti kukhudza anthu ambiri amene amakhulupirira zimenezo komanso kukhudza anthu amene nonga ulemu wawo ngati Aneneri amene ife sitingayenera kufika pafupi nawo, ndife kutali anthu amayina ndesi zingakhale. So it's a very sensitive thing ndiyo vuta kulira komano monga pa bwalo lathu la Berea ife tolinga yathu ndikufuna kuti tisanakuvomereze chinthu tichivomereze tachidziwa tinofuna Paulo atifotokozere bwino cholinga siku tutsa kapena kufuna kuti tikaikire ndipo palibe kukaikira kulikonse kukambira nako ndiwo titakhulupirira kuti akukamba zinthu koma tifati mbetsetse ndi kuti ino ngati tamvetsetsa tichite zimene zinazichitike. Ife ndifa Berea kupulani sitili ngati anthu aku Tesalonika amano kuti ife sitikufuna kumva tinadziwa kale iya timafuna tidziwe koma ngayo kaka tumbukirani ife sitili ngati ifeso mangotenga chilichonse tipasi kupeza anthu alankhula awa ndaujena nena zakuti kanda ngero kanda Aneneri timene tifunse timati chani nzikugwiza na bwanji ndi zimene tinamva mbuya kulankhula pa phiri la Sinai.
chifukwa ichi ndi chibuku chathu chitsogoleri chathu ndekhanya kuti ndionena kuti Ellen White amene kumulankhulayu amamuvomereza ndipo adatiuza ndikuti kumbutsa ndipo tikumthokoza ngati kuti munthu ino dzichenetsa kwambiri anali mayi amene Mulungu anamugwiritsa ntchito ndipo zochita zake machitidwe ake ngopereka umboni onena kuti munthuyu amayenda ndi Mulungu ndipo Mzimu wa Mulungu anali ndiye ndipo amachita zimene Mulungu akumutsogolera chifukwa ero akatikumbutsa ndipo tikugwiza nazo kuti ifeyo lula wathu chiyezo chathu chotiyezera chilichonse chiphunzitso chilichonse tinene tizicheza ndi Bible. So the Bible is our standard. Mkulankhula kwa amene alankhula mu ziphunzitso zimene Seventh Day akumakhulupirira ochokera kukhudzana ndi ganizo hili. Okay, Ellen G White state pa fundamental belief number 18 akupereka ndemanga the writings of Ellen White akutikumbutsa are a continuing and authoritative source of truth which provide for the church comfort, guidance, instruction, and correction. However, the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Akunena chonchi amene amayang'anira ntchito zimene Ellen White adalemba zolemba zake amene ansunga akungokopa zimene zili m'mabuku amati fundamental beliefs zimene muli zikhulupiriro zimene Seventh Day amakhulupirira. Akunena zolemba zake za Ellen White zikupitirira kukhala zotsogolera zothandiza kudziwa choonadi zimene zimatipatsa chitonthozo ngati mpingo, chitsogozo, malangizo komanso kutikonza pamene talakwika zili ndi mphamvu komabe ngakhale zili choncho Baibulo ndiye muyeso wathu ndiye lula wathu amene ziphunzitsa chilichonse ndizo chitika zilizonse ziyena tiyesere munjire nake anena kuti ngakhale Ellen White amene tinene ndi muyese ndi Bible kodi zimene akunena Ellen White zikugwirizana ndi Baibulo zikatsiyana ndi Baibulo tipange chisankho kuti titsatire Mulungu kapena titsatire Ellen White titsatire Mulungu titsatire anthu ndi chimene akulankhula mpingo kutanthauza kulankhula gazo labwino Ellen White mwini wake yemweyo mwini akulankhula maganizo amu Testimonies for the Church volume 5 page 691 akuti if the testimonies speak not according to the word of God, reject them. Ngati ma testimonies alankhula zolemba zake zimene zilemba zilankhula mosiyana ndi Mulungu kuti zimene zikane ndi reject them. Tudziwa kuti mera malemba suda malemba kuti akukayikira amalankhula mu context yakuti anthu ena amakayikira kumadelera ndi amawaza ngati muona ngati ndikunamizani ngati mukuona kuti zikusiyana ndi Mulungu zisiyeni amalankhula osatuda kwakira amanena zono kumana kuchanja kuti ngati anthu ena it's like a rhetorical argument but in a negative sense mene mukuona kuti munthu itamunikira ndi akukayikira sitingakakamize kuti chite zimene so komande mulichoona ndi chimene akulankhulamo kuti ngati atakatiyo kulankhula zosiyana ndi zimene Baibulo ifuneka kuti Mulungu anena ndi chisankho mene chipange ndi tisiza iyeyo titenge zimene Baibulo ikufuna zimenewo ndi mzimu umene uli wotamandika so tikamuona Ellen White tiona kuti anali munthu uja wa maganizo otseguka a progressive understanding adakumvetsa kuti mawu a Mulungu zimene ndimene na Bible sidafike kutamaliza kumvetsa zonse komano pakhalabe kukula kumvetsa kumeneko zimene Ellen White so zimene tichite next segment tikhala tikuoneka zitsanzo za momwe Ellen White akumvetsera za mawu a Mulungu kuti no ndi chiuniko chimene chikanabwerabe sikamalizike so zimene tichite bwanji titenge break just 2-3-4 minutes kuti ngokhala ndikampedi kuti tione zochita pamene tibwereranso just a minute timvetsereka nyimbo kamodzi kapena Ndikutokoza kwambiri chifukwa cha kukhala pamene tikupitiriza nkhani yathu so timanena kuti Ellen White ndi munthu amene anali ndi maganizo otseguka wozindikira onena kuti chidziwitso ndi chinthu chimene chimakachikulakulirabe makamaka cha Bible so tikuyang'ana ndi zimenezo zimene walankhula kuonetsa ganizo limeneli
Machisanzo zimene adalemba mu Signs of the Times pa May 26, 1890 adalemba kuti we should be very cautious lest we take the first steps in this road that leads to the Inquisition. The truth of God is progressive. It is always onward, going from strength to a greater strength, from light to a greater light. We have every reason to believe that the Lord will send us increased truth, for a great work is yet to be done. In our knowledge of truth, there is first a beginning in our understanding of it, then a progression, then completion, first the blade, then the ear, and after that, the full corn in the ear. Much has been lost because our ministers and people have concluded that we have had all the truth essential for us as a people. But such a conclusion is erroneous and in harmony with the deceptions of Satan. For truth will be constantly unfolding. Okay? Ndikopa mumvetsa zimenezo. Kwa amene Chingerezi tamvetsera kale akuti tisamalitse kwambiri, tizionetsetsa kuti tisatenge mapazi oyambira kutengera ku msewu umene mapedwa ake ndi zimene zimachitika mnthawi yambuyo mu mamiddle age kapena madagejes, kuti munthu akangolankhula china chake chooneka chosemphana ndi mmene mpingo umaganizirira kapena akulu mpingo amaganizira, bishop amaganizira, basa amatengetsetsa kumuyika pabwalo, kumchotsa mpingo umene kukamutcha kapena kumupha. Akuti tisamalitse zimenezozo. Chifukwa chani? Akuti choonadi cha Mulungu chimanka chikula, it's progressive, sichimangoyima malo modzi basi zomwezi yani. Akuti it is always onward, going from strength. Haizonse chimakachi kupita chitsogolo kumakula kuchoka kwa pamphamvu izi kupita pa mphamvu zokulirapo. Nchamphamvu kale koma chimaonjezera mphamvu. From light to greater light. Chinali pa chiunikiro powala koma kupita kukuwala kwambiri. Kurana kuti mamvetsetsa kufika pa kumvetsetsa kwambiri. So we have every reason to believe that the Lord will send us increased truth. So akunena kuti tili ndi chifukwa chokwanira kunena kuti tikhulupirire ndi kuyembekeza kuti Mulungu adzationjezera choonadi chokulirabe. So in our knowledge of truth, there is first a beginning, in our understanding of it, then a progression, then completion. Then mukuyenda kwathu kwa choonadi mchidziwitso. Pamakhala poyambira kenaka mkumvetsa kwathu meneko kenaka timakonjezekera kumapita mpaka pa mapeto pake. Choyambirira akuyerekeza ngati munthu uja olima kumunda pamakhala kapeti mati kapeni kamwana kachimanga kachimamba kenaka panga tinjenje kenaka tupanga chonde kenaka chakula chimanga kenaka paka chauma fufuka kulula. So ndapo kuti koma zambiri pakati pathu tataya, we have lost tatsuka taphonyana nazo chifukwa choti azibusa athu ndi anthu members athu nthawi zambiri amapanga chitsimikizo apanga conclusion kuti basi zona ndizofunira tinazidziwa kale zonse tinazidziwa ngati anthu. Konde akwena kuti zimene zozo conclusion ya mtundu imene ndiyolakwika, imeneyo conclusion ya mtundu imeneyo ndiyogwirizana ndi chinyengo cha Satana. Koneka statement yovuta kwambiri ndipo tikuita mantha pano pabere kuibwereza koma ndi zimene ananena mwini wake Ellen White. So tikuona munthu amene yeyo akuzindikira kuti ndi mneneri inde koma sanafike podziwa zonse, pali zinthu zina zambiri zidavumbulutsidwe, Mulungu azivumbulutsa suti wasiya zimene zikuona zogwirizana ndi zimene Bible limanena. Okay, so point at final limeneyo yakuti Ellen White anali open minded. Chino limene akulankhula kuti there amene mukulankhula kuna Signs of the Times May 26, 1890 adalembanso kuti they are the same. There are men among us who profess to understand the truth of these last days, but who will not calmly investigate advanced truth. They are determined to make no advance beyond the stakes which they have set, and will not listen to those who they say do not stand by the old landmarks. They are so self-sufficient that they cannot be reasoned with. They consider it a virtue to be at variance with their brethren and close the door that light shall not find an entrance to the people of God. It will require heaven of wisdom to know how to deal with such cases. Light will come to God's people, and those who have sought to close the door will either repent or be removed out of the way. Hey, suddenly me use amount already. Ellen White akwena kuti pala anthu pakati pathu amene iwo amadzimva kuti adamvetsetsa choonadi cha masiku akumapeto ano.
ndipo satendaso nthawi alibenso chidwi tadziwerengaso kuonetsa kufufuzaso choonadi chamamazi adakwanitsidwa basi ndiwo angotsimikizika kunena kuti sapitanso patsogolo kuposa zimene zidakhazikika kale kwa iwo ndipo safuna kumvanso za anthu ena amene iwo amanena kuti awawa basi sakuyimika zimene zinali kale zachikale za mapioneers athu the old landmarks kalero imene za chipembedzo cha chikalero amakhala choncho ndenda anthu anja amene iwo amadziwa kuti ngokwanira mungathe ukadandaulira kumvetsesana nawo iwo amachiona ngati chinthu sochapamwamba kwambiri ndipo akaona kutsutsana nawo kuti wakupanga zosiyana ndi inuyo amaona ngati akuita chinthu chokondweretsa munthu cholondola ndi amatseka khomo kuti kuwala kulikonse sikungabwereso amatsekera zonga kale anthu a Mulungu kuti salandira zimenezo ndi anthu ngati amenewa zaitofunika kuti Mulungu mwina apeze njira iwathandize kuti awathandiza bwanji koma nkhani ndiye kuti kuoneka kudzafikira anthu a Mulungu ndipo awo amenewo afune kutseka khomo ndiye kuti padzafunika zinthu ziwiri alabe apo b Mulungu adzango akankha zimene alamula so nkhani ndiye panja kuti panthawi zina anthu apanga zimizo kuti abasinidziwa kale zoonadi koma nkhani ndiye kuti sitinafikepo kuunikira kukhala kukubwera ndipo Mulungu apitiza kubweretsa kuunika kumeneko so ndi nkhani imeneyo ikulankhulidwa ndi nkhani imene tili nayo mu nkhani imeneyi okay so that's it the Ellen White yo akulankhulanso mawu awa selected messages volume 3 kapena book 3 page 28-31 I have been shown that many of our people are taking a position that they will not be moved from. No matter what evidence may be presented, they have settled down upon certain ideas and they will not change, even though the Lord should send new light. This is not the position that we should occupy. We are to be Bible students and to come to the scriptures with a humble, teachable spirit. We are not to trust to the judgment of any man. So Ellen White akuti ndaonetsedwa kuti ambiri pakati pathu atenga maganizo onena kuti iwowo sangasunthike kaya kuchitika za mtundu wanje omwe apatsogolo wa mtundu wanje zimene zozo iwo sakupana nawo iwowo akhazikika pa maganizo ena ake amene ali nawo ndipo sadzasintha ngakhale Mulungu akakatumiza choonadi china kuwala kwina iwowo ndi amakhazikika paneko ndi Ellen White yakuona kuti chimene ichi si position yabwino imene inalikhala mbayi tinene kukhala anthu ophunzira Bible komanso tikhale ndi mzimu wophunzitsika sinene kudalira zimene wina akadaganiza yayi so Ellen White mjenage akuchinde so imagine church mene akunena tizoona zimene zikuchitika ndi anthu amene ena mbeka akazi mene wamba ona Ambiri yangu ngati zimene zosokoneza kwambiri mukuona kusokonekera mkulu amene watani ya kane ndiye kuti chimwe tiwerenge chemwali chenti kunikeso malemba mwa chiyani tikonde tikhale ma student amawu tikamatero pamene Mulungu atikubudiza zinthu zambiri koma tikangoti nadziwa tinamva mudzakhumuka mudagwira mwala mudagwira zinthu zimene zinalizogwira chifukwa chakuti Mulungu amapitiza kulankhula ndi kulula zinthu zake so zimene Ellen White akuchenjeza ndi munthu ochenjeza mule mkhozo kuti ndi munthu amene ndiwoda kuitsa kwambiri is very humble mzimu wa Mulungu ndiye kumtsogolerani munthu wokhala open kuti ambuye ndiphunzitseni ndi mwina zina sinadziwe ndidziwitseni so mukhoza kuona ndi zambiri zimene ali katika tilenge ndi nthawi singadikwanire koma mboni wina ndimene mukhoza peza ali ma article mu review and Herald in July 26 1892 we have many lessons to learn and many to unlearn. God and heaven alone are infallible. Those who think that they will never have to give up a cherished view, never have occasion to change an opinion, will be disappointed. Will be disappointed. As long as we hold to our own ideas and opinions with determined persistence, we cannot have the union for which Christ prayed. So Ellen White amina kuti ndi zambiri zotiphunzire komanso zina zotizisiye zimetinga kubira kumazosalondola kumwamba ndi Mulungu okhawo ndiye ali osatha kuphoponya infallible. Those who think amene amaganiza kuti iwo palibe chimene adzenga sintheso ndi palibe chifukwa chosinthira maganizo awo amene adzakhumudwa tikangopitirira kukhala pa maganizo athu kakaka ndi maganizo athu ndi kutsimikiza kuti sitifuna kusintha silizapeza umodzi mu mpingo wa Kristo of course amalankhula okulangiza mpingo koma kandi akuti tikamaganiza kuti ife palibe zoti sinthe tinadzoka kwambiri tinadzoka kokwana tinawerenga kwambiri emelo ni mavuto akulu kwambiri ndipo palibe mankhwala ake ngakhale Mulungu ndovuta adzangoti kankha mujola mkulu Ellen White so Ellen White akupanga advocate kuti tikhale willingness otseguka maganizo pankhani ngati zimene alankhula za sabatazi ena kuna ife napakali zimenezo sabata sunapangisa kusoma nakulena mwamoyo yeah very good but wait chifukwa
palibe umboni mnaja zonse tifunika kudziwa. Chifukwa pabwalo la Ambiri lino tikufufuza kodi mbali mnaioneka nanga mbali unaionera inde kenaka tikuweza kuti pali zinthu zina zimene tinazilankhula mofulumira tisanamvetsetse bwinobwino kuti no zinene kukhala bwanji. Tinayenera kukonza kulankhula kwena we must unlearn kuzichotsamo ngakhale muzolemba zathu kuzifufuta ndi kukonza kupanga track diseases zinalakwika tikonze zimenezo ndi zimene tikulankhula pano pabwalo la Ambiri ndipo tikulankhula ndi kuchokera mphamvu zimene buku ilili Bible limatipatsa ndi mboni okwana umene aliyense waife tingatipanga. So zimenezo ndi nkhani yabwino kwambiri. Chosangalatsa nchodzoona kuti anthu amene adayamba gulu limene limatchedwa Adventist, Seventh-day Adventist anali ndi maganizo otsekuka ngati amene wawa ofuna kudziwabe amazindikiro kuti sanafikepo choonadi zonse ayi. So mwachitsanzo mmodzi wa anthu amene anakhalapo great author wa nthawi imeneyo Uriah Smith amene adalembapo mabuku osiyanasiyana okhudza za chikhulupiriro chathu adalemba mawu amene ndi bwino tichita bwino kuti tiabwereze kuwawerenga ngati mbali imodzi ya zimene tikukambirana pano payi ya kuti tionetse kuti no anthu amene wawa ndithu anali ndi maganizo otsekuka anali ndi mtima osangoti ife tadziwa. So uyakutiuza zimenezi ndi historian watu George R. Knight. George R. Knight anali professor kwa Andrews University ndi scholar amene ngati highly respected amene anthu amamulemekeza chifukwa chakuti ntchito zake mabuku ake ndithu amaoneka kuti munthu uyu anali seasoned scholar odakalemba umafuna uwerenga da George Knight walemba zotani walemba buku walemba paper walemba chilichonse amakhala kuti munthu wayesetsa ndi munthu yes but a reliable resource. So analemba buku lake akulankhula za munthu uyu Uriah Smith. Akuti Uriah Smith, for example, wrote in 1857 that the Sabbatarians had discovered increasing truth since 1844. Muyenaka kuti Uriah Smith adalemba mu 1857 kuti pofika mu 1857 ipo kuchokera 1844 anthu amene amasunga Sabata adaphunzira ndi kutumba zoonadi zambiri zowonjezekera. Muyenaka ndi munthu amene anali open amene timati mapioneers ampingo wa Seventh-day Adventist anali anthu amene anali open mind ofuna kudziwa anali anjala yofuna kudziwa choonadi ndesamati timadziweze iwo amakhala ofuna kutimvetsera mukuti chani ndi mmene adapezera zinthu zambiri ndi mmene Mulungu adalolera zinthu zambiri koposa kuti akalakhala kuti ife tinazidziwa kale. So kupitiriza kuganiza limenelo Uriah Smith yo adalemba article mu Review and Herald April 30 kumene adalemba maganizo akuti we have been enabled to rejoice in truths far in advance of what we then perceived. Okay. But we do not imagine that we yet have it all, but by any means. We trust to progress still, our way growing continually brighter and brighter unto the perfect day. Then let us maintain an inquiring frame of mind, seeking for more light, more truth. So kunena kuti itakhala tatakondwera ndi zoonadi zimene tazipeza tazitumba zambiri zosiyana ndi mmene tinkaganizira poyambirira. Komano sili kuganiza nena kuti tazifikapo tazipeza zonse tsopano ayi mkopano muno pomwe tikukhulupirira kuti zilidira zimene zizi njira yathu ikhale kulirabe yowalirabe mpaka tsiku limene kudzakhala ngwero kwana nde kufira pamene popo chentipitiza kukhala ndi maganizo awawa ofusafusa osakasaka kuunika kochulukira ndi choonadi chochulukira. So mkuzola magazi amene akulankhula let us maintain an inquiring frame of mind, okay, seeking for more light, more truth. So nkhani ndakuti an inquiring mind kana maganizo mati kodi zizi oya kuti kumenzima chani kuti fika kulemba kuti sichidaitika ndi chani. Okay, ngazimene kulankhula kwa Sabata Bible kuti chani Exodo 16 kuti banji kulankhula banji zimene zimene no mapioneers adalimbikitsa anthu amene adayamba mpingo wa Seventh-day adakhala nazo wina ndi uyu amene tikhoza kuonjezera amati John Andrews Nevis Andrews ndi mawu aja amachedwa Andrews University. Munthu amene adatchula university manje dzina lake adapatsidwa ku university munthu anali scholar komanso anali missionary amene adagwira ntchito kupita ku Europe ndi malo ena adalemba izizi. Uyakutiuzayo ndi George Knight akwena in a similar vein Andrews exclaimed that he would change 1,000 errors for one truth. Mzimu umene anali na wanthu amene kuti no atakakuti zonse zakuzikhulupirira zitsunyake kupeza kuti wina wawo zotanzola kwika umboni wake ndi
choonadi ndi ichi. Ellen Andrews amanena kuti ine ndinokonzeka kusiya zonse zimene zikhulupirira kutenga chinthu chimodzi chokhacho. So ndi mzimu umene wakufuna kudziwa ndi kukhala okonzeka umene ukulimbikitsidwa kuti ndinene kukhala nawo. Otherwise ikangoti ife tinadziwa tinamva kale za Sabata timazidziwa chabwino akanakhala kuti Andrews analipo lero ndipo wamva zimene pabera pamtakambira mwina akatati mwati chani ndakanati chete akanakhulupirira kuti zimene zalankhula pano ndizoona akanati lero titaona kale adasintha nthawi yakusungulira Sabata atadziwa nthawi yabwino anazitsatira zimenezo ndi mmene zakhala zikuchita. Uyinso ndi James White. James White ndi mmodzi amene adamantha atatu oyambirira amene adakhazikitsa phaka lopanga mpingo wa Seventh-day Adventist muna wakwa mayi amene kumulankhula nkhani yake lero. Iyeyo Morgan George denied James White. Meanwhile, after noting that the Sabbatarian Adventists had modified their view on the proper time to begin the Sabbath, claimed that they would change on other points of their faith if they could see good reason to do so from the scriptures. Okay, so the Sabbatarian Adventists and Pamela Makusuma Sabata Adventists Ambiri. Ambiri za Sabata za Adventists akangozive sama zivisa Ambiri. They are to Sabata limaba 6 Friday, limata 6 Sunday, Saturday, ndama tsatira zimenezo. Koma nthawi ina akadaphunzitsidwa atawerenga adapeza kuti ayi munthu chera mucho J Andrews adapatsira ntchito afufuze kuti Bible limati chani za Sabata. Adapeza mlevitiko kuti Sabata lizisungidwa kulowa kwa dzuwa Friday ndi kulowa kwa dzuwa Saturday. So mmene makauzana zimene anthu achati yes zimenezo anazitenga kuti master center Sabata sizitsenga yamba sosisiwa kunotsa sosisiwa tiye zipanga zimene Bible likunena. So uyu amalemba kuchokera pena kuti tiokonzeka kuti nonga titauzidwa sosina bora ngati tapeza mbono ochokera mu Bible pa zifukwa zoyenera ndi tisintha kuti kuti zimenezo zimene akupanga. So a good reason from the scripture nkhani ndi good reason osangoti tisinthe for the sake of kusintha koma kuti kodino mmene tawerengera mu Bible likunena zimenezozo ngati zomveka yes take that. So sangoti yake napoza zimene zizi sitingasinthe ozivuto mokandi fe ndi focusing pa chonadi simunakhazika pa chonadi chifukwa chonadi chimakula ndetiniyo chakula chonadi icho ngati sabato imene yakumakula phazi lanu silingaluwe musomsala amene muleka kugula sabato ina. Okay, so Ellen White mwini wake adalemba kuti there's more to learn and unlearn, there's no excuse. Okay, so there's no excuse for anyone in taking the position that there's no more truth to be revealed and that all our expositions of the scriptures are without an error. The fact that certain doctrines have been held as truth for many years by our people is not a proof that our ideas are infallible. Age will not make error into truth, and truth can afford to be fair. No true doctrine will lose anything by close investigation. So we didn't write counsels to the writers and editors, page 35. Pakuti palibe chinthu chodzikanira choti chitipangisonena kuti zimeta bezazi pamene tili pano pasitingala ndeso chona di China sichivungulisa chona China ndipo malemba sitamvesesa mtundu wina ndipo kumvesesa kukopanda chola kuya kumene tinako nkolondola palibe choti tinganene zimene zonse ndiye kuti nkhani yakuti popeza chikhulupiriro chiphunzitso tachisunga tachitsatira kwa nthawi yayitali kwa zaka zambiri anthu atsatira zimenezi si umboni onena kuti maganizo athu ngosalakwika kukhalitsa nthawi yayitali sichimachipanga cholakwika kukhala choona ndipo choonadi sichingakhale cholakwika kukhala chifukwa chakuti so chiphunzitso choona chenicheni sichingaluze chilichonse singatayi chilichonse chifukwa kuti machifufuza machiunguza ngamitero kwamana nkhani ya Eksodo 16 ngati Eksodo 16 uja adali adantha zipira to Friday oraita kulimbana naye kwanji zaka zambiri pano balo apere saza sintha chilichonse azakhali chimodzimodzi koma ngati amene uyayo chilungamo yake nchonena kuti samaphunzira kuti samaphike chakudya chusapsanana olo titakana lero tonse zikonse ndukana tsiku linalibwera limene Mulungu adzanena kuti kumasa kolonda kolimba limeja kudaliwo. So ndi zimene Ellen watakulumphula zimene spiritual process kunena munjira nake tikupeza Mzimu Wa Chinenero amene munthu amene iye ndotseguka kuzindikira kuti sitingadzinamize kuti ifeyo kweza ndifaneneri ife tifomotera dzazonse sizingachitike sizoona. So mbuku linaso mkapena mbuku lomero verse page 238 41 adalemba that whenever the people of God are growing in grace, they'll be constantly obtaining a clear understanding of His word. But as real spiritual life declines, it has ever been the tendency to cease to advance in the knowledge of the truth.
Men rest satisfied with the light already received from God's word and discourage any further investigation of the scriptures. They become conservative and seek to avoid discussion. Men now, as in ancient times, will hold to tradition and worship they know not what. When God's people are at ease and is satisfied with the present enlightenment, we may be sure that He will not favor them. Okay? Akuti anthu akafika kuti akumakula mchisomo ndi Mulungu nthawi zonse adzapatsa kumvetsetsa kwabwino kuwonjezekera kwa mawu ake. Komano moyo wauzimu ukamba kutsika zakaso zochitika zimene zonse kuti nachonso chidziwitso chacho nali chimatsika anthu sadziwa sochonali chenicheni. Ndi anthu amafika pokwanitsidwa ndi kuwala kumene anali nako kumene akulandira kale kuchoka mmawa kenaka amayamba kugwetsa mphwayi ndi kuchita discourage amene afuna kumafufuza ndi kumvetsetsa malemba. Ndi anthu kuti amakhala anachigwira conservative kuti zimatere zizosatere zimatere ndimene zimakhalira. Ndi nthawi zambiri amafuna kuti amasafuna zokambirana zimene kamakabalolera amazolenga zononga nthawi amalonga zachikubana kwambiri sitingakambira zimene tidakambana kale timazidziwa. So anthu amenewo ndi amene akwadzudzula Ellen White kuti ambiri lero longa liso zimene zimachitika nthawi yambuyomo amagwiritsitsa kwambiri miyambo ma tradition ndipo amapemphera chinthu chimene sachimvetsetsanso yayi. Ndi anthu a Mulungu akakhala pa mtambasalo umene kukhala okwanitsidwa ndi chimene alandira ngati choonekera cha nthawi ino because utsimikizika kuti Mulungu sadzakhala mbaliyo. Ndi zimene tu akulankhula Ellen White. Ndi statement yochititsa mantha koma yofunira kuti ilingalire kwambiri. So a clear understanding of God's word imeneyo Mulungu ayibwereza. Tikakhala ma conservative kenaka zitivutapo Mulungu akuti akatola kuti riche amatisiya. So wow, zimene zonse zinthu zopsa kwambiri. You really to think twice about it. So zimene kulankhula mabala Berea pamene tikuyesa kuyankha kumbukirani zonse tikulankhula chifukwa tifuna tikonzetsere kuyankha funso lija pali funso lija kuti ndiye kuti Ellen White amatsutsana ndi Mulungu olankhula ndinu ndiye mugazi kuti angakalola kuitsa munjira inake maganizo amene ena akuona kuti ngati Ellen adalima zimezi ndiye kuti kumaso amene pa Berea atalankhulayo kunena kakula kuika chifukwa amene akulankhula cholondola anokhala Ellen White anokhala Mzimu Wa Chinenero siya ndi Mulungu anayima ndi Mulungu zimene zomwe anamuonesa ndi Mulungu tili pano kuchiona kuti zimene zija anamuonesa ndi Mulungu kapena zinabwera bwanji kuti alankhule zimene so mukhalepo musachoke ndipo musalitali bwalo lino nkhani zimene zisafike kumapita mukatopa kamwereni madzi mubwere bwinake nkhani izi timazika pa channel yathu ndipo musaphonye. Make sure kuti mubwere pa YouTube channel yathu muchite like muchite subscribe mupereke ndemanga ma comment section kuti tikhoza kulumikizana nanu ngati muli ndi mafunso tipatseni koma mukhalepo nkhani zitikambirane bwino. Okay, so akulembaso article ina mu March 25, 1890 Ellen White akuti we must not think we will have all the truth we understand. We must not think, well, we have all the truth, we understand the main pillars of our faith, and we may rest in this knowledge. The truth is an advancing truth, and we must walk in the increasing light. We must have living faith in our hearts and reach out for larger knowledge and more advanced light. Tisafika kwa maganizo kunoda basi zona ndizoseti nazo timabetsetsa bwino zipfuzo ndizeni zofunikirazo ndiri kale basi nchizicho chimene choonadi chimanka chikula chikwera ndipo timaina tizienda mkuunika kowala kuwonjezekerako tinayenera kukhala mchikhulupiriro cha moyo m'mitima mwathu ndi kufikira kuti tidziwe chidziwitso chochulukira ndi chochulukira kuwala kwa pamwamba. So nkhani truth is an advancing truth chimayenda tiyenera kusakasaka mchidziwitso chonali chokulirapo zimene Ellen White anali amaganiza anali munthu amene ali open oti zimene amaona basi akadakhala nalipo akadati machani akadatsatira kuona zimenezo wankuzoona akadati zimenezo ambuye wandionetsa kapena akanena kuti zimenezo ndizoona pamene ambuye sakanampanga endorse kundiuza kuti zimenezo ndizoona. So tibwiriza kulankhula akuti it is a fact that we have the truth and we must hold with tenacity to the position that cannot be shaken. But we must not look with suspicion upon any new light which God may send and say, really, we cannot see that we need any more light than the old truth which we have hitherto received and in which we are settled. Nzoonadi nena kuti ndichoonadi ndipo tinena kuchigwitsitsa choonadi chimene chochosachitaya
kuti tisatengekeso tisagwedezeke koma tisamayang'ane moyang'ana ndi kuwakakira awo amene akubweretsa kapena tisamaone chona tichina chikuwala kumabwera tisamakuone ndi kukayikira Mulungu atatumiza chikuwalako komati zimene zoti ayi ifetu tinazo kale sitikusweka sokudziwa sokudina yayi chifukwa ndikufika panotalandira chimenecho Ellen era kisama kwandishoncho chifukwa chakuti choonadi chizibwera so ndimaganizira amene tikuwapeza munthu wina otchedwa Johnston mkulankhula kwa historian wathu George Kinaida amene tabwereza tambwerekera maganizo ambiri amene walankhula akukamba za mmene mkulu adalankhulira walankhula za Adventist kapena cha Adventism adana Robert M. Johnston got the essence of the tension between continuity and change in Adventist theology when he identified what he called the most striking characteristic of Adventism. Chinthu chimene chili choti mungachidzire nacho cha Adventist that without repudiating the past leading of the Lord, it seeks even to understand better what that leading was. It is always open to insights to learn, better insights to learn, to seek for truth as for hidden treasure. As Johnson says it, Adventists are still pilgrims on a doctrinal journey who do not repudiate the way, marks, but neither do they remain stopped at any of them. Okay, kumasotingane kuti Johnston eyo wachimvetsetsa cha Adventist waona kavuto kamene kalipo pakazi lopitiliza ndi kusintha maganizidwe ndi mapitsidwe acha Adventist theology kapena kufotokoza amene akufotokoza Mulungu as Adventist. Chinthu chimene wachipeza chopatsa chidi kwambiri chowudzitsa cha Adventist chakuti popanda kunyoza mmene Mulungu wayendetsera mbuyo cha Adventist chimalakalaka chimafunitsitsa chimvetsetse kuti kodi kumene amatendetsera Mulungu adatendetsa kunali motani nthawi yokhayo nchotsekuka kuti ngati pali kuwunikira kwina pali mchenwadiso wina pali kuwunikira kuwala kwina kumene kubwera cha Adventist chimafunafuna chona ndi chimene chocho ngati mmene munthu amasakira chuma chobisika mthaka ndi monga mmene Johnston akuonera ma Adventist ndi anthu amene akadali pa ulendo oyenda benu ulendo cha ziphunzitso chimene sakutukwana kumene achokera komanso chonyoza zimene anazidutsa muzija komanso nthawi yokhayo sakukwanitsidwa apa nopatili panoku chidule zimene zalankhulira apa nzoena kuti cha Adventist ndi anthu amene akufuna kukula fazonse ndotsegwa ndi Adventist kapena Adventist munthu ake pameneyo sakhaza kuti ndinadziwa kale kulibe mkulankhula kwa Joseph Bates what we need is truth. The truth is what we want. I don't come because I mean Joseph Bates so the truth is what we want. Ndi munthu amene akulingira chonali sidala nati mafuna kuti atilankhule zambiri chakulinga tabwerera timanena kuti Paulo tabwera sida tabwera amakuti kwanonoli ife tatiuzeni mukatiuza tipatse mpata tikafufuze tikakafufuza tibwera tikaononse napetseseza kufusani tikakhotera ndi mmene ambiri aperera anabatizidwa analandira Yesu chifukwa cha maganizo amenewo so zimene zimene tikuzilankhula ndi spirit imeneyi ndi spirit ya ma Adventist pioneers wonse amene anabwera inali spirit yawo imene monga George Kinaida akufufuza ndi kuwerenga nkhani zawo. The pioneers of Adventism had a concept of present truth that was dynamic rather than rigid. That is one of the reasons that they avoided a creed. One result of that openness is that Adventist theology has a developmental history. It has transformed over time with some of the changes leading in the direction of being more biblical and some toward being less so. By avoiding the rigidity of a creed, Adventist theology left itself open to correction. George Kinaida kulijana kutandaza kuti mapioneers atamenda tsogolera da mbitsa mpingo wa Seventh Day adali ndi maganizo amene amachedwa mati chona ndi chalero present truth chimene si chona ndi chonse bacho mangiro ndi zomwezo koma chona ndi chalero chimene chimanka chisinta choyenda cha moyo kutandaza chimene chifaka adafa kuti tisakaye chikhulupiriro basi zipfulo kasatu ndizo zothera pamene pa ndipo zimene umene apando zitsaleze attempted zotsala zake zinaza kuti chifukwa chakutseka kumene ku tikawerenga mbiri ya Adventist ndi mbiri yakukula
sema kaza bentulera mpula amakhubiriza mukapeza amakhubiriza zina komano zinkwa ziwonjezekera amatsata chimene chiwo chabwera chaonekera zimene zisintha kopita kwanthawi kusintha nthawi zina kuithandiza kuti afikire kufupi ndi Bible nthawi zitamena kwalekanitsa chifukwa cha openness imeneyo komano Adventist theology imafuna indiyokonzeka kuti ngati imalakwitsa ikonzedwe. So magazi amene tikukamba zimene walankhula George Kinali koma kumbukani tikuyankha kuti Mzimu Wa Chinenero akuti chani pa nkhani ya kuphika ndi tsiku la Sabata nanga zimenezi tizimvetse bwanji ngati zikusiyana ndi monga taonera ndi zimene balo la Bereya lapeza kutsatira zimene Mose adalemba kapena Yesu adachita. Okay, so kupitiriza ndi magazi amenewa George Kinali akonjeza kuti at another time akulankhula Ellen White, she noted in relation to certain theological issues related to Aneneri general conference session that which God gives his servants to speak today would not perhaps have been present truth 20 years ago, but it is God's message for this time. Such a progressive understanding of present truth also appears in two statements she penned 53 years apart. In 1850 she categorically claimed that we have the truth, we know it, praise the Lord. Okay. On the other hand, in July 1903, she wrote that there will be a development of understanding, for the truth is capable of constant expansion. Our exploration of truth is yet incomplete. We have gathered up only a few rays of light. So, akudai kwa kanzo meje nula kwa hija, kuti Ellen White, anali makanzo tsekwa. Taina dara, kwa kuti tapesa chokala chisime, kwa kena kakaza na chona chisa kajibulela, sinafige epo yae. So, ganzo limene lone kuti chona di chibwela. Ndimene lampangership Ellen White ndimene anali zimene Adventism chimalankhula kuwonjezera pa zimene alankhulazi president wina amene atsogolera po ingoso tikula pa sojini wa Sunday ku general conference dzina kamati Neil Wilson bambo ake amutu jana atsogolera posida bambusa atsogolera posida wochedwa Ted Wilson adalemba izi yeye amalemba forward ya book limene George Kinali walilemba in search for identity adalemba makanzo akuti one of the church's current scholars has noted that the most striking characteristic about Adventism is the fact that we believe that truth is progressive and not static. As a result, Adventism keeps searching, investigating, listening, reviewing, studying, and praying with the conviction that God may enlighten and enlarge its understanding of the salvation story. So, akunena kuti wina maskola ndamene muphunzira kuchita research kufufuza zinthu amene amatsatira adaona kuti chimodzi chimene mungalozere kuti monga chidziri cha Adventism ndi gazo lakuti amakhulupirira kuti choonadi chimakula sichingokhazika malo amodzi. Zotsatira zake zakuti cha Adventist chikupitirizabe kufufuza, kumvetsera, kuchonga, kukonza, kuyang'ananso komanso kupemphera ndi maganizo onena kuti Mulungu angathe kutitsegulira kuwala kwina ndi kukulitsa kumvetsa kwathu pa nkhani ya zachipulumutso. So nkhani apa ndi akuti Adventism ili moti magazi amene amene achita shape mpingo wa Seventh-day Adventist, anthu amene atsogolera mbuyomu amene akhala kutsatira, si anthu amene amandifiti nadzo akali zimenezozo, ayi ndi anthu ofuna kudziwa ndipo amalimbikitsa kuti tiphunzire Bible, tilimvetsetse, titenge zimene Bible ngati anthu ena akamba zina zasiyana ndi Bible tizisiye, koma ngati anthu akamba zokuzana ndi Bible, let's take that chifukwa tikuona akutsatira. Komano tivomereze kuti zimene notikulankhula pa zikuoneka zofeya chonchi koma sizofewa. 2 Petro 3 verse 15, 16, 17, 18 Petro adalankhula zokhudza Paulo, ndipo tifuna kunena kuti zimene Petro analemba zokhudza Paulo zingakhalinso zoona pa nkhani ya Mzimu Wa Chinenero kapena Ellen White. Okay, Petro choyambira ananena kuti zindikirani kuti kuleza mtima kwa Ambuye kukutanthauza chipulumutso, monga momwe m'bale wathu okondedwa Paulo anakulemberaniso ndi nzeru zimene Mulungu anamupatsa. Iye walemba chimodzimodzi makalata ake onse kuyankhula za zinthu izi. Makalata ake mumakhala zinthu zina zovuta kuzimvetsa zimene anthu osadziwa ndi osakhazika amazipotoza monga amachita ndi malemba ena onse. Potero dzononga okha. N'chifukwa chake abale okondedwa popeza mukuzidziwa kale zimenezi, chenjerani kuti musatengeke ndi zolakwa za anthu osaweruzika, mungagwe ndi kuchoka pamalo otetezedwa, koma kulani mchisomo ndi mchidziwitso cha Ambuye ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Kwa iye kukhala ulemerero tsopano mpaka muyaya.
Amen. So uyu ndi Petro, zimene akulankhula Petro zokhudza Paulo tikhoza naso chimodzimodzi za Ellen White kuti makalata ake mumakhala zinthu zina zovuta kuzimvetsa. Muzolemba za Ellen White muli zinthu zinati zokubalalitsa zakuti kwa munthu amene ngosadziwa wosakhazikika ena mazipotola nkudzononga okha chifukwa taona anthu lero mwina kusiya mabanja awo kugulitsa zinthu atapita kuna kwake nkhani yake atinawerenga zolemba za Ellen White nthawi zina anthu afika thanzi lawo kuliwononga akuti Ellen White ku zochitika zako mona kuti uno mti misala chani wali mbu iwe vula kuti jana kuti Mzimu Wa Chinenero Mulungu akuti yonje foni ili kuti itinagulitsa anasiya kalistigwitsa ntchito foni so zinthu zambiri mbiri wamufunsa akuzirani nalemba spirit of prophecy spirit of prophecy yeah correct anthu amene amakhaosadziwa amadzipweteka chifukwa so tivomereza it's not easy tionaso kuti nchiyani chimene magitsa kuti zimene zikhale zotero nchifukwa tifuna kuti tisadankhenso zimene tizidziwe ndipo sitikuzilankhula ngati kuti nzali pafupi kwambiri aya so mwini wake Ellen White mamwayi adapereka langizo limene chinanso bwino kulankhula mofulumira tisadapite mkati adati there's a great deal said in regard to my writings and yet there's nothing in them that should lead anyone to exalt them above the scriptures. They are not to be a substitute for the Bible. If you place my writings above the word of God, you will be in danger of being deceived. The Lord has not given me the work of writing out a creed for our people. The Bible and the Bible alone is to be our creed. Those who make my writings the test of doctrine and experience are taking a position that is not right. They are making a mistake. So Ellen White Munara, kuti no balanthu ambiri amene kamazambizo kuzi zimene ndalemba komano zimene ndalembene palibe chilichonse choti muzipanga kuti zikwezeke kuposa malemba amene no zolemba zakezo sizinena kuti zilowe m'malo mwa Bible nkulichotsa Bible mtenga zimene zokhala mbalawa ya mukapanga choncho kuti mwalakwitsa kunamiza anthu munamizidwaso komano Mulungu sana ndipange ntchito kuti ndikalembezo lapa zitsatira zimene zozo yayi amene akupanga zimene zozo kuwatenga zolemba zanga kukhanga ti test of doctrine akulakwitsa so cheni munjira inake akuzindikira kuti pali Bible chimene chofuna chilichonse chimene tingafune kufufuza ndikuona ngati chili cholondola tinene tipite ku the Bible so the Bible and the Bible alone is to be our creed. So akulankhula kuonjezera kuti the Spirit was not given nor can it be ever or can it ever be bestowed to supersede the Bible, for the scriptures explicitly state that the word of God is the standard by which all teaching and experience must be tested. So Ellen White would know Mzimu sadabatsidwe kwa iye ndipo sadabatsidwa kuli wonse ngazolonera kuti adzakhale pamwamba pa Bible oli chifukwa malemba awawa amene amafotokoza chifuniro cha Mulungu modziwika bwino ndipo yo ande standard ndiye chilula choti chiziyesera zina zonsezo kupatiza kwa Ellen White yo timuyesa ndi Bible kuti zinakoneka kuti lero Mulungu penango tinamizapo chifatimwesa koma iyo sangaise Bible kuliko Bible ndilondola so Bible wakadena kalumamba so tikuyamba za Bible ngati standard yathu chifukwa chifuna kuti pamene ukambira nkhani iyi mapero pake ponse tidzifunse kuti Bible ikuti chiyani Yesu akuti chiyani kuli ngati kuti mulakandi mayi oti Yesu ali apa ndi apa pali Yeremiya kapena Daniel ndi Yesu akuphunzitsa chinthu Yeremiya akuphunzitsa chinthu kapena kuti nkhani ya Sabata koma zimene akuphunzitsa Yesu zikutsana zimene Yeremiya akufotokoza kapena zimene Yeremiya akufotokoza zikutsana zimene Yesu akunena zimene ndimukhoza kufuna kutsatira ndiziti kuganiza nena kuti Baibulo lino chimene chili cholondola ndi kutsatira zimene Yesu akunena osati zimene Yeremiya ngakhale Yeremiya timamukonda timamulemekeza ndi Aneneri. So in this case ngati Ellen White akapezeka kulankhula zosiyana zimene Yesu akunena ndeti sankhedani chinena kusankha zimene Yesu akunena kusiyana zimene Ellen akunena. So zimene Yesu akunena kuti simungatenge zolemba zake kuzika pamwamba Bible neno kapa pamwamba zimene zonse zimene zingakhalepo. So kupitiza lekezo limene buku lina lonchera the desire of ages Ellen White you adali pa page 459 adali whoever will prayerfully study the Bible desiring to know the truth that he may obey it will receive divine enlightenment. He will understand the scriptures. Aliyese amene angafune kuti vetsetse Bible aliphunzire mopemphera ndi pemphero amene yo Mulungu adzamtsegulira ndipo adzalimvetsetsa adzampatsa kuwala pakuzindikira. So pali chitsimizo chimene yoyo so munjenake if it does not agree with Jesus it is false, it must be rejected.
ngati munapeza china chake chiphunzitso chilichonse ngakuphunzitsa ndi ndani kandi Ellen White kandi wina aliyense, ngati chinthu chini chonse chikuphunzitsidwa chikutsutsana ndi zimene Yesu adanena, chimene chachinyengo, nchonama, ncholakwika, muchikane. Otherwise, molingana ndi mmene Yesu adalankhula pa Luka 11:23, munthu amene sali mbali ya Yesu, munthu amene sali mbali yanga ndotsutsana nane, ndipo osandithandiza kusonkhanitsa ameneyo ndi omwaza. So kulibe munthu amene angachite claim kukhala mneneri koma kutsutsana ndi Yesu, ndipo kulibe anthu amene anganena kutsatira Mulungu koma kumatsutsana ndi Yesu, chifukwa chilichonse chimene tinena kuyang'ana muyeso wathu waukulu ndi Yesu. So even mkhali mezikulankhula pano basi kana tinokuti ultimately Yesu akuti chiyani, Yesu anaita bwanja anaphunzitsa zotani pophunzitsa Sabata. Zimenezo ndi zikho ndewo zina zalembera za mtundu wanji tinaziponya ndipo ngazili mabuku kwathu tena kusichotsamo nena kutenga standard yathu amene ali Yesu. Zimene kulankhula nkhani yako ndi kuti Ellen White ndi munthu amene akuzindikira zonsezi bwino kwambiri, ndipo akulemba yekha kuti if the testimonies speak not according to the word of God, reject them. Tinaona statement imeneyi. So tikukamba munthu amene ndi wodzichepetsa, amene akufuna kuti Mzimu wa Mulungu adzitsogolera osati maganizo ake kapena chinthu chifukwa safuna kutchukirapo koma afuna kuti ntchito chimene Mulungu afuna chifuniro chake chikwanitsidwe. So ndifake mukalata imene adalemba mu 1890 adalemba magazo, the testimony of Sister White should not be carried to the front. God's word is the unerring standard. So the testimony of Sister White should not be carried to the front. Let all prove their positions from the scriptures and substantiate every point they claim as truth from the revealed word of God. So ngati pali zinthu zina zonanthu achite asamanene kuti Sister White anaja kuti mupite m'Baibulo mukafufuze, ndeka muli nkhani zopamba za Mulungu za Baibulo muyipitse ntchito Baibulo kupanga proof kapena kuyikira umboni pakhani zimene mulafanso kuti zimenezo zimene Mulungu akunena. Osati Sister White anati chakuti, Sister White anati chakuti, Sister White anati Bible kuti chani, zimene Mulungu akanena kuti muzifunsa chimene chinde chofunika. So munkhani imene wafa pano sitikusiyana ndipo sitikutavuka kuzimene spirit of prophecy kulangiza, tikuchita zimene zili spirit of prophecy, ndipo spirit of prophecy ikanakondwera kuona zimenezo. Yes, zimenezo zimene nanena. So mkulemba kuenda kumene buku linadalemba William Fago anali manager kapena director wa bungwe kapena tingati Ellen G White Estate, kumene amasunga zolembera za Ellen White zimene analankhula ndi zina zinchito zake zasungidwa kumene analemba buku pomayankha kuthandiza anthu amene amafuna kudziwa kuti Ellen White ingazimvetsetse bwanji, tingazipanga bwanji. Buku imene amati 101 questions about Ellen White and her writings. Ndipo ali statement imene analipeza pa page 50 paragraph 1 akuti God did not reveal everything to them at once. Some pioneers, even as he did not immediately reveal everything about the resurrection of Jesus to his disappointed disciples who were mourning and confused over the death of their Lord. See the Great Controversy, page 404 to 408. Peter refers to though the gift of prophecy was active in the church through Ellen G White, listen to this, God allowed incorrect ideas to exist in the church and even in his prophet until he saw fit to correct them. Okay, akuja nuone nayo Fago akunena kuti musudala zose alamuzula ntamodzi kwa Adventist yayi sanity zimene zozo yayi chonga somera dachitira ndeya kuphunzira lake anthu anje Yesu wafa pantanda so langobwera basi kwauza zamene zaitika zose ya mamuna pamwe lero mwana ogale tunakauza china tunakaudzule pena tunakubone basiko kwemao ndimene Mulungu anachitira. So Ellen White Fago akuchita some observation chofunika kwambiri. Listen to this. After though the gift of prophecy was active in the church, kudzera mwaidi ngakhale panali mphatso ya Mzimu Wa Chinenero ndikunena inalipo, Mulungu adalolabe kuti maganizo ena osalondola azikhala kobe mu mpingo ngakhale mamdendero wake amene makamuli mambetsede olakwika wrong ideas amakhala mwairi mwatiyo. So when Fago amene amayang'anira ntchito yonse amene anali ndi mwayi kukhala ndi access kuona zimene zidalembedwa za Ellen White komanso zimene anthu alankhula zimene zachitika nakhala custodian wa zimene zozo. So kanenda kuti God allowed incorrect ideas to exist even in his prophet. In other words, mwa Ellen White mmene tipeza muli zina zolakwika. So isinkhani imene tikapenda kubola Berea nokuti no ndi achilendo la Berea tubazimene koma nkhani zimene zilipo zimene ngakhale iwo amene akudziwa za Mzimu Wa Chinenero mu Seventh-day Adventist akuchitira umboni kuti zimene zoona sisi kutanthauza kuchepsa mphamvu yake koma kungotanza kuti zimvetsetsa zithandiza kuti kumana ndi zina tizikumbukira ndipo zithandiza kuti kumasudya kwa zimene wazilankhula zikhale kwabwino. So
George Knight akumpanga koti Ellen White mu book nadalemba counsels to workers and editors, to writers and editors, page 29. I saw that the angels of God would lead these people no faster than they could receive and act upon the important truths that are communicated to them. Ndidaonetsedwa ndi kuti angelo Mulungu sangatsogolera anthu a Mulungu mothamanga kusiyana ndi mmene wakulandira choonadi zifukuzona zimene akupatsidwa pa nthawi imene ali nazo. Zimene zadatenga mu testimonies in volume 1 page 207 ndi adabwerezanso magazi. The same understanding when she noted in 1905 that God has been leading us on step by step. So Mulungu amatitsogolera step ndi step. Zimene zene suli Mulungu zonse time months. No. So ngamba zasabasoda mulitsulu modzi basi ele vati kumkhutula zonse ayi zina zoti mwina sungakhala fika kumalira asada mulwele sana zifande zambiri. Okay, kupitiza ndiganizo ile Ellen White Muli wake adalemba isimu selected messages volume 3 komanso zibwereza zimene zo reports and all that it might be said of ministers who are preaching to the people and to the churches, then opened here their understanding that they might understand the scriptures. Luke 24 verse 45. I tell you, in the fear of God, that up to this time, the Bible truths connected with the great plan of the redemption are but feebly understood. The truth will be continually unfolding, expanding, and developing, for it is divine like its author. So, Chimene enwela kula mkula kuti zikanakhala kuti zidanenedwe kuanenera zibusa amene akumalalikira kwa anthu athu ndi mipingo athu kuti nde kumvetsetsa kwathu kunatseguka kuti ndamvetsetse malemba ndikuwuzani mkopa Mulungu kuti kufikira panopo zoonadi za Baibulo zimene zikugwirizana ndi nzeru ya chipumbulo kana chipulumutso sizinafika pomveka kwake kuli fibo ngono ndikochepa kwambiri kofocus kumvetsetsa kwake. Ndiye akunena kuti the truth will be continually unfolding. Choonadi zikuwonjezekabe monga mmene olemba wake ndi wamkulu amene kawonjezekerabe mukumvetsa kwathu. So I tell the truth in the field that the Bible truth connects season and figure. So Ellen White point imene kulankhula ndikupanga stress mobwereza ndiyakuti amadziwa kuti samadziwe zonse, mpingo sunadziwe zonse, Bible sinamvetsetse zonse, even kukhudza zinthu za Sabata sinamvetsetse zonse. Zilipo zina zambiri zimene wadalikali nazo zimene ativumbulutsire mu kalata yake ya 1900 in the column number 132, one letter 132, Ellen White Muli says, I'm at times made very sad as I think of the use made of the testimonies. Men and women report everything that strikes them, all that they hear as a testimony from Sister White, when Sister White never heard of such a thing. The only safety for any of us is to plant our feet upon the word of God and study the scriptures, making God's word our constant meditation. Tell the people to take no man's word regarding the testimonies, but to read them and study them for themselves. And then they'll know that they are in harmony with the truth. The word of God is the truth. Ellen White akulankhula kuti nthawi zambiri ndimamvako chisoni ndimakhumudwa ndikamaganiza za mmene anthu amagwiritsa ntchito zimene zalembedwa mu matestimonies. Azimayi ndi azibambo amakaunena zosiyanasiyana zimene zinakhudza za matestimonies kumakauza anthu kuti Sister White akuya kuti Sister White pamene zimenezo Sister White zosanamveponso. Nde njira yokhayo imene ingateteze ifeyo kuti ndikudzala mapazi kapena ndikuyimirira pa mawu a Mulungu, kuphunzira ndikuwerenga malemba, kupanga mawu a Mulungu kukhala chinthu chimene ife tizichilingalirapo nthawi zonse. Ndi tauzen anthu kuti asamatenge mawu a munthu pokhudza ma testimonies, koma azikadziwerengera okha. So amalankhula kuti nthawi zina anthu alipo amene kuti sisalalankhula kuti iwo sadawerenga langu kawena lankhulo zimenezo. Ndi nthawi zina pamkhazi zopotoza, ndi nthawi zina zimalipiraso zimenezozo. Ndi chimene akulankhula Ellen White chimene yoyo chinena kumutenda ake the word of God is the truth. Ndi mmene lankhula chonchimo tisanapilide ndi nkhani yathu tikufuna ite observe zinthu zingapo zimene zitithandize mu nkhani imene tikukambira nayi. Ndiye why don't we take another break, kenaka tibwere tichite ma observation amene tikulankhulawa ndipo ma observation ake ndi otani. Okay, thank you.
Tikufotokoza kwambiri chifukwa cha kukhala pamenepo kudikirira. Tinanena kuti tifuna tipereke ma observation zinthu zina zimene tingazione pa nkhani imene tikuyankhula pano payi. Choyambira observation imene tifuna tipereke ndionena kuti mu nkhani zimene tikulankhulazi zokhudza Sabata tione makamaka malemba amene amakhala ngati amatenga mphamvu kwambiri, anthu ambiri amakhala ngati center chipitala cha kukambitsana ndi kugwiritsa ntchito ufuna kufotokoza gazo kuti la Sabata Mulungu amanena kuti tisaphike chakudya. Ndi malemba Eksodo 35 verse 3 ndi Eksodo 16 amene no makamaka pa verse 23. Tifuna tinene observation yoyambirira ndi yakuti Ellen White alibe vuto ndi Eksodo 35 verse 3 imene imakamba zakuti musakoleze moto. Koma iyeyo vuto limene ali nalo ndi Eksodo 16 verse 23. Kutanthauza chani? Kutanthauza kunena kuti tikamawerenga zolemba Ellen White yo akufotokoza momveka bwino kuti on the 60th day food was to be prepared for the Sabbath. Frying and baking was not to be done on the Sabbath. During the sojourn in the wilderness, the kindling of fires upon the 7th day had been strictly prohibited. The prohibition was not to extend to the land of Canaan, where the severity of the climate would often render fires as a necessity. So on the 60th day, food was to be prepared for the Sabbath. The frying and baking was to be done on a Sabbath. This means also the Exodus 16 verse 23. During the sojourn, the wilderness, the kindling of fires upon the 7th day had been strictly prohibited. This means by Exodus 35 verse 3. The prohibition was not to extend to the land of Canaan, where the severity of the climate would not often render the fires unnecessary. So Ellen White kwambirako akuti patsikulo chisanu ndi chimodzi cha 6 chakudya ndi chiphikidwetu chokonzetsera la Sabata. Kuwotcha ndi kuphika sizimayenera kuchitika pa tsiku la Sabata. Pamene mulendo umene amayenda mchipululu adawaletsa kuti asamasonkhe moto pa tsiku lachisanu ndi chiwiri la Sabata, chidakanizidwa kotheratu kwa mtima B. Koma kukaniza kumene kusudi aliko tukapitilire mdziko la Kanaani kumene nyengo yake kapena climate yake nthawi zambiri makhala yoti pamafunika ndi chuta ntazikhala ndi moto. So munjira inake Ellen White akunena kuti nkhani ya Exodo 35 kwa iyeyo si nkhani imene inali ya temporary. Ndiyo ngati amaletsa moto kuyatsa inali mchipululu koma kukanani samaletsa. Kumvetsa kwake ndikumene kaya mugwiza nawo kandi kolonda kasikolondola kandi woti nchiuzitse chimene adachilandira masomphenya kapena wangokopera zimene anthu masikolo amalankhula chimene kuchiganizako mbitu chimene wachita ndi nkhani ina. Komano ife tinaona kale nkhani imene tinawunika tinafotokoza kuti Exodo chapter 35 verse 3 samaletsa moto yatsira kuphikira zakudya koma manena industrial fire machitika chifukwa cha ntchito imene machitika ndi zimene zimachitika. So chifukwa zitisiyana malankhuliro koma tagwirizana pa point yakuti Exodo 35 si nkhani yamuyayo anthu azichita aziyitsatira. Koma nkhani imene ikuoneka ngati tikadakhalabe yoti pakuoneka kusiyana mapetsedwe athu pabwalo la bera lino ndi zimene spirit of prophecy pana ereti wanena ndi imeneyo ya Exodo 16 imene nkulankhula kumene walankhulamu monga mapetseramu walankhula kuti ndipo akubwerezanso mzolemba zake. The Sabbath should be as sacred observed on the campground that is in our homes. We should not let the bustle and excitement around us detract from its sacred dignity. No cooking should be done on that day. The instruction which God gave to Israel should not be disregarded. Exodus 16, we have to beg that which you will beg today and seethe that you will seethe. For tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Exodus 16 verse 23, God meant what he said when he gave these directions, and shall we who are presenting to the people the claims of the divine law break that law ourselves merely to please the appetite? God forbid, God forbid, God forbid. There has sometimes been almost as much cooking done on the Sabbath as on other days, and the blessing of God has been shut out by our failure to honor him in keeping the Sabbath according to the commandment. All needful preparation should be made beforehand on Sabbath morning. If the weather is cool, let hot gruel or something equally simple be provided. And for dinner, some kind of food may be warmed. Further than this, all cooking should be avoided as a variation on the Sabbath command. Okay? So Ellen White akulankhula kuti osaphika chakudya
tsiku la sabata. No cooking should be done on the day. Zimene zizakuzira mkulu chifukwa kuti akugwiritsa ntchito mphamvu ya Eksodo 16 kwa iyeyo mmene yakumvetsera kuti adanena kuti muphike zimene mwena kuphika lero, muwatche zimene mwena kuwatcha lero, la sabata ndi musate. Ndakuti pasachitike kuphika kulikonse amunga kukaniza zimene zoti bwina asaphwanya ife amene tunena kuti tilimbitsira moyo ndi ziphwanyaso la sabata tikulakwitsaka. Ndakuti zonse zokonzekera zichitike zikuchitikiretu tsiku la sabata mmawa ngati kwazizira okay, funditsani mphalalano kapena misuzi wanu kapena zakudya zanu china yake ngetosa simple sachokhazo kukhala complicated. Madzulo mukhozopeza chakudya mtundu wina mukhozofunditsa koma kuposera papa zophika zonse zisachitike muzipewe pa tsiku la sabata molingana ndi lamulo. So zimene akulankhula Ellen White ndi zimenezo zoona kuti no cooking on the Sabbath should be done, kuphika konse kuti mupewe tsiku la sabata. So ndeti nkhani imene tili nayo siya Eksodo 35:3 chifukwa nkhani imene waifotokoza kale kuti inali ya mchipululu komano nthawi imeneyo ili mavuto ndimene. So kumasulira pa Parasite Prophets omulemba moja page 409 akuti pa nthawi ya ulendo wawo mchipululu yatsa moto pa tsiku la chisanu ndi chiwiri kunali koletsera kotheratu. Chiletsocho sichinali choti chikapitilire mpaka ku dziko la Kanaani, komwe nyengo yozizira inkakakamiza kuti moto ukhale ofunika, koma mchipululu moto sinali ofunika pakudzitenthetsera. So ndikuti pa Eksodo 35 Ellen White akuti no more zimene zisiziso ndi mphamvu yayi, zimene is null and void, zinatha za nthawi imeneyo. Pameneza Ellen G Mmodzi pa Eksodo 16 because Eksodo 16:23 Ellen White on the 60th day food was to be prepared for the Sabbath, frying and baking was not to be done on the Sabbath. So yeah, we know to kuphika ndi kuwatcha zimene zichitike. So ndiyoti nkhani imene nayo panopa ndiyo khudza Eksodo 16:23 medfund unguzo ndikoti kumasula kumene akumasula Ellen White interpretation yake ndiyolondola ndiyogwirizana ndi zimene Eksodo 16:23 amaphunzitsa amanena nanga zogwirizana bwanji zimene Yesu adalangiza adachita. So ndi zimene tikulankhula iyeyo akunena kuti God is just as particular now in regard to his Sabbath as when he gave the divine direction to the children of Israel. On Friday the preparation should be made. This will remove the necessity of doing cooking upon the Sabbath. Ndakuti Mulungu akutsatira ndipo ngoni sisatusichike ngati meda nthawi imene ankale nayo imene ankapereka malangizo kwa ana Israeli. Friday zokonzetsera zonse zichitike zimene zidzathandizana kuti pasakhale kufunikira kuti muphike pa tsiku la sabata. Ndi tinaona kale wanena kuti much cooking is done on the Sabbath that should have been done on Friday. Frying and baking on the Sabbath is not in harmony with God's word. Zambiri pa makazo phika zambiri tsiku la sabata zimene sizogwirizana ndi tsiku la sabata zimene zikaleno zichitika pa tsiku la Friday. Ndikuwatcha ndi kuphika zonse zimene zichitike sizogwirizana ndi tsiku la sabata monga amene Mulungu afunira. So nkhani much cooking zimene ziwerenga kale tikoza kubwereza ndi nkhani yokhayokhaija ya zimene wazilankhula kale zimene wazilankhula kale testimonies to volume 6 page 355 and 356 out on Friday. Let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness and all the cooking is done. Let the boots blackened and the baths be taken. It is possible to do this. If you make it a rule, you can do it. The Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking, or to any other worldly employment before the setting of the sun. Let all secular work be laid aside and all secular papers be put out of sight. Parents, explain your work and its purpose to your children and let them share in your preparation to keep the Sabbath according to the commandment. Ilemba ndije tunalipeza icho adalikopera okoperayo kukalika mkatekesimu umene nanthapaphunzitsilana kukonzetsera sam kubatizo ndi kumakonzetsera kuti aphunzitsa sabata. Okay, sitivulika kubwereza akuti pa Friday ntchito ichitikiretu zonse kuphika kutheretu komanso sabato mukupolishiretu sam pilantoni last Friday chifukwa la sabata ndizoti mupumule sinoti muzigwira ntchito sabata soka za ubala tsiku limenelo. So Ellen White Minister of Healing page 300 akupanga summarize bobweza kweza cooking on the Sabbath should be avoided. So Ellen White ili pa Eksodo 16 verse 23 kumena no cooking on the Sabbath osaphika it's an abomination. Chimene byo njosa musachite. So pamene Signs of the Times May 26
1882, paragraph 4, Ellen White Muli, the Lord gave the children of Israel explicit instructions prohibiting unnecessary labor upon the Sabbath. Tomorrow is the rest of the Holy Sabbath, and to the Lord bake that which he will bake today, and see that which he will see. There's always a lot of carelessness in the play. In the observance of the Sabbath, he has crept in among us as a people. Many people have sought to please themselves rather than to honor God. If we would enjoy the blessing of the Lord, the Sabbath day must be kept holy. All cooking should be done on Friday, on the campground when the mornings are cool. Hot water or hot gruel should be provided. In winter, our homes, the food previously cooked should be warm before it is eaten. In warm weather, this is unnecessary. Divine mercy has directed that the sick and suffering should be cared for, and labor required to do this is a work of necessity and no violation of the Sabbath. So, ntchito imene akuti unnecessary labor akupanga qualify because there is some necessary work that all cooking should be done on Friday. Komanso meetings zophika ayi koma wakatozizira madzi mukhoza kupitsa, komanso supu zakudya mukhoza kufunditsa. Kumbukirani kuti ananena kuti osasamba that's about Sabbath Friday. So why is she talking good no hot water? Mukhoza ono pali kuonjezeka kumene kuchitika. So in home weather unnecessary akuti mhayo funda it's unnecessary nkusayenera. Kulenda kuti Ellen White akuona kuti pali ntchito zina zake zili necessary, pali ntchito zina zake zili unnecessary. So zinthu ziwiri zimene zilankhula. Mukaona magazi amene alankhulawo akupereka maganizo awiri osiyana kapena pali zinthu ziwiri zimene zilankhula. Choyambirira Ellen White akupereka chimene chili rule lamulo la Sabata in principle ndiye kuti anthu azipumula. Kenaka akupereka exception to that rule. Zina zovomerezeka kuti ngakhale pali lamulo limenelo komano izizi nchikhetu ndi exception to the rule. So rule mwenga ndi Ellen White ndiye kuti don't cook on the Sabbath. Kuti watu nonse kusachitike except the exception da kuti ndi pa nthawi zokhazo za emergency kapena necessary times you may cook on Sabbath. So nthawi zina zonse usaphika pakafunikira china chochitika ngati mene tionere kwabwera alendo, well fine and good mukhoza kuphika. Zimenezo zimene Ellen White akunena. So akuonjezera paganizo limenelo people will charge or not to wash their dishes on the Sabbath if this can possibly be avoided. God is dishonored by any unnecessary work done on his holiday. It is not inconsistent but proper that the dishes should be left and washed till the close of the Sabbath if this can be managed. So Ellen White akuweza kuganiza unnecessary work. Akuti ngotekera ngakhale mbali la Sabata sotsuka mukadi akungozisiya ngati zingatheke chifukwa it's not necessary. Ntchito tsiku Sabata isagwirika mtundu uliwonse. Zimene sizikutsutsana ndi kusunga Sabata ndizofunikirazo. So chidule for Ellen White no cooking on the Sabbath is the principle. Funso limene kufunsa nakuti Ellen White amanena zoona, was she right? Imenelo ndiye funso limene lifuna tiliyankhe. Nchifukwa ndiphunzire tili kuambiyana kuno mabala mbere yankhani tutumatika mbele yoyo. That's what we want to find out. So musachoke mukhale mulipo. Nkhani zimene tichite tikutsatire the issue, key issues zimene tifuna tikambe nzonena kuti kodi kumasira kwake kwa Eksodo 16:23 kunali kulondola. Was her interpretation of Exodus 16 verse 23 correct? If God really never prohibited cooking on the Sabbath, where did Ellen G White take her message from? Ngati Mulungu zimene taphunzira pano bala bere atatumba kusamaletsa kudantha samaphike chakudya tsiku la Sabata. Ndikuti Ellen White kumasira kwakeko adakutenga kuti maphunziro amene zimene aphunzitsa iyeyo adazitenga kuti ndipo tikadziwa kumwe adazitengako ndikuti tsopano zitipatsa maganizo ona kuti okay ngakhala tenga kumene koko tingabudalire bwanji kumene koko komanso zingakhale ndi kwero lanji zimene tikufuna tiphunzire kapena tikutsatira zimene nakutsatira ndi nkhani zimene tili nazo. So kwambiri tikulankhula kuti source, okay, anazitenga kuti source iye unazinena zimene izi anazitenga kuti. So in other words we are talking about the sources. Ndi zimene tiziyang'ane tizizukutero pano lino tione kuti kwalakamuza ndi Mulungu, ngalakamuza ndi Mulungu tili mbali Mulungu ifanyani ngakanazitenga kwina kwake nditi kandichidwira akolamena mamuzawo iwo wanazitenga kuti ndipo mwazitenga onzolola kwanji ndi zimene zili mu Bible zimene Mulungu ananena.
zimene zozo zimene tifuna tione. So what were resources, komanso what impact do resources have on one's interpretation? Kuti ngati watenga kwina zimene kumene watenga zinthu zako zimakhala ndi bwino lanji pamwe yake, zimene zilazukutule ndi kuzilankhula kuganizo limene tikulankhula. So kuti zimene zikhale zothekera tizimvetsetse bwinobwino, tizichite bwino, pamafunika tichite zinthu zina, nde panafunika timvetsetse chimene tingachite the dynamics of the prophetic landscape. Okay, tikamakamba za ulosi za aneneri, tinene kuti timvetsetse kuti kuli aneneriwa kapena nkhani za unenerizi zimachitika bwanji, ndipo kuti aneneri akhale aneneri motenga tizimvetsetse. Zimene zithandiza kwambiri kuti timvetsetse Ellen White zimene akulankhula zija, tigwirizane naye kapena tisagwirizane naye, tivomereze kapena tisavomereze, molinga ndi kuti no zimene tazipeza mu Baibulo, kuti ife tapeza izi Mulungu sakuletsa, nanga mukuletsa besi yanu Yordani. So let's go kuti tione zimenezo zimene tifuna tiyambe kunika, tiyang'ane kuti Ellen White yu iyeyo masources zake ndotani timuunike, tizukute ngati mneneri wa Mulungu walankhuladi zimene no ise thus said the Lord, kapena wachoka pa ye thus said the Lord, wanena zina zimene zosempana ndi zimene ngati wasempana nazo tichite bwanji, timvetsetse bwanji chifukwa chani wasempana nazo. Ngati kwateka koma tipange ntchito imene ku tiyeni tipemphere kuti Mulungu atitsogolere, Mzimu Woyera amene amatsogolera aneneri atitsogolere sefeyo, tisachite zimene zindi umunthu ngati ndifabere mabwalo la bere kumbukani sifa matamanga mtatu apasaoneka, komanso sifa utengeka ngati munthu wa Efeso. Timafuna gole the Holy Spirit, Mzimu wa Mulungu atitsogolere, komanso timvetsetse tichole ngati ngwili ifuna. So let's pray. Atate Mulungu woyera ndi muli mwamba, tifuna tithokoze chifukwa cha zabwino zonse mumachitira munyengo imwe, tipatsa mwayo tingathe kukhala pabwalo lino kuphunzitsana ndi kukambirana nkhani ya mawu anu. Chokumba cha tungufuna kuti chifuno chanu tisakaende chonse chotilekanitsa ndinu kapena kupanga choponyana ndi chifuno chanu. So mulankhule ndinu, mutitsogolere, mutiwunikire, tidzudzuleni, mutichotsere mtima wa pride ngati panga kubwere chilichonse cha mtundu umenewo, prejudice mutichotsere, mtima wodzimva mutichotsere, mutipatse mtima wodzichepetsa tikamve, mutitsutse choyena kutitsutsa, tipangeni convict ndi chitsimikiziko chokhazikika chiperero mwa chomwe tichoyenerera, kuti tonse titadziwa tikaite moyenerera chifukwa cha dzina lanu mwambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Okay, so thank you so much. Pamene tikupitirira ganzo limene ndifuna tibwereze mawu amene Ellen White mwini wake adalemba m'buku lotchedwa Testimonies for the Church volume 3 papeji yaka 258, pamene no akulankhula maganizo awa adanena kuti I know that what I shall say will bring me or bring upon me the displeasure of many. But I have a message from God, which I dare not withhold. I am not afraid to do my work, whatever the consequences may be. Kulankhula kumene akulankhula Ellen White akunena kuti ndikudziwa kuti zimene nditi ndilankhule ndinene zindibweretsera kusakondwa kwa ambiri kuchokera kwa anthu ambiri. Koma ndi uthenga umene wachokera kwa Mulungu, umene sindingakwanitse kungusunga, nkumanga, nkukaniza. Ineyo sindi ndi mantha kuchita ntchito yanga, chilichonse chimene chichitike komano ndifotokoze. Kulankhula kumeneko ndi kulankhula kumenenso Yeremiya adakulankhula, tingathe kuvomerezana nayenso mmene akulankhula pa Yeremiya 29:20 verse 9 akuti, koma ndikanena kuti sindidzalalikiraso za iye kapena kuyankhulanso m'dzina lake, mawu anu amayaka ngati moto mu mtima mwanga, amakhala ngati moto wotsekeredwa m'mafupa anga. Ndapilira kusunga mawu anu mu mtima mwanga, osawatulutsa, koma sindingathe kupirirabe. Ndifuna tilankhule mawu awo anena kuti sitikulankhula nkhani zitikuzibweretsazi pabwalo la Bereya chifukwa tangokhala excited kukona kuti no cholinga tonse chimenecho yayi, komano tikuchita ndi mantha ndi kunjenjemera, pena tima kumamva kuti munjenjemera chifukwa nkhani zimene zimene kuzikhudzazi kukhudza anthu amene ali ndi mayina mzauzimu zakumwamba, ndi anthu amene sitinene kukhala pafupi, zikukhala ngati tikhala ngati kukhudza osayina kuwakhudza, sizabwino, zimapereka. Komano tikamamba Mulungu kukhala ngati experience ya Yeremiya, kuti Yeremiya amati Mulungu amuwuza kuti akaita chinthu china, koma kukumba kuti unapita ukalalikira tsuna anamenya, amponya mchitsime tsuna, ampanga zipongwe, koma uthenga wakabwera ndipite ndikalalikire, ndikudziwa kale zimene anthu andichite, zimene andinenere, zimene andilankhule. Koma Yeremiya akuti nonduti ndikati ndisanene zimandipweteka, ndimaliphera kukhala ndi mtendere. Ellen White akuti ndikudziwa zachimodzimodzi, koma musinene ita mantha ndifotokoze. So tikubweretsa nkhani iyi osangoti popeza tena kuchitika tikudziwa muli betchere, komabe chifukwa choti Mulungu achika
Mulungu amene wachikayo timulole kuti achifotokoze. So chifukwa tifuna lankhule maganizo amene akatatala Elihu mwana wa Bereku m'buku la Yobu kuti mnyamata wina ake ankamvetsera anthu aja abwera zakumana ndi Yobu akulankhula zosiyanasiyana. Iye amati Elihu mwana wa Barekeli wa ku fuko la Buzi adanena mawu awa kuti Elihu mwana wa Barekeli wa fuko la Buzi anati, ine ndine wamng'ono, inu ndinu akuluakulu, n'chifukwa chake ndimaopa, ndimachita mantha kuti ndikuwuzeni zimene ndimadziwa. Ndimaganiza kuti ayambe ndi akuluakulu kuyankhula. Anthu amvula zakale ndiwo amaphunzitsa nzeru, koma Mzimu wa Mulungu mwa munthu, mpweya wa mphamvu zonse, ndi umene umapereka nzeru zomvetsa zinthu. Si okalamba amene ali ndi nzeru, si amvula zakale okha amene ali ndi nzeru zomvetsa zinthu zimene zili zoyenerera. Okay? N'chifukwa chake ndikuti mvereni. Inenso ndikukuwuzani zimene ndikuzidziwa. Ndadikira nthawi yayiseyi ndimamvetsera mwachidwi zimene mumayankhula pamene mumafunafuna mawu oti muyankhule. Ineyo ndinakumvetsera ndidi, koma palibe ndi mmodzi yemwe wa inu amene anatsutsa Yobu, palibe aliyense wa inu amene anamuyankha mawu ake. Musanene kuti ife tapeza nzeru, Mulungu ndiye amutsutse osati munthu. Koma Yobu sanayankhule motsutsana ndi ine, ndipo ine sindimuyankha monga mmene inu mwamuyankhira. Iwo asokonezeka ndipo alibe choti ayankhulenso, mawu awathera. Kodi ine ndidikire chifukwa iwo sakuyankhula tsopano, pakuti yangoyima phee wopanda yankho? Inenso ndiyankhulapo tsopano, nanenso ndinena zimene ndikudziwa, pakuti ndili nawo mawu ambiri ndipo mtima wanga ukundikakamiza. Mkati mwanga ndili ngati botolo lodzala ndi vinyo, ngati matumba a vinyo watsopano amene ali pafupi kuphulika. Ndiyenera kuyankhula kuti mtima utsike. Nena kutsekula pakamwa panga ndikuyankha. Sindidzakondera munthu wina aliyense kapena kuyankhula zoshashalika, pakuti ndikanakhala waluso loyankhula moshashalika, mlengi wanga akanandilanga msanga. Chimene tikumva pa bhuku la Bereya pamene tikulankhula nkhani iyi, kuti sitikulankhula ndi pride, komano sitingakhale tonse silence pakuoneka pafunika mafunso ena ayankhidwe. Taona uli ngati kuti munthu kuona chinthu chinake chikuchitika, munthu akuyendetsa galimoto apanga reverse akagwera mchimboni fasa kuonako. Ndiyo kati ndikandilankhule nangene ndi ndani opanda dzina, ndi ndani amene ndimva. Munthu chakakwati nchidzeche koma iweyo zakati chikumutima yacho kuvuta moyo wonse. So pamala Bereya tikumva Mulungu akutisonkhanitsa kuti tiwerenge, tilankhule, tiwerengenso malemba. Sitingakwanitsa kukhala chete. Anthu anzeru ophunzira amayina awo ayikapo maganizo awo. Ifenso pamsinkhu wathu chimene Mulungu achikayika pa mtima mwathu tifuna tiyankhule ndi zimene tifuna tilankhule pa nkhani. So funso limene tili nalo ndilakuti kodi Ellen White amalondola mkumasulira kwake kwa Eksodo 16 verse 23. Was Ellen G White correct in her interpretation of Eksodo 16 verse 23? Si Ellen White koma onse amene akukhulupirira ndi kumasulira ameneyo mwiye, koma popeza tikukamba za spirit of prophecy ndifake tuita nalo ndikupanga zero down kwa iyeyo. Ndipo monga talankhulira choyambirira chofuna kuti timvetsetse kuti nkhani imene tiyankhe bwino ndikumvetsetsa kuti akamati mneneri kapena mneneri wamkazi ndi ndani, prophet or prophetess. Who are they? Who was a prophet and who was a prophetess mu Israel? Chimenecho nchofunikira kwambiri chifukwa chititsegulira maso kuti tikhale ndi mpata otsatira zina zonse bwinobwino, ndi kuti tikhale ndi mwayi ochita appreciate kapena kuti kuyamikira ndikuona kuti okay kani chifukwa choncho. So amene timati mneneriyo amene kapena mneneri wamkazi ndi ndani, who was a prophet or prophetess? So tufuna tilankhule from the Haroe to Hanavi. Okay, who was a prophet? 1 Samuel chapter 9 verse 9 amatifotokozera kuti munthu amene lero akutchedwa kuti mneneri kale ankatchedwa kuti mlosi. Ndipo muchiheberi tikumva bwinobwino mukhoza kuwerenga 1 Samuel chapter 9 verse 9. Nzosafuna kuti tiwerenge zonseko, komano akuti myself if hanaro la not et Shaul vayomer hine namatsa beadi rabashe keokesef
ונתתי לאיש האלוהים והגיד לנו לפנים בישראל כה אמר האיש בלקטו את דרכנו לדרוש אלוהים לכה ונעלקה עד הערב כי לנביא היום ויקרא לפנים הרואה. Okay, so kulankhula kwawo akulankhula ngakhale palibe kuti tochepera ndikadzalo khalo kuti nthawi imeneyo mnyamata wa Sauli amalankhula kwa Sauli kuti titaona ndi ndalama masekeli ndi siliva tikampatse munthu wa Mulungu kuti tipite mlauli kapena msiya. Ndi akulankhula kuti nthawi yambuyo mu Israeli akafuna kupita kwakumana ndi amachichero chaka kuti kale mu Israeli ngati munthu afuna kukapempha nzeru kwa Mulungu ankanena kuti tiye tipite kwa mlosi, ndiye kuti munthu amene lero akutchedwa mneneri kale ankatchedwa mlosi. So tikulankhula history ya aneneri tikale ankatchedwa mlosi hayore munthu amene kwambiri primary naliko dantha makafusira kuti chakuti kukanga mujamatu wapita kukaombeza ula kungoti apapa samapita kula lokaombeza kwa asinganga ngati openduza za satanic zimene zimaitika za ziwanda, koma kuti amapita kwa munthu wa Mulungu amene amakhulupirira akauza cholondola chimene ndi Mulungu angaulule. So makangati munthu uyo ndi amene amakhala mwapempha Mulungu kumululira amadziwa. So kwambiri primary na nchito imene komano kuti munthu amene dzina limene lidasintha pochoka pa haroe anamutchedwa Hanavi. Tsopano anakhala munthu kuti ntchito yake yaposa pongoma kuti anthu azibwera kumafusira kuti chakuti chicho bani, koma amapita kukauza anthu zimene Mulungu afuna kumadzudzula kuwalangiza nthawi zidasomera anthu abweretsa zinthu kwa iyeyo. So ndimene munjira inake navi kapena kuti mneneri prophet ndi munthu amene amayimira Mulungu, God's representative, amamuyimira Mulungu kwa anthu ku dziko lake, komanso anthu aja amayimirira iyeyo kuwalankhula Mulungu pa zimene zifuna zilankhulidwe. Zimenezo ndi zimene tikuzipeza mu mbiri ya Aisraeli kapena mala Bible yokhudza aneneri. Tingechitsanso Eksodo chapter 7 pa verse ya 3 pafika pa verse ya pa verse ya 1 mpaka verse 3 tikuona Mulungu akumtuma Mose kwa Igupto kuti ndi Farao. Ndakuti Yehova ananena ndi Mose, taona ndakuyika ngati Mulungu kwa Farao, ndi Aroni ndi mkulu wako adzakhala mneneri wako, iwe uzilankhula zonse ndikukulamulira. Ndi Aroni mkulu wako azilankhula kwa Farao kuti alole ana Israeli atuluke m'dziko lake, koma ine ndidzaumitsa mtima wake wa Farao ndipo ndidzachulukitsa zizindikiro ndizo zanga m'dziko la Egypt. So Mulungu akutuma Mose ndera kuti Mose iwe ukhala ngati Mulungu njira ukandimirire neyo, Aroni akhala ngati mneneri azikalankhula m'malo mwa iweyo. So ganizo lakuti God's representative mneneri amakhala oyimirira Mulungu, komanso nthawi kokha amakhala God's mouthpiece omulankhulira Mulungu. Nchifukwa tikawerenga pa Hebrew 1 verse 1 akuti kale lija pa nthawi zosiyana-siyana mwa njira zosiyana-siyana Mulungu adalankhula ndi makolo athu kudzera mwa aneneri. So Mulungu amalankhula ndi anthu koma kugwiritsa ntchito. So mneneri anali ndi ntchito yolankhula. Mulungu amabwera ndi zinthu kumuuza iyeyo kuti akalankhula. Chifukwa Yeremiya 1 verse 9 Mulungu kuti taona tsopano ndayika mawu anga m'kamwa mwako. So Mulungu amatenga mawu ake mukumuyika m'maganizo mwake mneneri mtima mwake kandi nkamunena muli mosemu, koma tingolankhula kuti uthenga umene ali nawo si wake wochokera kwa Mulungu, ndi Mulunguyo akubwera kudzera akulankhula kudzera mu munthu ameneyi. So mneneri anali representative muyimiriri wa Mulungu komanso mulankhuliri kapena mneneri mulankhuliri because angasimana ndi ndikalenso mneneri mawoti kakalaso kaleza koma mulankhuliri wa Mulungu. So amakalankhula. Nchifukwa chake anthu ameneyo amolinga ndi Luka 10 verse 16 Yesu anati womvera inu akumvera ine, wokana inu wakananso ine, ndipo wokana ine akukana iye amene anandituma. Inali tcheni ngati imeneyo. So chifukwa ndi representative akuyima Mulungu ndi Mulungu awabwerawo inuyo mphamvu zimene ali nazo za Mulungu. Chifukwa simungamdelere mneneri osakhala ndi chilango kuchokera kwa Mulungu, chifukwa kuti iyeyo amayima m'malo ndi high office yakulu kwambiri. Mateyu 10 verse ya 4 to verse 42 tikumva ndipo Yesu akulankhula kuti iye amene alandira inu alandira ine, ndipo amene alandira ine alandira samene alandira ine, aliyense amene alandira mneneri chifukwa chakuti ndi mneneri alandira mphamvu ya mneneri. So principle yake ndi umodzi ukhaye amayima m'malo a Mulungu ndipo akabwera kwa munthu amakhala ngati Mulungu. Munthu alankhulira pa Eksodo 3 Mulungu kapena Eksodo 7 unena kuti iwe udzakhala Mulungu kwa Aroni
ndipo Aaron azakhala mneneri kwa wako wa Farao. So zimene zimachitika akamati mneneri anali choncho mlankhuliri komanso muyimiriri wa Mulungu. 1 Tesalonica 4:8 nchifukwa choncho aliyense amene akukana malangizo awa sakukana munthu koma Mulungu weneniyo amene amakupatsani Mzimu Woyera. So mwamnyoza mneneri ndipo mwanyoza Mulungu weneniyo. Nchifukwa tunene nkhani tuwankho panopa lero walabale ndiyo itsamantha simungalankhule ndi kulankhula chooneka ngati chotsitsa zimene mneneri walankhula zokana ngati zotsutsana ndi mutsana ndi mulimbana naye nzovutirapo. Nchifukwa ntazambiri anthu nkhani ngati zimenezi amangozisiya chifukwa chakuti zochititsa kumantha, chifukwa chake zili ndi implication imeneyi. Komano tiona kuti tinene kuchita bwanji. So Eksodo 18 kapena 16 verse 7 kapena verse 8 ndigaza lokhalokhala muja Mose amafadanizira bwera zadandala kuti ife tifuna zakudya tingodya zimodzimodzi pano. Verse 7 ati ndipo mmawa yes amene ndi Mose akuyankha anthu a Israeli kuti ndipo mmawa mudzaona ulemerero wa Yehova pakuti wamva kudandaula kwanu. Anthu anabwera zankula iye koma Mose akuti Mulungu wamva. Ndakuti kodi ife ndife yani kuti muzitidandaulira? Mose anati Yehova adzakupatsani nyama madzulo aliwonse ndi buledi mmawa uliwonse kuti mukhute chifukwa iye wamva madandaulo anu. Nanga ife ndi yani? Kudandaula kwanu simunadandaulira ife koma Yehova. So amalankhula ndi Mose ndi Aaron koma akuti madandaula kwa Yehova. So aneneri amangokhala oyimirira ayimiriri awamlowera mmalo kuti Mulungu ali patali awalankhule alankhula anthu ake. 1 Samuel chapter 8 verse 6, 7, 8 nkhani yake ndi imodzimodzi yomweyo. Samuel anthu amuzingirira amvekere ife kuti patse mfumu tifuna tikhale mafumu ngati mmene awapambira anzathu ena onse kuno. Ife samakhala kuti ndi Mulungu ayesi timuona tifuna munthu woti tizifuona mfumu tizikayilankhula. Mawu amene azidamuwawa Samueli ndi verse 6 kuti mawu oti mutipatse mfumu kuti izitilamulira sanakondweretse Samueli. Choncho anapemphera kwa Yehova. Verse 7 akuti Yehova anamuyankha kunati mvera zonse zimene anthu akukuwuza. Sindiwe amene amukana koma akukana ine kuti ndikhale mfumu yawo. Kuyambira tsiku limene ndinawatulutsa m'dziko la Igupto mpaka lero zochita zawo zakhala zondikana ine nkumatumikira milungu ina. Tsopano akukananso iwe. Nde Mulungu akulankhula choncho. Chifukwa chani? Akunena kuti Samueliyo ndi mneneri ndi akuyimira Mulungu. Ndi kukana Samueli akukana Mulungu. So mukhoza kuona kuti nkhani imeneyo ndi mmene tikunena zoti mneneri anali ndi ofesi imene muyimiriri komanso mlankhuliri wa Mulungu. Chifukwa pa Masalimo 105 wale Masalimo verse 15 ana musakhudze odzozedwa anga, musachitire choyipa aneneri anga, musachite chipongwe. Mukapanga chimene ndi mwampuda Mulungu mwalakwitsa mukumandima kuda kwambiri. Chifukwa anthu awawa molingana ndi 2 Peter 1 verse 20 kafa verse 21 zimene amachitewo kuti zimachoka m'maganizo mawo zoti angufumewo. Chifukwa kuti kuposa zonse inu muyenera kuzindikira kuti palibe mawu auneneri amene amatanthauzidwa pawokha. Verse 21 akuti pakuti mawu auneneri sanadze mwakufuna kwa anthu koma anthu anayankhula zochokera kwa Mulungu Mzimu Woyera atawalankhulitsa. So kuti mneneri alankhule zimene amalankhula zimachokera kwa Mulungu. Tionanso kuti zimakhala nthawi zanji zimene izo kodi zimakhala nthawi zonse zimachitika bwanji iyo ni nkhani ina. Koma pamene kulankhula kuti pamene Mulungu wakumugwiritsa ntchito mneneri mawu nkhanizo zimakhala zochokera kwa Mulunguyo wabweretsera anthuwa kuti walankhule malo mwa iyeyo. Luka 10 verse 16 tinamuona kale chifukwa kuti wombera inuyo akumvera ine, wokana inu akukana ine, ndipo wokana ine ndi wakana Atate amene andituma ineyo. So zimenezo zimene ndinati kamati hanabi hanavi zimatanthauza chimene chocho kudutsa pa haroe wongoona koma uyu ndi mlankhuliri muyimiriri mfotokozeri mlangizi mmalo mwa Mulungu ndi thupi atalankhule iye amatuma anthu kuti alankhule zimenezo. Simukumbuka papila sinayi pache Mulungu adabwera panayi Tuande Mulungu Mose Mulungu muzazinafandi wewe asazamule sefe tingatsafe tingatani. Yeah, so Mulungu okay fine ndi amagwisa ntchito anthu kudzera mwayo kudakalankhule. So alankhula ndi Mose akalankhule, alankhula ndi Yeremiya akalankhule, alankhula choncho kana kadibene. Koma tsopano nanga kuita ndo kumene kuti munthu akhale mneneri kapena mnenelikazi ngati ndo wamkazi zimatanthauza chani, ndipo nanga malire ake zimayambira pati zimathera pati, mphamvu za munthu ameneyi zimakhala zotani. Okay, tifuna tinene kuti tikumbutsane tidziwitsane kuti
Tino kumbusana chifanganizo muphunziro kale. The call to the prophethood, to the office of prophet is a call to servanthood. Ngamwita ndakuta kale neneri kapena neneri wakazi. Amakauda mupatsa ntchito yona akale wotumikira ndi ntchito ya kapolo osati kapolo mjira ya slave kapena uja kuti wozunzidwa koma kuti munthu wotumikira mwina tangoka kuti be mawu wosiyanitsa slave ndi servant mchichewa koma munthu akamuyitana kuti iweyo tifuna ukhale mneneri zimatanthauza kuti mulunguyo wampatsa ntchito munthuyu yoti iyeyo azitumikira ndiwo wotumikira ndi mtumiki amatumikira anthu kukamuuza mulungu zimene anthu akumana zano chifukwa mabwera anthu kwa iyeyo mutilangisa bwanji pa izi iye amapita kapempha mulungu ngamuuza anthu abwera atu akufuna zakuti nditani amulangiza komanso mulungu akafuna kulankhula ndi anthu amamutuma iyeyo so ndi wotumikira si bwana yayi ndi kapolo otumikira chinthu china chofuna chachiwiri chona kuti munthu ameneyo akamamuyitana sikula amatipo kweza ndakuyitanani kuti mukhale nene ndi kuti basi mutikusinthani mukhala ngati angelo kapena mukhala ndi chikhalidwe china chamsiyana chimene mnali nacho munthu yamakhalabe munthu mchingerezi the call to the office of prophet is not a call to a new ontology, nor an elevation to a new ontology. It is a call to a new assignment with the same nature. You gotta come to ground philosophy, ontology, and the being, existence, chimene iwe uchimapanga kuti tiziti ino mulipo being. So sikula kati ndwenenelera mudzoza kuti akalene ndi basi chikunene wasinthika ubongo wake ukanda kwa mulungu ubongo ukanda kwa angelo amene mbuli kukhala wodziwa chinacho wamfupi kutalika sizimupanthazo jonjo amakalabe munthu yemwe analiliyo wathupira ufoka ngati omweri magazi dozi silangati atali mbuli siku sadapiteko satha kuwerenga satha kulemba sadziwa sulemba yayi ndelazi tifuna ena tadzimulembera zimene akunena ziche chifukwa anali panenera ambiri oyo samalemba koma ena amalembera so chimene kutanthauza kuti munthu akamuyitana kukhala prophet sizimatanthauza kuti zamusintha kukhala chinthu china chake ndikuti iye waka superman superhuman no amakhala bali munthu wazoperewera amadwala amalira akhoza kukalipa akhoza kukwatira akhoza kukwatiwa banja lake likhoza kutha akhoza kuchikalipa kumenya anthu kapena zinthu zina akhoza kupusitsika akhoza kusowa zimene zozo ndi zimene tikutanthauza umboni woti tikhoza tsimiza zimene Paulo akulamba pa 1 Korinto chapter 4 verse 1 kuti muzitiona ngati antchito a Khristu ngati akapita osamala zinsinsi za Mulungu take us as servants of the Lord stewards so mneneri kanake na imeneyo munthu akamuyitana kuti akhale mneneri sizimatanthauza kuti iyeyo wasintha chilichonse kukhala china chake chapadera ya so 2 Korinto 4 verse 6 to 7 nkhani imeneyo kuwerenga mu the Catholic edition akuti paja ndi Mulungu amene adati kuwala kuunike kuchokera mu mdima Mulungu yemweyo ndiye adatumikiranso m'mitima mwathu kuti anthu adziwe ulemerero wa Mulungu umene ukuwala pa nkhope ya Khristu koma ife ndife mbiya zadoti chabe zosungira mu chumachi kuti padziwike kuti mphamvu zazikulu zoterezi za Mulungu osati zathu ayi so nkhani ndiye kuti ndife anthu mbiya zombotumikira samasintha there's no change in the ontology sipamasintha mu nature yawo samakhala chinthu china chake superhuman super genius odziwa chilichonse omniscient kuti mukhoza kuwafunsa kuti kodi mazi mathamanga bwanji poyerekeza ndi Jupiter sangakuze zimene samatsitsepo kapoka ngati nthawi imeneyo Mulungu wagwiritsa ntchito ndi kuwapatsa chidziwitso so zimenezo zimveke tsopano imene mbali imeneyo nanga the dynamics of the call kuti mwira ndi imeneyo ntchito yake ya mneneri limene imayenda bwanji zimachitika bwanji kuti mwina aneneriwa ntchito imene office imene adzikwanitsa choyambirira tifuna tikumbutsana kuti molinga ndi Amos chapter 3 verse 7 Mulungu amachita kuwawulira zinthu ati Mulungu amawulula chinsinsi chake kwa atumiki ake aneneri ndiye kuti Mulunguyo ali ndi china chake ochinayo chicha kutsogola mbwere kwanu kuoneza ndi kwawumitsa either aonesa m'masomphenya kapena akagona kapena kungopangitsa kumva kumva padera kumene kumva ndikumbale ndi kwa supernatural sikumva kumene munthu amamvetsetsa chifukwa computer sinemayidziwa koma zachitika bwanji ndikhoza kulankhula computer mazi sinamdziwa koma ndaona zinthu zina zake kuzifotokoza kwa anthu sikubona kuti ayi wazizwira kuti zimene zozo so Mulungu amawulula so it takes God kuti awulula akapanda kuwulula mneneri munthu sadziwa chilichonse akambuli ngati munthu inaliyese zimene funa so those are the dynamics of the prophetic call okay Numeri 12 verse 8 Bible verse 6 akuti Mulungu anati mverani mawu anga pakakhala mneneri wa Yehova pakati panu ndimadzionetsera kwa iyeyo m'masomphenya
ndimayankhula naye m'maloto. So nthawi zina Mulungu akhoza kubweretsa vision masomphenya kumaona zinthu zikuchitika. Muja adaona Petro ali mchipinda kumaona zinthu ena kuzula na kusamuza. Zinaona Petro Paulo nthawi ali Sauli akupita pansewu ku Damasiko kumva muyeso akulamula kumamuona anzako muzungulira osaona osamvaso chilichonse. So Mulungu angatopanga nthawi zina munthu agona m'maloto nkulankhula na Daniel ntulo ndi akulota zina zake Musa kapena Yohana pa chisinyu pa pati moja ugona kumpa zina zake zinthu zimenezo so zimene zimachitikira. So koma nkhani imene tifanira nkuenda kuti the call to the office of prophet or prophetess did not make a person omniscient. Sizimampanga munthu woyitanidwayo kuti iye tsopano waposa ndodziwa zonse ngati mmene Mulungu amachitira. So inspiration si chimodzimodzi ndi omniscience. To be inspired is not to be omniscient. Kutanthauza kuti no akakuti mneneri adamuuzirira Mulungu, Mzimu wa Mulungu sizimatanthauza kuti iyeyo ndio adampanga kuti ngodziwa zonse. Mulungu yekha amene alipo omniscient. So kulibe chinthu chotchedwa komanso kulibe chinthu chotchedwa once inspired always inspired. Kuti lero Mulungu posawa Mzimu wake wandiunong'oneza wandiuzirira ndikuti basi nthawi zonse amakauzi chicho simene azilankhula olo kunyumba kakati ndipatse nkapu ya madzi ndimwe nditino mawu amene alankhula ali inspired. Yeah, lero iwe ndikukwapula wanga alankhula mwana wake nditi zimene alankhula zili inspired. Yes, zitanthauza choncho. Inspiration imakhala nthawi imene Mulungu akumvutsa ntchito mmeneliyo kuti ayankhe zinthu afotokoze zinthu alongosole zinthu zina mmene zilankhula. So there's nothing like once inspired always inspired. Komanso tonjezeka zimene ulanso kuti mneneri akhoza kugwa akhoza kukhala lero anali ndi Mzimu wa Mulungu mawa kumchokera azona akhoza Balaamu anali ndi bwinobwino Mzimu wa Mulungu anamchokera. So Mulungu akhoza kuchoka mwa mneneri kumsiya kukhala osakhala inspired ngati mmene analili. Mafumu achiwiri chapter 3 verse 14 ngakesa verse 16 akutipatsa chitsanzo chabwino chagazi mmene tikulilankhulayi kuti muona kuti inspiration simakhala zonse kuti basi popeza mneneri paliponse pamene uli inspired zimene kugaza chizonse zili inspired asi zinachoncho. Kapilonga bandayirisa kudabwera anthu Yehoshaphat ndi anzake Yuda akupangana kuti adapanga alliance kufuna kumenya nkhondo chifukwa adanena anabwera ndi Yehoshaphat anena kuti adayuza mfumu ya Yuda kuti ino afumu mwanji ambiri akafunsira kwa mneneri mneneri kuno kwamene tikhoza kufusirako kuti zoti ngoti nkhondo itika wina ndi adapita kwa iyeyo. Elisa anakhumudwa kwambiri verse 14 ati Elisa anati pali Yehova mphamvu zonse amene ndimamtumikira pakanapanda kuti ndimamuchitira ulemu Yehoshaphat mfumu ya Yuda sindikanaula badilani kapena kukang'anani mkomwe. Koma tsopano ndiyitanireni munthu wodziwa kuimba bwino zeze. Look at this. Ngati munthu yakuimba zeze mphamvu ya Yehova inafika pa Elisa ndipo anati Yehova kuti kumbali ngalande mchigwa chonse ndinakamapitiza nkhani yake ija mukhoza kawerenga. So point imene kulankhula ndi kuti muona mmene anthu akubwera kuti akamfunsa Elisa sakuza chilichonse ndakumufunsa mpaka Elisa kukalipa akuti mwaita mwayi mukalakati simunabwere ndi uyo ene sinkanakula badilani. Of course kenaka mmeneno akutsona ndikuzeni koma alibe utenga upeza kuti mpaka itopepo tantenga ni anthu oimba jazz ndibe. So there's music akusewera nyimbo mmene akuimba zoimba imbazo basi Mzimu wa Mulungu akukangana mpaka induce the Holy Spirit. Sisafusane popa kuti zimayenda banji koma no mujira ina anali mu worship period. So mmene akupanga worship akupembedza pamene Mulungu akubweretsa mpatso utenga. So more than you say analibe sakadza chijose but God has come with inspiration ndakumonesa zinthu kumulira zinthu zina zake. So zimene kutanthauza zitsanzo zina zabwino. So once inspired is not always inspired. Ndikazimene akufolokoza kanepo. Alright. Komanso aneneri akakanena kuti sali pansi pa chikoka cha Mzimu Woyera mchingezi ngati when not under the influence of the Holy Spirit aneneri amatha kukhala mbuli zinthu. For example ngakhale m'malemba a Bible eneneri amakhala mbuli kuti ino mtamfunsa kuti lemba ili kapena olosu kutanthauza chani kuti ichi kutanthauza chani mneneri apanalemba zati osangapesa kuti asimudza chilichonse kapena akuza ndi maganizo awo koma maganizo amene akuzikhala kuikanso samadze. So umboni umene tikupeza mukawerenga pa 1 Petro chapter 1 verse 10 ndi 11 tikozambira verse 9 or verse 10 akuti kunena za chipulumutso chimenechi aneneri amene ananeneratu za chisomo chimene chimabwera kwa inu anafunafuna mofufuza za chipulumutsochi kufuna kudziwa nthawi ndi momwe zidzachitikire zinthu zimene Mzimu wa Khristu amene anali mwa iwo ankanenera za kuvutika kwa Khristu ndi ulemerero umene adzakhale nawo.
pambuyo pake Mulungu anawaululira kuti ntchito yawoyo sankayigwira chifukwa cha iwo eni, koma chifukwa cha inu, pamene iwo ankayankhula zinthu zimene mwamva tsopano kuchokera kwa amene amalalikira uthenga wabwino mwa mphamvu ya Mzimu Woyera wotumidwa kuchokera kumwamba aja, ngakhale angelo amalakalaka kuona nawo zinthu. So mukuzoona Paulo Petro akutongonena kuti ngakhale aneneri enenewo amakhala kuti alankhula zimene zija, koma Mulungu akapanda Mzimu Woyera akapanda kuwaunikira mwapadera samadziwa, amakhala mbuli pa uthenga umene iwo afufuza. Ndi kuti akumvetsetse amachito makawerenga ndithu makachitifufuza, doing research, kuwerenga za mabuku ena kutani zimene mwina kungapena nene wina nene apo adafotokozera Mulungu adamulira zimenezozo. Ndi ngakhala ngela ndi chidula zone ndi zinthu zina amazira nkula iwo koma sanzimvetsa, sangazifotokoze tanthauzo lake zimenezo tizono. So zimene Petro akutiuza mjirani ake zimenezo zimene zimachitika. So Mzimu Woyera akapanda kuwatsogolera, akapanda kuwaunikira pa chinthu chake, aneneri akhozokhala mbuli. Ndipo mwine niwe mukhozodziwanso chinthu kusiyana ndi mneneriyo, chifukwa imene mbuli inu ngati mali ndi mwayo timawerenga pena mwadziwa, mukhoza kudziwa kuposa mneneri pa zinthu zina. Ndimene zikutanthauza Luka 24 verse 25 kafika verse 27 komanso tidumba tiwerenga verse 45 muwananena kuti Yesu akukumana ndi anthu anyamali pa msewu wa ku Emau. Yesu ngokuphedwa ndi wauka kwa akufa. Anthu aja anali ndi kubalaliwa kwambiri ndakuphunzira Yesu, anayenda ndi Yesu, ndipo ndi anthu amenewo amakhala kupemphera every day, komano samadzayendera kuti Yesu anakumana nawo. Iye anawuza kuti inu ndinu opusa osafuna kukhulupirira nsanga zonse zimene ananenadi. Kuti Khristu sanayenera kumva zowawa izi, ndipo kenaka ndikulowa mu ulemerero wake, ndipo kuyambira ndi Mose ndi aneneri onse iye anafotokozera zimene zimalembedwa m'malemba onse zokhudzana ndiye mwini. Kenaka anawatsegula maganizo kuti azindikire malemba. Did you notice that? Ichitina yapa ndi kuti anawatsegula maganizo kuti azindikire malemba. So in other words, asanatsegule maganizo panalipo vuta kumvetsetsa. So anakozokhala aneneri, akozokhala atumiki, komano maganizo awo ngasanatsegulimo padera samatha kumvetsetsa zinthu zina. So awa anakhala ndi Yesu. So point ndi kulankhula aneneso chimodzimodzi. Tikozotenga chitsanzo cha Daniel. Titenge Daniel chapter 12 verse 8 pamene tikumpeza Daniel verse 8 ndi verse 9 kuti anamva zinthu zina masomphenya, amuuza zinthu zina, koma akuti ndinamva koma sindinamvetsetse. Choncho ndinafunsa kuti mbuye wanga nanga matsiriziro zonsezi adzakhala chiyani? Ndipo anandiyankha kuti pita iwe Daniel pakuti mawuwa pita iwe Daniel pakuti mawuwa atsekedwa nakukhomera chizindikiro mpaka nthawi yachisiro. So nkhani ndi kuti ndinachimva koma osachizindikira. So iye ndi amene akuona masomphenya, wamva ndipo walemba, wakauza anthu ena koma sakumvetsetsa, so sachizindikira. So kukhala mneneri sizitanthauza kuti iwe you are omniscient, ndomva zonse, ndodziwa zonse, Baibulo limene ungalankhule zomveka. Not like that. Simene Bible limachitira. So tikulankhula pa kumbuka za Mzimu Chinenero Ellen White pade kusiyana kulikonse. Iyeyo ngati mneneri the same things zinachitika kwa Daniel zimachitika ngakhale kwa Ellen White ndi anthu ena ambiri. Okay, so mbona tikuzopeza pa Daniel chapter 12 verse 8 and 9 omwe of course ndimwana kuti anime tikuzowerenga so mu book loyera the Catholic edition ayipereka bwino ayifotokoza bwino akuti kumva ndidazimva zimenezi koma sindinazimvetse ndipo ndidafunsa kuti inu mbuye wanga nanga zimenezi zizakutha bwanji? Iye anandiyankha kuti pita iwe Daniel pakuti mawu amenewa ndi osungidwa mwachinsinsi ndipo adzakhala obisika mpaka nthawi yomalizira. Okay, ndinachimva sinamvetsetse, adzakhala obisika. Chinthu china imene ndikuphunzira kumbali kunena kuti tanena kuti mneneri taphunzira kuti amatha kukhala wanena uthenga yeyo koma osadziwa tanthauzo lake. Chachiwiri chimene achimva apa nchakuti nthawi zina Mulungu amazichita zimenezo chifukwa kuti nthawi yoti uthenga umveke, anthu amumvetsetse bwinobwino sidafike. Iyeyo adzayibweretsa pa nthawi inake imene mwini wake akuiganiza kutsogolo. Ndiye nthawi zina amakhala kuti Mulunguyo kwa iye kwadaladala pazifukwa osati kwadala kungofuna kuti anthu aoneke opusa makape osadziwa, koma kuti pazifukwa zakuti afuna uthenga umene ukamveke bwino nthawi inake amachisunga kuchibisa zimene taphunzira. So ndikuona kuti nthawi zina osati kuti mneneyo kwadala kwa kuti ngolephera, koma kuti Mulungu akufuna zinthu zifike patsogolo. So 1 Petro 1 verse 10 ndi verse 11 tinawerenga kale kuti anthu amenewa ndithu samangolankhula mwachabe komano amatsogozera ndi Mzimu Woyera, koma nthawi zina amalakalaka iwo atamvetsetsa kuti zinthu zimene zikulankhulidwa zenzoti chiyani. Koma ungatamvetsera kuti Mulungu anawululira kuti ntchito yawoyo sankayigwira chifukwa cha iwo ene,
kuchifukwa cha inu anthu amene muka. So it was not for the prophet koma for the people. Then mneneri akhoza kudziwa koma Mulungu azipititsa kwa aneneri wa anthu kuti akazidziwe. Zimene tikuziona. So tikulera kuti we're not under the influence of the Holy Spirit. Mneneri amakhoza kukhala mu mavuto ngati amene church members angamvetsese difficulties in understanding scriptures. Okay, Daniel 8, ujanali Daniel 12. But Daniel 8 verse 26 kufana 27 tumfana nazo Daniel akunaso ni kufana mweje. Alina sompenyo kudza madzulo ndi mmawa amene unaona aja ndiona koma wasunge masompenyawa mwachisinsi popeza ndionera za masiku amtsogolo kwambiri. Ndiye kuti ine Daniel ndinafowoka ndipo ndinadwala masiku angapo kenaka ndinadzuka ndikupitiriza ntchito za mfumu. Ndinada nkhawa ndi masomphenyawo ndipo sindinathe kuwamvetsa. Kandi chino kuwamvetsa. So Daniel sindinathe kuwamvetsa. Same story. Okay, waona masomphenya kuno bwino sindinamve. Why? Akuti wasungi masomphenya amenewa. Masomphenya amenewa wasungi mwachisinsi popeza ndionera za kutsogolo kwambiri. Nde tani na panopa komano ndakutsogolo. Nde nthawi inonse mumva. So chimene kupezera Bible ikutipatsa maganizo akuti nthawi zina Mulungu amasunga kumvetsa kwene kwakusamveke ndikudza kuvumbulutsa patsogolo kuposa nthawi imene adalembedwera. Tukamba pano nkhani yakhoza Sabata. Mwene nakuzimfunira ndazonena usamvetsetsa. Well, who knows? Mwina mfuna kwake mzimene anafuna kuti pampiro dina chifukwa mwina ndi focus ina. Sino zimene wachita kumano tingofuna kuti zimene Mulungu malemba make akutifotokozera. Zimene zo zikupita ndani la mbiri sineneri mmodzi mukhozotenga Habakuku anakumana nazo. Nthawi zina kupemphera mneneri kuti mwina adziwe chinthu ndithu kupemphera Mulungu wetu. Mulungu osamulolera nkomozo ludikira nayo akazikika zimene kuzoona mu Habakuku. Mukawerenga Habakuku chapter 1 yo verse yaka 1 kufika verse 4 muona kuti nkhani imeneyo ndi imeneyo Habakuku kapena mkwingwiri mwamene ndimene Habakuku akukumana nawo chetingowerenga akuti uthenga umene mneneri Habakuku analandira m'masomphenya. Kodi inu Yehova ndidzakhala ndikukupemphani thandizo kwa nthawi yayitali motani koma osayankha. Habakuku kuti simukundiyankha kapena kufuwulira kwa inu kuti chifukwa kuno koma osakundipulumutsa. Chifukwa chiyani mukundionetsa zinthu zoyipa? Chifukwa chiyani mukundionetsa mavuto? Ndikuona chiwonongeko ndi chiwawa pali ndewu ndikukangana kwambiri kotero malamulo anu atha mphamvu ndipo chilungamo sichikugwira ntchito. Anthu oyipa aposa olungama kotero apotoza chilungamo chanu. Habakuku was frustrated. So izikona kuti mneneri amatapemphera Mulungu osamuyankha. Osampatsa zimene yakufuna ndiyo chimwina kuna mwa wake. So kenaka Habakuku awapangitsa basi ndatopa ndikupemphera sindipempheraso ndikukhala pena pake ndidikire. Chifukwa chapter 2 verse 1 kufika verse 3 tikumva kuti ndidzakhala pamalo anga aulonda ndikuyima pa mitumbira ya nkhondo ndidzadikirira kuti ndimve zimene adzandiuze ndi yankho limene ndidzapatsidwe pa madandaulo anga. So verse 2 Yehova anandiyankha kuti lemba masomphenyawa ndipo walembe mooneka bwino pa mapale kuti wowawerenga awawerenge mosavuta pakuti masomphenyawa akudikira nthawi yake. Masomphenyawa akunena za mtsogolo ndipo sizidzalephera kuchitika ngakhale achedwe kukwaniritsidwa. Uwayembekezere zidzachitika ndithu ndipo sadzachedwa. Okay, so nkhani imene kuti masomphenyawa akudikira mnyengo. So zinthu zina Mulungu chifukwa zili pa nthawi ina amakhala kuti ino wazisunga. Fuso kwani chifukwa nawo pangadi amazipangila kuti anthu adziwe koma zinenedwere. Ndiye kulo Mulungu kula mathonena zichiza kumapeto kuzinena kungozi yambi. So nikhala imene ndiko tikoza kupeza nombona Ambiri ukhala neneri sizimapanga munthu kuti is omniscient. Ndiye fundo imene kulankhula kuti ayi kuweza ndineneri ayi basi ndikoza zochichose za agriculture nzidziwe za chani nyerere mezi makhalira ndizidziwe anthropology ndidziwe theology ndidziwe chani hermeneutics ndidziwe weka ndiye tikonokhala Mulungu. So sizimapanga choncho tikoza tenga chitsanzo chani mphamvu wodziwika mu Israeli buku lopatulika ngati Eliya. Tikumbukira Eliya mukumbukira nkhani ya Eliya kuno kwasi. Eliya wafika kote anenera bala wawapa ndi uja mayuja Yezebeli wakalipa naye afuna kumupha kupirikisa naye kutere ndi mukumbukira napito kabisa lapena kwake ndi ati Yehova tonandi Yehova nayankhula naye kuti Eliya ukuita chiyani kuno
Ndiye anayankha kuti nakhala odzipereka kwambiri kwa Yehova Mulungu Wamphamvu Zonse. Aisraeli asiya pangano lanu, akugwetsa maguwa anu ansembe, ndipo aphaneneranu ndi lupanga. Yakuti ndatsala ndekha ine, ndatsala ndekha, ndipo tsopano akufuna kundipha. Ndi Yehova anati, tuluka, ndipo ukayime pa phiri pamaso pa Yehova, pakuti Yehova ali pafupi kudutsa pamenepo. Ndiye anatuluka, ndipo anayima pa khomo la phanga. Ndipo panamveka mawu akuti, Eliya, ukuita chiyani kuno? Iye anayankha kuti, ndakhala odzipereka kwambiri kwa Yehova Mulungu Wamphamvu Zonse. Aisraeli asiya pangano lanu, akugwetsa maguwa anu ansembe, ndipo aphaneneranu ndi lupanga. Ndatsala ine ndekha, ndipo tsopano akufuna kundipha. Okay, alright. Ndike nakati kumva Mulungu akuyankha. Bible kuti pa verse 15 akuti ndipo Yehova anati kwa Eliya, bwerera njira imene unadzera, ndipo upite ku chipululu cha ku Damasiko. Ukakafika kumeneko ukadzoze Hazaeli kuti akhale mfumu ya Aramu. Ukadzozenso Yehu mwana wa Nimisi kuti akhale mfumu ya Israeli. Yehu adzapha aliyense amene adzapulumuke ku lupanga la Hazaeli, ndipo Elisa adzapha aliyense amene adzapulumuke ku lupanga la Yehu. Komabe ndasunga anthu 7,000 ku Israeli, anthu onse amene maondo awo sanagwadilepo Baala, onse amene pakamwa pawo sipanapsompsonepo fano lake. What? Mulungu ameneyo. Eliya akuti ndatsala ndekha, ndi ndekha. Eliya ndi mneneri. Zikanakhala zoti aneneri amadziwa zonse, ali omniscient, akadadziwa kuti ine sindindekha kula anthu ene 7,000 amene no alipo. Koma Eliya sakudziwa chifukwa he is not omniscient. Mulungu akumuwuza kuti ndasunga. Ndipo kumbukira kuti no mmene Eliya amapita kuti akakumane ndi Ahabu, adakumana ndi wantchito wa Ahabu, Obedi, akumufunsa kuti iwe ndakamuwuze mbulu yakuti Eliya wabwera ndili pano. Itatha zaka zitatu za mvula ikuli chilala kuja. Mukumbuka zimene adanena mkulu amene uja, adanena kuti inu mufuna mutipetse mwene. Ine ngamapita kumupeza kuti Mulungu akutenga ndi pano mathawa mupita ujaza unanga ndimamunamiza mapita akandipha. Inu simukandimvere chisoni zona. Mupeza ineyo ndasunga aneneri ambiri ndakwa chonse chilingiro yawo about 400 or whatever. Ndasunga ndabisa ndimapatsa zinthu ndimukandiphetsa sandimvere chisoni. Ine ndabisa aneneri. Ndetupeza zoti zimene kupeza zakuti Eliya ndi mbuli sakudziwa kuti kuli anthu ena ake okhulupirika amene Mulungu ateteza. Koma pali Obedi amene si mneneri ndi munthu wamba, akudziwa kuti kuli anthu ena ake ndithu a Mulungu amene abisidwa alipo. Ndesi kuti antheratu anthu a Mulungu alipo. Iye wabisa ntchito mphamvu yake azi ofisa kugwira ntchito kwa mfumu, abisa kuti nawaka amadyetsa. So tikuona kuti no kukhala nene simakupanga yokhala wodziwa zonse. Nthawi zina ngakhale anthu wamba pa church pano, anthu wamba amene amalingana ndi anthu wamba amodzi amatopa ndi chidziso china chimene nene alibe. Uwu ndi mbono umodzi umene ndawupeza. Eliya anali mbuli, samadziwa kuti 7,000. Obedi amadziwa nena kuti kuli anthu, pali anthu ena ake atsalapo. So si Eliya yekha, alipo ena ambiri kungulana chisunga chinsinsi. So point tunena pa suti akati ndi mneneri amakhala kuti yeyo ali mchidziso chonse, amakhala mchidziso chimene Mulungu amupatsa pa nthawi imeneyo. Eliya imene amuuza, Eliya imene sanamuuze saidziwa, amakhala ndi munthu wina aliyense. Ndikupa nkhani imene zikumveka ife tikunena chonchi pano pa bwalo la Bereya. Kumbukirani pa bwalo la Bereya timakondwera ndi kuti titsatire zimene zalembedwa kuti Bible kuti chani, zikumveka bwanji, tizikuti nkhani zimene zili ndipo ngati nkhani zina zambiri zoti muzibweretse. So tikuona somboni wonjeza pamene papa mukapita m'buku Mafumu wachiwiri chapter 4 verse 27 tikumpezanso Elisa. Elisa ngati unali limodzi amphamvu ndi Elisa amene mukumbukira bwino ambiri amene mumawerenga Bible kuti Elisa ngakhala afa ali m'manda, mafupa ake wotawola adapangitsa munthu wina kudzuka, kukangogunda mafupa ake munthu kudzuka kukhala ndi moyo. Very powerful. Koma munthu ngati amene sizidampanga kuti akudziwa zonse, ngakhala ali mneneri tikudziwa sanadziwe. Chitsanzo nchakuti tsiku lina lake mayi wina akadabwera kuti amene adamthandiza kukhala ndi mwana nthawi inake. So mwana wake wafa, munthu anati ndipite akubwera mofulumira akuyenda ndi chichido, munthu akolowa kusuna ndi mayi amene iye akubwera kuti akalankhule zimene akumana nazo apemphe thandizo. Taona zimene atafika kuphiriko kwa Elisa munthu wa Mulungu uja, mayi adagwada nagwira mapazi a Elisa. Gehazi adadza kuti amkankhe, koma Elisa adati mleke. Ndipo kuti sikuona kuti ali
pamavuto akulu chakuti undibisire nezimenezi salandiuze okay chakuti undibisire kuti sindikudziwa zimenezi so munthu wabwera ndi mneneri koma sakudziwa nthawi ina tikudziwa kuti mneneri semwe ndi Gehazi yemwe mukumbukira kubwera Namani mukumbukira nkhaniyi Namani akuti mutengezi ndalama ndizi Elisa kuti fesitenga ndalama zipita Gehazi woyona awasina ndalama ndatsatira mukumbuka zimene zidachitika anatsatira Eliya Namani panjira ndikamfunsa kuti ndipatsena bwana kuzifuna asanafike ku nyumba Elisa anadziwa kale mmene akubwera Gehazi anafunsa mnapita kuti sinachokepo nalipo iwe popeza mzimu wanga nali nawo mmene matembenuka munthu amatembenuka kukupatsa kutere uja dzitsitsi munthu indopera chifukwa no anali under the influence of the Holy Spirit ndi amaona zonse zikuchitika koma yapa akuzisunza chilichonse I don't know anything mpaka naito kapemphera kena kumulwira zofuna zichitike ndi kuchita so ndi zimene tikunena kuti mukamawerenga Bible zimatiphunzitsa zimenezozo aneneri sikudanali anthu odziwa zonse omniscient amadziwa kumene ali pansi pa influence ya Mzimu Woyera ndi amatha kunena zinthu zimene nimene simukanadziwa zobisika amatha kuzidziwa koma akapanda kukhala choncho zobisika zimakhala zobisika kwa iwo sangazidziwe komanso kumvetsetsa mawu a Mulungu sitamvetsetsa ndi zambiri tikozonena zambiri okay tinapereka kale tsanzo yetu mafumu ya 3 sabwereze chimenecho kuti no Eliya ayo kupemba Elisa ayo kupemba kuti mudimbire zeze muimbira zeze so kumati nchifanya namaka ignorant anthu amene wa kapena ndi nchifanya ngamaulula zinthu zoti anthu asangambetsetse kumplani tinanena apo ndipo tibwereze pano kubisa ntchito Yohane 14:29 Yesu akunena kuti ine ndakuwuza ndi tsopano zisanachitike kuti zikadzachitika mudzakhulupirire so Mulungu amawapatsa aneneri uthenga umene iwo omwe samvetsetsa mwachisanzo dani kumuwuza za maulosi ndizacho tunthawi kumapeto Yesu adzakhalako ndi palibe chifukwa muze zoti zaikazozabena zoti pakati pano it's not relevant for him koma wazinenera tu Mulungu ndizikapadzachitika anthu amene zakadza dani adanena kale nchifukwa pano muona mphamvu Bible lodabwitsa kwambiri adanena zimene zaka 1000 adanena zimene 2000 ndalama zochitika lero Bible lodabwitsa Bible paonekera kulo Mulungu kwameneko so nthawi zina amapereka zimenezo zontolinga kuti zikapadzachitika zakupito ndi Mulungu zimene zikamadza zakandi weight zakandi mphamvu zakandi gwero lodazitsadere mukhoza werenga gospel Yohane 13:19 akuti ine ndikukuwuzani tsopano zisanachitike zimenezi kuti pamene zachitika mudzakhulupirire kuti ine ndine so zimenezo ndi zimene tikufuna tizikumbutsane kumbukirani sitinayiwale nkhani tili pano kuti ukamba ndi kuyankha ganizo lakuti kodi zimene Ellen White wanena spirit prophecy wanena za Eksodo 16:23 ndi zolondola ngati sizolondola nzosolondola bwanji popeza mwanena kuti lemba limene limanena kuti anthu akhoza kuphika tsiku la Sabata pamene yakukamba zimenezo nditi ndiziti so tikukamba zimenezo koma tikufuna izi zithandize kuti kabanso imene jalo tisabalalike tisasiyane kuti mvane bwinobwino ngati pangakhale kukhala polimba palimbe pakuti kapena mwina amene tikumvetsera lembalo pali zina zimene sizinakhale zofotokozera bwino so chile very fundamental chakuti sometimes a prophet will give a personal counsel on certain issues kuti ndimapita kwa aneneri kapena anthu amubwerera Mulungu amukhoza kuti munthu sanamululire ngati mene zambitika za Elisa moja koma anthu abwera kufunsa nthawi zina mwina munthu yamakakamizika kulamfula maganizo kugazira mwina imene chimchitiri neno khala chonse so akugwisa chito common sense yake so sometimes the prophet will give personal counsel on certain issues sincerely believing kuti believing it was what God wanted when in fact God had not actually said it. Tito ingachitsanzo tentipite mu Samuel wachiwiri chapter 7 verse 1 kapena verse 13 timamva nkhani ya David akufuna kuti amangire nyumba Mulungu ndada amuitanitsa mneneri Natanieli kuti amuuze maplani yake tingowerenga akuti mfumu itakhazika nyumba yake ya ufumu Yehova atapatsa mpumulo kwa adani yake wonse oizungulira mfumuyo inauza mneneri Natani kuti ine pano ndikhala nyumba yomanga ndi mitengo ya mkungudza pomwe bokosi la Mulungu lili mu tenti Natani anayankha mfumu kuti chitani chilichonse chimene chili mu mtima mwanu chifukwa Yehova ali nanu okay did you understand that chitani chilichonse chimene no mtima wanu chifuna chifukwa Yehova ali nanu ndi mneneri wabwera ngati kukhulupirira kwathu kwena kuti mneneri amakhala inspired all the times palibe chifukwa kuti tikayikire kuti anali inspired so ngati anali inspired ndeti mawu amene wachoka kwa Mulungu akumuza Davide
koma tikudzidzimuka kuti verse 4 ikutuza kuti usiku umenewo mawu a Yehova anafika kwa Natani. Okay, so was that the voice of God? Was that inspired or not? So many blow for the lap of Yanka. Okay, but the obvious thing is that Mawana Beda, kwa Natani, Nipana Peter, kamuzi tumikwanga Davide kuti Yehova kunena kuti kodi ndiwe amene udzandimangire. Okay, kodi ndiwe amene udzandimangire ine nyumba yokhalamo, ndipo tsopano umuuze mtumiki wanga Davide kuti masiku ako akadzatha ndipo ukadzapuma ndi makolo ako, ine ndidzautsa mphukira yako imene idzalowa m'malo mwako, imene idzachokera mthupi mwako, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake. Iye ndi amene adzamangire nyumba dzina langa, ndipo ine ndidzakhazikitsa ufumu wake kwamuyaya. So tikuona kuti Mulungu akupereka maganizo ake. So timaganizo two opinions. Natani akuti Mulungu ali nawe, Mulungu akuti that's not true, samene yamange. So so tikuona kuti what did Nathan, where did it, so what's that good? That's what so you can see, can you see that point ya trend mene chimene falankula kuti tikozotenga tsanzo china. Maybe let's take one more example. Chitenge nkhani ya Samuel anali mmodzi wa aneneri odziwika mphamvu amene akhalapo mu Israeli. Bible musemu tinene yonse mmodzi wa aneneri amphamvu otchuka ndi Samuel. But yorenga 1 Samuel 16 verse 1 ka verse 2 kumana ndi nkhani kuti Samuel wamutuma Mulungu kuti akadzoze mfumu ku banja la Jese. Iyeyo akunyamuka kuti chimene amangopanga musana Mulungu mfumu yake adzakhala dzina lake ndani munthu anakulupira akadzoze mfumu. Bwanso kuja waina ajana kupita akadzoze Hazaelo, akadzoze Elisa, akadzoze ndani akumuza Eliya. Koma apa sana Mulungu anakulupira akadzoze mfumu. So anapita umene kujawo kuja kandi jambiri mukudziwa kuti kwambiri. You remember what happened? Anapita umene kuja anakwenda kudzoza mfumu Mulungu. Ndangomona munthu akubwera Eliyabu mwana woyamba first born wa Yese. Nthawi yomweyo Samuel ananyamuka kufuna kumzoza wa amene ndi amene Mulungu. Pamwe muzimu Samuel iwo samaone monekene. Kena akabwera wina mpaka wose atona nthu osewa. Mulungu akumangukana so you can see kuti chimene chimanena kuti ndiwe sanali Mulungu. Anali umunthu wake wa Samuel kungoganiza monekene physique, common sense, kuona kuti mwina mkawe muyakoneka more kingly than the other. Pamene Mulungu sanali choncho mpaka mumanoza ose ndakana ndi chama so ngati mukutero nawo se palibe mutamaliza mmene ali wasala mmodzi kandi wang'ono ali kuchini ali awa stimulikira kungobwera kana Mulungu kuti pito kamdzonse nda ameneyo amene ndikufunira ameneyo. So nkhani imene lokha ndi imeneyo kuti nthawi zina aneneri amatha kulemba, amatha kunena maganizo osati amene ali a Mulungu koma ndi zimene wakuganiza. Ndi nthawi zina mama amalondola koma nthawi zina amaphonya ngati zimene apa Natani waphonya, apa Samuel waphonya, boita zonse mphana ndi zimene Mulungu akufuna. So ndi zimene kulankhulana ganizo lina tikufuna kuti limbeke pamene tikuzindikira kuti sometimes a prophet would have their own personal views on certain issues and they'll write them or speak them out sincerely believing that they were correct views when in fact they were not. Okay, ganije tumanena kuti kuganiza zimene Mulungu atuma pamene Mulungu sanatume ili muone kuti yofanana kumakusiyana pang'ono kunena kuti mneneriyo akuzipeka magazi nongola ndolondola pamene chimkamundoola kwika. Ndiko kuti tsanzo cha Paulo ndikudziwa kuti ambiri this could be very controversial. Maskola ambiri anele kuti mukuti chande pa Baibulo limene lino koma tinene chilunga kujenejene ifa Paulo tuno city khala ndi nkhawa kwambiri timafuna tikambe zimene zikuoneka. So siri kumnyonyosola Paulo timamlemekeza kwambiri koma tifuna tinene munkhani kuti ngakhale Paulo ineneyo amene timamdziwa kuti ndi munthu anali ndi moyo waukulu kuposa ena ambiri ife mwina sisikama mweneyo akakumuona Yesu maso ndi maso pa msewu wako Emauja mwina akanena tsuneke Mulungu anamtengera kandi masomphenya kandi mthupi akatero nali kumwamba kwenekwene ku 7th heaven kwene Mulungu akamakhala anamutsa zambiri. Paulo anayenda ndi Mulungu wakumana ndi zambiri. Tichita kuonjezera nkhani imeneyo tingoona chitsako nthawi. Paulo ndi munthu mmodzi amene ndipo mkamene zauneneri ndoposa pa uneneripo. Paulo chake book losa chipanga cha sonoliji walilemba mbali yaikulu ndiyeyo. So stinganini ndi kumuloza chala mwa pang'ono koma mukoza kuona kuti ngakhala adafika pa msinkhu at that level of spirituality yogwiritsidwa ntchito ndi Mulungu, connection yake ndi Mulungu
amadzipumphuntha thupi lake kuti asachite chonse. Very faithful servant. Sizidampange kuti Mulungu ampange munthu kuti akhale omniscient kuti sangathe kulakwitsa. He was still infallible. He was still fallible. Amatha kulakwitsa zinthu, kuphonyetsa, kuchita zinthu mwa. Chitsanzo chabwino ndi zimene yakulankhula pokhudza nkhani ya Eksodo chapter 34 verse 29 to verse 35. Paulo akuyimba nkhani imene mu 2 Korinto chapter 3 verse 13 kufika verse 17 vetsereni. Akuti ife sitichita ngati Mose amene ankaphimba nkhope yake ndi nsalu kuopa kuti Aisraeli angamapenye kutha kwake kwa kuwala kwa kosakhalitsa kuja. Koma iwo nzeru zawo zidawuma. Chidule kwena kungani ndawerenga kale nthawi inake tisavutike nayo. Koma chimene akunena Paulo akunena kuti Mose ankaphimba nkhope yake ndi nsalu kuopa kuti Aisraeli angamapenye kutha kwake kwa kuwala kosakhalitsa kuja. Mukumbuka nkhani imene akuchita ku komenti Paulo. Akupanga komenti nkhani imene Mose adapita kuphiri. Pobwera kuti Mose nkhope yake nkawala kwambiri. Jambo Mose kwa ndize ndofika kuti Mose anatenga nsalu ndi kutiphimbira chonchi. Kudalankhana wanthu aja. Akapita pamene amawala. So Paulo akutanthauzira zimene zijazo. Akuchita recollect ndi akugwisa ntchito nkhani imene kuphunzitsa zimene afuna kuphunzitsa. Yes. Ndi akunena kuti koma kumaswira kwake muona kumaswira kotsutsana ndi kuphonyetsa mukosiyana ndi zimene zidalembedwa m'malemba. Akuti Mose kujamayika chichinga chija chifukwa kuti amafuna kuti achichinge kuti ulemero joli ndiyo ndizichoka pang'ono anthu ajasaone kuti ulemero jokuchoka. Well, is this interpretation correct? Well, maskola ena agaza kuti yayi the truth is this is wrong. Paulo adanakwitsa adalponya sadanene zoona. Zona zake nizia ife ndikudziwa chifukwa ndikuwerenga nkhani zona zake zakuti kapita mu Eksodo chapter 34 verse 29. Mose sudamaphimba ndigaza kuti afuna abise kuti yakudzoti popeza ulemero umene umachoka pang'ono ndi anthu asaone kuti ulemero wangu wachoka. Sakupanga zimene zonse. Mose chetuwerenge mwina nkhaniyo amapanga pachifukwa chakuti amafuna kuti ateteze anthu amene mamopa aja asawope akhale nawo bwinobwino. Titawerenga mwina sachite 4 verse 29 kuti Mose anatsika kuchokera ku phiri la Sinai pamodzi ndi miyala iwiri yapangano m'manja mwake. Iye sanazindikire kuti nkhope yake imanyezimira pakuti anayankhula ndi Yehova. Aaroni ndi Aisraeli ataona kuti nkhope ya Mose inanyezimira anaopa kumuyandikira. So okay, koma Mose anawaitana. Kotero Aaroni ndi atsogoleri onse agulu anabwera kwa iye ndipo anawayankhula. Kenaka Aisraeli onse anamuyandikira ndipo anawapatsa malamulo onse omwe Yehova anamupatsa pa phiri la Sinai. Mose atamaliza kuyankhula nawo anaphimba nkhope yake. Koma nthawi zonse popita pamaso pa Yehova kukayankhula naye amachotsa chophimbacho mpaka atatuluka. Ndipo akatuluka kudzawawuza Aisraeli zimene walamulidwa, iwo amaona nkhope yake ikunyezimira. Choncho Mose amaphimba nkhope yake ngakhale pamene amapita kukayankhula ndi Yehova. Chitaona nkhani imeneyi. So chifukwa chani akuti Aaroni atamuona Mose anawopa. Okay? So anali ndi mantha why? Chifukwa nkhope yake imanyezimira kwambiri, ndakali ndi mantha kwambiri. Ndipo usatiyandikire so iwe usatiyandikire mamuthawa anthu osakumuopa. So chimene chidapangitsa kuti atenge chisalu aphimba. Alankhula kuona nanga so ankhula ukhalanso azikhala ku nyumba. Ndi nkhope yake amatenga chisalu kuti akazi ake ana anthu asauthawe ndi amaphimba. Osati kuti akudziwa kuti no ndikakhala chikulemero uchoka ndi anthu achaziseka ndiseka mwina kapena ulemero wangu uzichoka. Ayi, amachita kuti akhale bwinobwino ndi anthu. Ndi mmene tamponera kuti akapanga zimene zizi akamaliza kuwalankhula anthu aja amaphimba nkhope yake. Koma akamapita kukalankhula ndi Mulungu samaphimba. Amakhala kuti Mulunguyo pamene yotaphimbe mulemerero akulankhula naye face to face. So akulankhula naye koma akalankhula naye Mulungu pobwera Yesu nkhope yake awala kwambiri ndi amapita kuwalankhula anthu aja. Anthu aja ali ndi mantha kwambiri koma anthu amakhala ndi mantha achimachitika ndiya. So kenaka ndifomeni kuti akangopanga ngati chizolowezi kuti kakapita kukalankhula ndi Mulungu amayika chisalu kuti kuti akadziphimba atalankhula ndi Mulungu amachoka ndi nkhope yake siwalaso yayi ndi ambwera mabwera linomo awalankhula ja linomo. So nkhani ndilonga ndoti chifukwa chani amaphimba nkhope yake samaphimba chifukwa choti amaopa kuti anthu aona kulemera kuchoka. Amaphimba chifukwa choti kuti nthawi zonse akamapita kumene kuima wala
ndipo akabwera anthu amaita mantha ndiye kenaka anambo kukhala ndi gezo kamene. So ndi zimene nkhani kulankhula choncho kenaka anambo habiti kuti basi chifukwa zimapangika ndizi tidziphimba nkhope. Koma Paulo poyilankhula nkhani poyilankhula moyipotola. So ndi chitsanzo chabwino, is a prophet, ndi munthu wapadera kwambiri, apostle amene amayenda ndi Mulungu, but sizinamteteze kuti sangathe panga mistake. Imene mistake kati panga panel beating doctoring njeti mapangiro kuti ino tisaonese ngati alakwitsa Paulo ngati mmene masikola ena ambiri akupangira umene kuti yes alakwitse chifukwa iye amalankhula. Yes, that's okay, koma tinene kuti narrative iyo wailankhula waipanga misrepresent. Akadakhala kuti amafuna kuitsa tikudziwa of course kuti amafuna kulankhula gazo lakuti pali chophimba chimene chiwapangitsa anthu asaone, ndi amafuna kulankhula muchiti mati homiletically kulankhula kuti ufuna kuitsa ntchito fundo creatively kulankhula chinthu china komano ndi kuti mafacts he didn't get them well, adaita twist chimene ndi chitsanzo china. Okay, kamukhulupirira zimene zokugwiza nazo confident observation probably la peria zimene zikuchitika m'buku lopatulika ndi zimene zimachitika. Chikhoza kulankhula zina zambiri chitenge cha chitsanzo cha malipo o Mateo. Okay, timanena kuti mfundo imene tifulankhula lero lino akakhala kuti sali pansi pa chikoka cha Mzimu Woyera under the influence of the Holy Spirit, awelemba Baibulo, Aneneri, atumwi amatha kupanganso ma mistake. Okay, chitsanzo chabwino ndi chimene tikulankhula. Mukawerenga nkhani ya Mateo akukamba nkhani ya Yudasi pa verse 6 kufika pa verse ya 10. Nkhani ija kuti Yudasi atamupereka Yesu ndi anapita ku chalichi kwa nsembe ukachisi kwauza ineyo ndalakwitsa ndalama zanu izi ndikhululukireni basi munthu ujayo dammasoleni ineyo anakapha zambiri mbiri. Okay, komano nkhani yake ndiye kuti iyeyo akuona kuti walakwitsa ndi nkhani ndi tikuona kuti ansembe aja akumuza achimwene zimene zifesi kutikhudza tingowerenga nkhani akuti akulu ansembe anatowa ndalama zonati sikololedwa kuti lamulo kuti ndalamazi tizike mosungira chuma cha Mulungu popeza ndi ndalama za magasi. Choncho anagwizana kuti ndalamazo azigwiritse ntchito pogulira munda waumba mbiya kuti ukhale manda alendo, ndipo chifukwa chake umatchedwa munda wa magasi mpaka lero lino. Pamenepo zimene anayankhula mneneri Yeremiya zinakwaniritsidwa kuti anatenga ndalama za masiliva 30 mtengo umene anamuyikira iye anthu a Israeli, ndipo anazigwiritsa ntchito kugula munda ndi waumba mbiya monga mmene Ambuye anatilamulira ine. Okay, so Mateo akutuza kuti zimene zachitika zimakwanitsa ulosi, koma kulankhula kwake akuti ulosi umenewu adanena ndi Yeremiya. Okay, so ulosi umenewu kuoneka kuti nazagula mbiya zatani ya kuti ndi Yeremiya mapanga zimenezo. Okay, Mateo amenena soona sitikudziwa koma zimene tikudziwa kuwerenga Bible tikunena kuti tikuona kuti si Yeremiya adanena zimenezo, amene adayilankhula ndi Zekaria. Timepeza pa Zekaria chapter 11 verse 12 to verse 13. So iwe akuti mneneri ndi Yeremiya, ife tikuti ayi si Yeremiya koma Zekaria, chifukwa ndi amene ndinawuza kuti ngati mukuganiza kuti zili bwino patseni malipiro anga, koma ngati si choncho sungani malipiro. Kotero anandipatsa ndalama za siliva 30, ndipo Yehova anandiwuza kuti ziponye waumba mbiya mtengo woyenera umene anapereka pondigula ine. Choncho ndinatenga ndalama za siliva 30 ndi kuziponya m'nyumba ya Yehova waumba mbiya. Alright, so here is Mateo wowuzidwa inspired koma wapereka wrong fact, kumbe imene sitiyolondola siyoona. Sizikumchepetsa kuti ino ndizachokera yayi, koma tikungotanthauza kuti at that moment kulapitsa kufunde sitingalo ndi Mzimu Woyera amene tikufunsa kusangala kuitse. So ngati I inspired that moment, you can see nena kuti zafuti lapo sizinamsintha kukhala umedisayenti, sizinampange kumsintha kukhala super ubongo wake zimene tilankhula. So ngati tilankhula basi taphunzira chani. Okay, ndikhale imene ndifuna kuti unike tsopano kuti zimene tilankhula basi taphunzira chani. Koma tisanapitize chiyeni titenge ka break pang'ono kuti nkhani yathu kambira ndimaone bwino sitofuna tipupulume yayi maganizo athu ndofuna nkhani imeneyi ikambe modeka bwino titsatire ndi bwino kuti kambira ndikochepa kumulire kuti tikamapitirira tilankhule moti tili modzi. Okay, so let's do that.
kuti what have we learned, maphunziro amene taphunzapo chani muzimene tazunika tazivuona ma dynamics of the prophetic, or kuti zimachitika bwanji zimakhala timene taphunza ndi chani. Okay, zina zimene taziphunzira kufikira pano mmene tayankhana nkhani zitapeza zonena kuti inspiration does not immunize people against making mistakes. Tikamata munthu wauzidwa sizimapanga kuti atemera katemera kuti sangaponyetse sangapanga ma mistake. Bona atakupanga mistake. Okay, chinthu china chimene tachiona nchaonera kuti error does not become truth just because a prophet or an apostle has believed in it. So Aneneri akhoza kukhala onena kuti iyeyo ali owuziridwa komano akakhala kuti iye wakhulupirira cholakwika kukhala ngati cholondola. Kukhulupirira kwa Yesu kumachipanga chinthu cholakwikacho kukhala cholondola, cholakwika chimukhala cholakwika ngakhale wachikhulupirira ndi mneneri kawachilemba ndi mneneri zimene kutanthauza. Okay, chichewa yake ndi cholakwika sichisanduka kukhala cholondola chifukwa choti chongoda abasi mneneri kapena mtumwi wachikhulupirira iyayi. So taona watu zisazosiyana pamene paja Aneneri akukhulupirira china Mateyo wakhulupirira kapena walakwitsa ncholakwika ndithu. Paulo akulankhula zolakwitsa ncholakwika ndithu. So zimene taziphunzira kufikira pano. China chimene tilankhule njene kuti Aneneri akakhala kuti sali pansi potsogozedwa ndi Mzimu Woyera tisadosogozedwa if under the influence chichewa chikhoza kutivula kuna kuti nthawi imeneyo Mzimu Woyera sudakwatsa kugolera ndi kwathandizira nchina yake mwapadera kusiyana ndi meneno zimakhala nthawi zina zonse. Nthawi zimene zozanene amathaso kupusitsidwa, they could be duped mchingerezi ngene yoncho kwapusitsa kwatsokeretsa akhoza kusokera tinene choncho ndipo akhoza kupusitsa zosokeretsa. Okay, chisanzo chabwino chimene tikhoza kuchipeza chimene timachipeza 1 Mafumu chapter 30 muli nkhani yodziwika bwino kwambiri mmene makamba za Aneneri matsoka mneneri wake sanamutchule dzina ndesiti kudzodzinake naye non prophet kumara mtuma kuchokera ku Yuda kuti apite ku Yerusalemu ku Israel. Amene yolamulira anali Yerobeamu adafika poti waita zoyipa kwambiri wazipangitsa anthu kusiya kupembedza ku Yerusalemu makapembedza mafano kwaika maguwa kudani ndi malo ena. Ndi Mulungu adakumudwa iwe wapanga zimenezi ndi adatumizira mneneri uyu amene dzina lake sitikulidziwa adapite ndeni amene anapita ngokumana ndi akapita pamene napanga zimenezi adamba guwa iwe guwa utere akupereka unosi wake ndipo kutseka mfumu ina atapita kwa mafumu atachira kwa mafumu anthu yanchani pele paja yelo pia mutamba kuti obelane na ulumbrezi kugwa kuti mpembere anathamanga kudamu bwire kudamu ampange sipomwe ndi arapo kwire mene kuti bwire ndenda yelo zozizo kumbira abakopanga cyo dzanja lake dambo imuchonchi kuti no mera nali kana ngalo dambo kwacho mpaka masongoti yasa ramkhanga ti wapanga chimso ndi stroke komano singabwezeso mpaka anaje kubwera kuzakuchondelera nene chonde mpempeleleni anapempelera kana kazajja kubwerera milomo je kubwerera limera mata basi ndende njana kumeneyo mmene amanyamuka asanapite Mulungu adamuza kuti ukapita njira imene udzere popita usakadzebwerereso njira makadzere njira ina. Chachiwiri usakamwe madzi usakadye chakudya wala kuita na mtundu wanji ndiyo jananyamuka anachita ntchito imeneyo kumene akunyamuka atapita tikumva kuti mdera limene lokwirisa kudali mneneri wina wonyenga koma wokalamba retired prophet analotani ndamene tikuyena nkhani yake pa verse yake ya 18 imene tikuwerengayi akuti mneneri wokalambayo anayankha kuti inenso ndine mneneri ngati iwe adamuthamangira kukamuza andabwera mbwerere mukadye chakudya ngati ndekera tenera ujaukana kuti Mulungu anazoti nsabwerere nsati amakumbukira kuno bwino ndesi ndingabwerere ndekera kani mneneri wokalambayo anayankha kuti inenso ndine mneneri ngati iwe. Ndipo mngelo wa Yehova anayankhula nani mawu a Yehova kuti kamubweze abwere ku nyumba yako kuti akadye chakudya ndi kumwa madzi koma anamnamiza. Choncho munthu wa Mulungu uja anabwerera naye ndipo anakadya ndi kumwa madzi m'nyumba mwake. Nditapetsa zimene zachitika. Okay, ali pa tebulo Yehova anayankhula ndi mneneri wokalambayo amene anamubweza munthu wa Mulungu. Okay, iye anamufuulira munthu wa Mulungu uchokera ku Yudayo kuti Yehova kuti iwe wanyoza mawu a Yehova ndipo sumasamvera lamulo limene Yehova Mulungu wako anakupatsa. Iwe wabwerera ndi kudya chakudya ndipo sukumwa madzi kumalo amene iye anakuwuza kuti usadye
chakudya kapena kumwa madzi. Choncho mtembo wako sadzawika m'manda amakolo ako. Kwa Mulungu atatha kudya ndi kumwa, mneneri amene anamubweza uja anamangirira chishalo pa bulu wa munthu wa Mulunguyo. Akupita akubweretsa zimene zinachitika, anakumana ndi mkango msewu ndipo unamupha. Mtembo wake unagwera pansi pa msewu, bulu uja anayima pambali pake ndipo mkango unapyoka ulemanso mbali naye. Ndingayapatsa chitiko mbiri. Okay, point imene wakupanda kuti mneneri akakhala kuti sali under the influence of the Holy Spirit, amaineyo amapusitsidwa, akhoza kunena zolakwika, akhoza kunama, akhoza kupereka langizo lophonya zimene kulankhula. Uyu ndi chitsanzo chabwino kwambiri. Mulungu anamuza kuti mistake ya uyu inali yakuti adayiwala kuti atsatire zimene zauzidwa kale. So Mzimu Woyera naye patapeza nthawi yoti munthu azimuuza sipaja nakuza kuti usapite, anamuuza kale. So anazisira kuti iye ali ndi free will, ati exercise free will yake, agwiritse ntchito kuchisankho chake. Ambira Mulungu akumukayikira kapena ambira zina. So munthuyu kupusa kwa iye adaganiza kuti mwina ndi Mulungu amene akupula zimenezi, ndi anatsatira zimenezi. Tona oppositsidwa apelera zosala zake. So chitsanzo chabwino chakuti when not under influence of the Holy Spirit, prophets idiot according. Koma musiyana nkhani imene ndi nkhani ya machitidwe a 5. Mwezo nena kuti tupeza Petro kwachisi ndekule Anania ndi Safira amene analonjeza kuti zakulisa munda tizapereka ndalama. You remember that story well. Ndi anakubwera Anania kubweresa ndalama kwa mazina atibisako. Pero anakuza ndalama zimenezi bwanji ndizo mwezi aga iwe munda unali wanu akana kuweka mizani mwajilanji kumnaweza mzibwela ntataona basi akwa afa akaza wa Safira kubwera ali bad aliya alifeo ndizimene zizi alitaona kubaza watu amene atenga munako anafa ifoja the Holy Spirit was influencing Petro nde nadziwa ndizimo ina kana pano pamoye ndifaka zinachitika zimene zonse. Chimodzi ziso nkhani imene nachitikira namaniti ndi tipo ya Genesis ndi nthawi ya Elisa imene ija makumbukira tinali naso nkhani imeneyo. Okay, kuita waita zozimbira Elisa imene akubwera Gehazi kuti iwe mzimu wanga sindapita nawe muja munthu jamatambirwa ndi maona zonse zimene malafanda zimene watenga tutatu. So when under the influence of the Holy Spirit, you cannot be a prophet, mungamunamize olutopanga za mpindwa amadziwa chifukwa si yeye koma ndi Mzimu Woyera limene mwaye amene amulula zimene. So those are the dynamics zimene zofuna tizimvetsetse. So chinthu chile chikumbuke pambali pa zimenezi nzakuti aneneri kuti nthawi zonse zimene amalankhula ndi kulemba zimakaza kuti Mulungu wawambira masomphenya maloto ya nthawi zina aneneriwa amapita sokuwerenga nkhani za zinzawo, amawerenga Baibulo zimene aneneri anzawo analemba ndi kuwerenga ndi kumvetsetsa ndi amazitenga zimene zikulalikira ndi kuphunzitsana ngati olalikira kuponera choncho. Zimene timachita kuti kozopeza zitsanzo zambiri Baibulo ife kuti titenga zambiri koma chitsanzo kuti Daniel chapter 9. Daniel chapter 9 verse 1 ati mchaka choyamba cha Dario mwana wa Ahasuero wochokera ku Amedi amene anakhala mfumu ya ku Babuloni, ine Daniel ndinazindikira powerenga mawu a Yehova opatsidwa kwa aneneri Yeremiya kuti Yerusalemu adzakhala bwinja pazaka 70. So akuti ine Daniel ndinazindikira powerenga by reading. So choncho ndinadziwa kuti Yerusalemu adzakhala choncho. Ndiye ndinapemphera kwa Ambuye ndipo kwa Ambuye Mulungu ndipo ndinadandaulira ndi kupemphera. So atadziwa zimene zimene mpaka ndalenga nthawi akapemphera chonse ndike zimene zuzo, you know. So anadziwa powerenga. Alright, he read. Ndakuti verse 20, I think verse 20 akuti ndikuyankhula ndi kupemphera kuvomereza machimo anga ndi machimo a anthu a Israeli, kupemphera phiri lake loyera kwa Yehova Mulungu wanga. Gavile munthu uja, okay, akuti ndikuyankhula ndi kupemphera ndamene Gavile munthu uja amene ndinamuona masomphenya poyambirira anabwera kwa ine molupa. Inali nthawi ya nsembe ya madzulo. Anandilangiza kuti Daniel ndabwera tsopano, okay, ndabwera tsopano kuti ndikupatse nzeru kuti uzitha kumvetsa zinthu. Okay, so akubwera Daniel kuti ampatse nzeru, mngelo akubwera kuti ndikupatse nzeru zotumvesa awo. Utangomba kupemphera Mulungu anayankha. Tsono ndabwera kudzakuuza yankho upeza ndi wokondedwa kwambiri. Choncho mvetsetsa
pamene ndikufotokoza zinthu zimene wanaziona m'masomphenya. So zinthu ziwiri zikuchitika. Tikuona kuti Daniel ulosu waudziwa chifukwa anawerenga mavuto bamvuto sakumvetsetsa zinkhani generalija ndi mneneri sakumvetsetsa mneneri kumaito kawerenga suti Mulungu amuonesa masomphenya mupemphero chifukwa akupemphapempha ndingatso bwanji zimene zilemba bwera amuululira kumuuza nkhani imene tayimbayo. So tikuona ma dynamics amene utanena matokita study out of the study zimene zamazitenga Mulungu ambwera kadzathandiza kumvetsetsa chifukwa iwo ndi mwino katswiri kumvetsetsa they are not my exits so because this is the zina sonzo zama zolimena kana kaziso sangakwanisa sofuna Mzimu yatha izimapadera. Verse 10 tikumva kuti pajapali anthu okay Tito 1 verse 10 kumafika ku verse 14 Paulo unaona kuti pajapali anthu ambiri osaweruzika makamaka mgulu la anthu amadulidwe oyankhula nkhani zopanda pake ndi kusocheretsana zawo ayenera kuletsedwa kuyankhula chifukwa akusokoneza mabanja a anthu athunthu pophunzitsa zinthu zomwe siziyenera kuwaphunzitsa iwo amachita izi kuti apeze ndalama mwachinyengo. Verse 12 mneneri wina mmodzi wa iwo omweyo anati akrete nthawi zonse ndi amabodza akhalidwe loyipitsitsa ndiponso alesi adyera mawu amene ndiwoona chifukwa chake wadzudzule mwamphamvu kuti akhale ndi chikhulupiriro chokoma. Kulankhula so chimene ndinkhani kuti aneneri amatha kukopera zina amatha kuwerenga amawerenga suti amangowerenga zimodzimodzi. Uyu ndikuona Paulo akupereka chitsanzo kulamba za aneneri wa Krete siwopemphera naye koma ndachikunja amiphisomezweni ndi anadziwa anakawerenga ndi akapanga koti kuti mmodzi wewani walemba zakuti. So aneneri amawerenga atuma amawerenga suti amangoti basi Bible loka zina zowerenga amawerenga so zina zimene amazilankhula zimakhala ziwerenga anazimva chidziso china machipeza njira zimenezozo chidule. Prophets were not primarily exegetes more than they were spokespersons. Kulankhula kuno gamati exegetes ndi anthu amene ntchito yawoyo ndo kuzira kumasulira malemba a Bible. Aneneri inde amatha kumasulira koma singa ntchito yawoyo mbiri yowanali atolongolankhula zimene Mulungu awuza alabeza ngati sana apatse kumasulira kwesa zimvetsetsa. So tikamati exegetes tikulankhula kuti munthu amene amatha kumasulira mawu aja. Exegesis ndi science kapena kuti ndi kutenga chimene kuzitulutsa mawu the script drawing truth from scripture out kutulutsa choonadi mlemba ingamelo kamba Eksodo 16 uja choonadi chake ndi chiyani mlemba kutulutsa mawu ndi exegesis imeneyo. So paliso maganizo ena pamene amati exegesis kunena reading ideas into scripture nthawi zina anthu amatha kutenga lemba nkumawerenga maganizo awo amene mwachitsanzo mujeroge musakoleze moto malo aliwonse amene muli ati sakoleze moto basi akuti simaphike chakudya otisati so mukuwerenga maganizo awo pamene primarily zimene munthu kapena lemba likunena. Alright, so exegesis pamene x ndi kutuluka kapena ndi into kupititsa mchina yake. So timene kulankhula so zimenezo analiponso mu Israeli anthu amene iwo analongotswirika kumamvetsetsa ndi kuchikhala kutswiri wachita Mulungu kasoma principles amene angamasule zinthu zawo. Mwachitsanzo tikupeza Yeremiya nthawi ya Nehemiya. Okay, Nehemiya nthawi yake akuti anthu onse anasonkhana ngati mmodzi pabwalo limene lili patsogolo pa chipata cha madzi. Iwo anawuza mlembi Ezara kuti abwere ndi buku la malamulo a Mose limene Yehova anapereka kwa Aisraeli. Choncho pa tsiku loyamba la mwezi wachisanu ndi chiwiri wansembe Ezara anabwera ndi buku la malamulo ku msonkhano wa amuna ndi akazi ndi ana onse amene angatha kumvetsa zinthu bwino. Choncho Ezara anawerenga bukulo atayang'ana bwalo la chipata cha madzi kuyambira mmawa mpaka masana pamaso pa amuna akazi ndi onse amene ankamvetsetsa bwino zinthu ndipo anthu onse anachita khulu kuti amve malamulo. Okay, so mlembi Ezara anayimirira nsanja ya mtengo imene anthu anamanga chifukwa cha msonkhanowu. M'dzanja lake lamanja munayimirira Matiya, Sema, Anaya, Uriya, Hilikiya ndi Maaseya ndipo kudzanja lake lamanzere kunali Pedaya, Misaeli, Malikiya, Hasumu, Hasidabana, Zekariya ndi Mesulamu. Okay, tsono Ezara anatsekula buku akuona popeza
anayenda pasanja pamene anafutukula bukulo anthu onse anayimirira. Ezara anatamanda Yehova Mulungu wamkulu ndipo anthu onse anakweza manja awo ndi kuyankha kuti amen amen. Pambuyo pake onse anaweramitsa pansi mitu yawo napembedza Yehova akanali chizolikire choncho. Anthuwo atayimiranso alevi awa Yesuwa, Bani, Serebia, Yamini, Akubu, Sebatai, Hodia, Maseya, Kerita, Azaria, Yozabadi, Anani ndi Pelaya nawathandiza kuti amvetse bwino malamulo. Iwo anawerenga buku la malamulo a Mulungu momveka bwino ndi kutanthauzira mawuwo kuti anthu amvetse bwino zowerengedwa. So tiona ganizo lawo kukhala ndi ma interpreters amene iwo amvetsetsa afukula bwinobwino malembaji kuti anthu amveke. So anasanduka mchipembe pamene mwina ulembawo amalemba mawu imene umesa pali. So what are the implications? Zimene kulankhula kuti zotsata zake ndi yani? Ganizo lakuti Aneneri wakatenga zinthu kuchoka kuzina kunawerenga lili ndi kufuka kwakuti ngati zimene wawerengazo nzolakwika ndi kuti Yesu akhoza kukopera magazi olakwika nkuwapatsa anthu ena. Zimenezo ndi zina zimene zingathe kuchitika. Zimene zikupeza chitsanzo chabwino ngakhale ku Ellen G White Muli zito profesa ndi kumulankhulayo amene ake alemba zokhudza malo athu otchedwa the malo a Seventh Day amene otchedwa the Paradise Sanitarium. Chinyumba chachikulu chimene amanga chisanitarium yepo lemba adali kuti chinyumba chimenechi ndi marumu 40 pamene chinyumbachi chinali marumu 38. Inali nkhani yaikulu anthu anati Aneneri akadadzimuka nazo kwambiri. Aneneri timenezo Aneneri adziwa bwana lophonyesa ndi Aneneri ona amene ndi Phika ambogaza choncho ndi gaza lakuti chifasa amamvetsetsa kuti kodi Aneneri madynamics amakhala bwanji. Sakala munthu wa Phika chifukwa kuphonyetsa Aneneri ngati zimenezo sizoona. Komano mchaka muno ndi mmene amadzayankha tsopano Ellen G White kuyankha nkhani imeneyi. The information given concerning the number of rooms in the Paradise Valley Sanitarium was given not as a revelation from the Lord, but simply as a human opinion. There has never been revealed to me the exact number of rooms in any of our sanitariums, and the knowledge I have obtained of such things I have gained by inquiring of those who were supposed to know. There are times when common things must be stated, common thoughts must be occupied in the mind, common letters must be written, and information given that has been passed from one to another of the workers. Such words, such information are given not under the special inspiration of the Spirit of God. Persons are asked at times that are not on religious subjects at all, and these persons must be answered. We converse about houses and lands, trades to be made, and locations for our institutions, their advantages and disadvantages, and what has been a profit among us. So, anyway, information change is meant that for also cause nyumba imene sending or Paradise Valley Sanitarium. So, the natural land mobile njora mosompenyia. Mungu sana mpatse nango elalikanzo jaba muntu. Zimenezi zidaro sizuteza bwera mwadera kuti ndizisema rumwe alipo asana nduze komano ndakuyisa chito chitsi chimene anthu ena amagawana wina ndizaka kufotokozana ndiyeni sili patayi zimene timafuna tingameze tizawamba zinthu ngati maganizo zimene zimachitika za tsiku ndi tsiku zimene anthu munthu zakamakana zinthu ngati imene chidziwitso information zimene sizoperekedwa pa chidziwitso cha Mzimu Woyera ayi nkhani zoti mwina kodi nyumba ikamangidwa kuti zitikapange zitani tikakhale kuti institution tikamange kuti zina zoti zilankhula si kuti nthawi zonse chidule Ellen White akwena kuti si nthawi zonse zimene amalemba zimene adalemba zimakhala Mzimu Woyera pamodzi azilipo nthawi zina amalemba zinthu za common sense. So ibreaking ndoti cha munthu amene akulemba zinthu zimenezozo akhoza kulemba zimene zili zosakazolondwa kwenikweni. I do not claim that my writings are without mistakes. Sindikunena kuti nezo lemba zanga zilibe mistake even and better. I have not been given the work of correcting the errors in grammar, the mistakes in spelling, or the wrong statements of facts that appear in my writings. My work is to present the truth
in its simplicity, and the Lord has not laid upon me the burden of reading and correcting the statements of others. So Ellen White akuti nesi nchitanga utata ndipasochenzi kupanga kulekwa uyalakitsa pafundo iyi ipanga icho chilemba ngokwatsidwa tenga ndilembe menuli ndendazina ma mistake ni matakuleba spelling mena grammar kapena zotani zimatika komano sizikuchepetsa kutenga pande patsa. So kali yapanda kuti simphawi zonse zimene Ellen White yo amakapalemba information ndiwo unikidwa ndi Mulungu zimalemba zina zotowa zikopera kwa anthu ndazilemba zilimwe zimenezo zimapangitsa kutanzina so chisanso chine chabwino ngakhale kukhulupirira zikhulupiriro zina chisanso chabwino ndi zina zidachitika ma 1800 mmeneno 1844 Yesu alipenda kubwera analambo chitika ndi chani ndikunali kukamba zosiyana-siyana anthu chambira adambophunzira kunena kuti komo lachitetezo latsekedwa basi anthu opulumutsidwa akwana kulibesa panakhulupidweso pachimo lesi. So I'm at a closed door theory, capital theology. Ellen White alineneri as many as nice as a crooked now. Chifos, analibe chimiro chabada chimene mwana mpatsa kuma anthu apusa zimene zimaskola ameneyo namapusa ndalachipuzitsa nokuchilalikira Yesu akamba limodzi yolankhira mukoza kuona kuti monga George Knight yatakati kumuyang'anayo akutifotokozera akulemba mu story akupangozera but not only did the bar of Adventists disagree with their modern theirs errors in those 3 areas. But one of their central beliefs was the shut door theory that proclaimed the close of probation and the completion of the general evangelistic mission of the church in October 1844. Ellen White shared that perspective. Okay? Ellen White and Akupira as many of those. Was that so? No, it's not so. It was a false. See, such a Bible, what said it is? No. So, Eksodo mukulochera a word to the little flock to kumona Ellen White akulema akala ndi chikhulupiriro chimene ichi wazikhulupirira zimene zikatizoona after the light behind them went out leaving their feet in perfect darkness and aukambaza masomphenya tamena aona masomphenya and they stumbled and got their eyes off the mark and lost sight of Jesus and fell off the path down in the dark and wicked world below. It was just as impossible for them to get on the path again and go to the city as all the wicked world which God had rejected. Okay, so who are to the Papa? Kubikena makulubira Ellen White icho mabona akutukubira kuti dziko lonse la uchimwa imene iyi basi lidakanidwa chifukwa tisada ndilo tekwa 1844 kuti Yesu kubera pamene popo ndikatsekedwa kwa iwo. So okay, izi ndizoona Ellen White wale bandiyeyo zimenezo koma tikudziwa kusana muuze ndi mphamvu zimenezi ziwatenga zathu zimene amaphunzitsa gulu limene mpingo umaphunzitsa kumazola kuika wrong. Okay, tikudziwa selected messages book 1 Ellen White tsopano wazindikira waphunzira wanikiridwa kenaka zalemba the door of mercy was not closed. So aromaje marisange bwelesi kwatsekedwa lero kuti chikhomo lachipo lachifundo sinatsekedwa ndetitiziti. Okay, maybe this is simple. You could see also to book putting a lot of children sketches from the life of Paul. Ellen White afanga statement imeneno ndiyola kwika yotutsana yosempana ndizimene Bible ikunena kana mmene Bible ikulembera. Okay, akamaza Paulo akunena kuti Paulo wakafika kwa Korinto sadapite ku Athens kwa pano kwa Atene. Okay, tikudziwa kuti statement imene ndiyonama siyolondola chifukwa tikudziwa kuti tikawerenga Machitidwe 17 verse 15 to 34 komanso akisi Machitidwe 18 verse 1 tikudziwa kuti Paulo adayambira ku Athens kapena ku Atene yena kumawira kwa Korinto. Mwe ndineneri amene kudziwa kuti ngadamadziwa aneneri kuposa munthu wamba ndira nene kudziwa bwino koma tikudziwa kuti Ellen White mistake chifukwa Bible sikulanga zimenezo analemba zosempanitsa anasempanitsa mfanya anasempanitsa therefore simufunikira mbuga tunena kuti azina aneneri amakopera zinthu zimene awerenga mabuku atenga kwina so tikudziwa sketches from the life of Paul the book imene Ellen White analemba ndi influence yochokera kuzimene adawerenga mbuku lolembera ndi munthu winake dzina lake Kodi Baibulo amene iye analemba dzina zake buku limene amati the life and the epistle of St. Paul mukuzokonaso matitles iwo okangati okopera tanzochitika. So analemba kwambiri buku limene lidapatsa chidwi Kodi Baibulo ndi Holson buku limene lili iwo analemba koma adapanga kwawo molakwitsa adapanga ma mistake or the overlooked my chronology adayilemba molakwitsa ndi amene adanena kuti Paulo sanafike uko adamira kwa Athens anatani zimene zilizo okay
adazompandisa tene adabakisanulidwa. So mistake ibweleba chifoti ye wakopera wawerenga zinchito zawe ndawangaziteka mmene zilimo kusifu kani joyena kuti sinchitanga kupanga correct ndizimene zonso. So fuso kumati zinthu zina zili zimene wakopera zanthu zine zimene zolakwika zimene ena kuzitsatira nkuzolezi nzolakwika isanzolakwika adalemba inde pasolakwika intention yake nali abwino koma adakwisa ntchito information yolakwika nzochuluka bwanji. Point imene tikulankhula the point kwambiri ndiyakuti inspiration is not the same thing as common science. Kumupatsa mwayikundu Mzimu wa Mulungu amuzipira munthu sizimatanthauza kuti ndiye common science yodziwa zonse. So to be inspired is not to be common science. Simply ukakhala uli inspired ulozidwa ndeliwe ndodziwa zonse sitanthauza yonse and Mulungu kapena common science. So munthu akamuyitana kukhala mneneri sizimasintha ontology yake samapatsa ontology samapatsa nature chikhalidwe sakhala kuwalingidwa mu chinthu china chake kukhala china chake choposa munthu amakhala munthu ndiye point imene ndikulankhula. So what's inspired is not always inspired because nthawi ina anthu akupanga maawulira zinthu koma nthawi ina tikuona kuti sakudziwa. So nthawi zimene that's what we mean. Chinthu china chofuna kuti tichilankhule pamene tikusankhasanga tikufuna kuti yankhefunso limene tifunsa lija ndiyofuna kuzindikira lino aneneri amatha kubwerekera ntchito kapena amatha kubwerekera zimene ena adalemba nkhani imene timafika taona kale zimenezo taona Daniel taona ndani zimenezo taona Mateo akubwereka kukopera mawu amene anayankhula kwina zimenezo aneneri akhoza kupanga. So tikamawerenganso za Ellen White amene tikuona the spirit of prophecy tikuonanso zimenezi kuti zikuchitika zinthu zina monga pena oneka zakone bear buku lake wakopera zina pali zinthu zina zambiri zimene Ellen White anakopera kwa anthu ena olemba mabible commentary mmene afotokozera kuti Vesiri kutanthauza chakuti iye kuzitenga kuzilemba ngati ndimene zilili Ellen White zimenezo wazilira. So nkhani pano sinkhanoti kuti Ellen White adagwiritsirapo ntchito zinthu zina zimene anthu adalemba adakopera zinthu zina zimene analembera koma nkhani pano yoti ndipati pamene adalemba but where she used them ndipati pamene okisa ntchito zimene adangomva adaziwerenga chinachiso genealogy yange ndipati ikosakana imeneyo. So mwachidule masikola awanso amene akuphunzira za spirit of prophecy zimene zamadziwa sinkhani kuti ingakanidwenso yoti sadawerengemo za munthu wina analembeso pasoka zimene Mulungu anamuonetsa analemba zinthu zoti sanamuonetsewa ngowerenga wapankhani wapereka ndemanga mmene anaona kuti nkofuna kwanganya zimene sizikumchipitsa monga Daniel sanachipe chifukwa adakawerenga zolemba za Yeremiya monga Mateo sanachipe adakawerenga zimene analemba wena monga Luka sanachipe chifukwa adakafunsira nkhani kupanga research kulemba buku. Inspiration imakhala inspiration ngakhale mugwisa ntchito izo ndi njira zimene munthu wagwisa ntchito panga ntchito koma tunena kuti pamene mwina watenga source yolakwika ndipo sanadziwe pamene pamufuna pa general diso tipaona kuti pamenepa tibanchi. So tikupeza Ellen White akuvomerezanso ganizo limeneli awina ake munthu wina akutchedwa Haskell adamulembera Ellen White kumudabwa kuti iye wakhala mneneri kodi mpaka ngamatenge zinthu zina kuchokera kwa olemba ena. So kuyankha kalata imeneyo adamulembera kuti my dear brother Haskell, I received your letter and I was glad to hear from you. I have nothing to say in regard to the questions you ask in reference to the book Patriarchs and Prophets. I have not the least burden in regard to it. I have not written one word in that book expressing merely my own ideas. The light that I have in regard to the things contained in that book and in regard to the things contained in Great Chronicles and other books has been given me by the Lord, and I have written as I have been instructed in my study of the scriptures. I have been helped by the writings of others. In some cases, this has been true in the study of the different subjects presented in the testimonies. So Ellen White akunena akuti ndinokondwa kuti wandelembera pankhani yokhudza the book of Patriarchs and Prophets komanso Great Controversy ndi nkhani yaikulu kwambiri imene wayilankhula pamenepo imene yotipatsa chidi molingana zimene tikulankhula ndi pamene wanena kuti sikuti namba ndakhala kupenda pake nena kuti ncholakwika kubwereka pa ineyo zolemba zanga ineyo ndabwereka ndipo ndathandizidwa wanena kuti mkuphunzira kwanga kwa Bible scriptures the Bible kuphunzira kwanga kwa Bible ndathandizidwa ndi zolemba za anthu ena zimene zizonzonanso mu nkhani zosiyana-siyana zimene zimazipeza mu testimonies kapena mbuku wa Jamali the testimonies for the church. But in no case
Have I felt that I could not use the help of others who have made a study of the scriptures? Palibe nthawi imene ndamba kuti ayinzagwise ntchito zimene anathiwadwa epeza kale makomentari ndi zina ayi. The truth presented through these agencies will live and be reproduced. I have not felt that I could not make use of the best thoughts of other men who have written upon Bible subjects, but I have never felt it my duty to acknowledge their work. Sinampepo kuzidwa kuti zagwise ntchito kuganizwa abwino olondola apambana anthu amene adaphunzira adalembapo zokhudza za Baibulo. Basi ndinamve kukaka mibuzidwa kuti no ndikatera ndinene kuti izi zinatenga kwauje izi zinatenga kwauje so mjinali ndakula mzere wa kuvomereza kuti ndakopera zinthu zina adatengera maganizo ena pamasulidwe a Baibulo pena koma sana nene yeye zolemba zoti izi zinatenga kwauje zinaphunzira kwauje zinatenga kwauje. I have had light given me by the Lord and I have presented that light as I have received it. Inalandiraso zonati chilombo ndapereka sichono chimene kwa Mulungu kwa anthu monga mene ndamusilira. So I have not written a book of my books that does not express the right given to me of God. The Lord instructed me in regard to what should be written, and I have written it. The Lord has shown me that I should use the help of others, and that the truth presented through these agencies will live and be reproduced. So I have no time to write more now. So Ellen White akuvomereza kuti ngakhale zinthu zina zimene adalemba zimene participate professor dali nazakuza kuti nakopera anatenga anaphunzira kwa ma commentators ma scholars anayo yake zimene amalankhulazo yemuzilemba ameneyo. Ngakati kuti ma scholars amanena zokondola nazosokondola yonekani ndi pakati pa mkoti kufuna kudzikanzo mmene. So amene so pa mkalata 90 ya 1906 akuti in some cases that which I have written has been taken from the articles published in the papers. So that is zimene wazilemba zija makazoti anawerenga magazini, wawerenga newspaper, wawerenga china chake ndiye amazitenga zimene zozo ndikwazilemba yeyo. Jiremeneyo afuna kugwitsa ntchito ndikutenga pamene ambuya mpatsa. So when we are preparing articles for the press, we draw from that which God has given us to us each day, and also we draw from the labors of other ministers. Ndiye tipatenganso ntchito za azibusa ena. So Ellen White chichidule akuvomereza kuti no anabwereka we draw from the labors of others komanso azibusa ena. Okay? Chimene anakulapa njani tikupeza nena kuti Ellen White was helped by the writings of others. In some cases this has been true kakale zolembedwa mu testimonies. Ndiye akabwerekaso zimene watenga zija nthawi zambiri samachita acknowledge ngati mene masiku ano the academic world amati muzilemba muzita site source yanu kuti izi ndolankhula ndaziphunzira pakuti maganizo awandako kuti natenga pakuti iye sanachite zimene samanokakamizidwa anangoita chiona chimene watuma chendika for so imene summary yazimene ngalankhule. So point imene tanena yoti tikhoza kugomezaso ndi kubwereza ndiye kuti mnene akakhala kuti sali pansi pa influence under the influence of the Holy Spirit anenera matokhala ignorant amakhala mbuli ndipo kuphatikizapo pa malemba samatha kumvetsetsa. Tiyetitenge itsanzo moyo wa Ellen zimene zinachitika. Yes, tiona nonoti chinthu chimodzi chimene tikuchiona Ellen White nthawi yoyambirira asanadziwe malemba mbali zina apita pakati pa anthu amene no amaphunzira pa Baibulo ndi mmodzi woyera amaphunzitsa ndi wawoza kuti no Baibulo inaganiza kuti osadya nkhumba ndewa izi zoletsedwa zijezera pa Leviticus 11 komanso Deuteronomy 14 ndamaphunzitsa ndetala kuyakulemba ndi James White. James White ndi mwamuna wake wa Ellen White. James White anali mbusa kali modzi ndi Ellen White zimene akulankhula zinthu zimene zimachitika nyumba mwawo ndiye akuyankha kwa munthu ameneyo akuza munthu amene akulankhuza munthu ameneyo James White m'buku lake kapena mzimene analemba mu article by the President for Truth. Okay, akuti some of our good brethren have added swine's flesh to the catalogue of things forbidden by the Holy Spirit, and the apostles and the elders assembled at Jerusalem, but we feel called upon to protest against such a course as being contrary to the plain teaching of the Holy Scriptures. Okay, shall we lay a greater burden on the disciples and seek good to the Holy Ghost and the holy apostles of our Lord Jesus Christ? God forbid their decision being right settled the question with them, and was a cause of rejoicing among the churches, and it should forever settle the question with us. James White akuti pakati pathu pobwera anthu ena ake amene awonjezerapo nkhumba kugulu la zinthu zimene anthu tidzaletsa zimene Mzimu Woyera amaletsa
komana kuti kudziwa kuti adakumana atumwi adati salemetsesa anthu ndi anthu ndefe kodino ndefe tikumva kuti tikukakapeza tichite protest titsutsane ndi zimene zizi kuti zimene zikusiyana ndi zimene malemba adakwezesa kumveka bwino kodi ife tingeso cholemetsa china pakuphunzira kuposa chimene zimwera chonakale cholondola decision yawo imene adapanga ku Yerusalemu ije idali yolondola ndipo imene ija idakhazikitsa kuyankhiratu mafunso amene sinkhaninso imene pamela chidulwe James White amene amakhala ndi Ellen White akupanga defend kuti nkhumba osamaletsa zimulana kuti iye amadya nkhumba Ellen White amadya nkhumba ndi amanena kuti nkhumba osaletsa mzimu woyera adanena kale zimenezo sinkhani msafutitsa anthu nkhani zakudya alright Ellen White weneniyo ndi akudzalemba Testament from the Church Volume 1 akuti I saw akumalankhula munthu ameneyo momudzudzula I saw that your views concerning someone's flesh would prove no injury if you have ruled them to yourselves. But in your judgment and opinion, you have made this question a test, and your actions have plainly shown your faith in this matter. If God requires his people to abstain from swine's flesh, he will convict them not on them. He will convict them on the matter. He is just as willing to show his honest children their duty as to show their duty to individuals upon whom he has not laid the burden of his work. If it is the duty of the church to abstain from swine's flesh, God will discover it to more than 2 or 3. Oh, okay. Ellen White. If God requires his people to abstain from fresh wine or from swine's flesh, he will convict them on the matter. And I will akati so ndidawotsera timaganizo ako okuti nkhumbayo amenewo zikadakhala ngodzisungirira wekha usatiuza ena yani chifukwa iweyo ukuone kuti maganizo mwako mwakhulupirira zimenezi ndi wazitenga mawuza ena kukhanga chowayesera kuti ino chikhulupiriro chako nkhani imeneyi ngati mulungu akufuna kuti ino anthu ake asamadye nkhumba azipereka zimenezi kwa anthu ambiri osati wewe wekha ndiye akufotokoza kuti mulunguyo akadzaona kuti ngofuna kuti mpingo usamadye nkhumba yeye mulunguyo adzachulula okay for some what are you saying Ellen White? What are you talking about? Akadzapuna bwajo sakunena kuti sukudziwa kuti no Bible manena zimene zozo mpaka toditseni pamene papa kunatiphunzeni mmodzi so you can see kuti no of course timpetsetse sulakulankhula ngati munthu olakwitsa mukawerenga kuno bwino lanizo lake ndilanzeru is a wise so akunena kuti medley Baibulo iweyo tsono usamuthamangira kuza mbalalitsa anthu mbwetse chiposo kuno yapena cha study tikapetsetsa tonse tipitaona kale anthu aliwiri kutsatira chimene Mulungu angafuna chimene akudzudzula apa ndikutsogola kuphunzitsa kuza anthu chimene mwina simpingo wonse kulose kapena atsogolesa afike pota chipetsa kuno bwino ndinkani imene akuyita nkhula koma pamene pamfa zimenezo zikuonetsanso kuti yeyo sakudziwa za nkhani imeneyi kuti Baibulo limatichani pa nkhani imeneyi chifukwa sakale Mulungu akadzafuna kuwula pamene Mulungu analemba kale m'Baibulo zilipo kale so nkhani yoti mukuzoonanso kuti iye amadya zimeneyi chifukwa malankhula so akulemba mwachitsanzo kalata yake number 16 1882 akuti if you can get a good box of herrings fresh ones please do so. The last ones that really got are bitter and old. If you can get a few cans of good oysters, get them. So good oysters nzokuja zosayedwa zamanzi koma iwo amadya pamene mpaka zakumfumba so okay you amadya ma oysters amadya mfumba nene amene ndo amala amakani masompenya well tikakauti sinamvetsesi chinafuna kuja tikoza kumona kuti munthu amene ndi wafeki munthu amene ndi bwanji koma chikamo chake sichonso. Are you sure? Yes. Ellen White akuti Mulungu adzalowetsera but are you sure about that? Are you really for sure? Zimene zikatapulatiya when is Leviticus 11 and Deuteronomy 14 written? Mafusamete kozokufusa kuti Ellen White are you sure kuti Mulungu adzalowetsa tsiku lina kapena ungaonera kuti iwe sukudziwa? That's the truth. So the God many akulemba kuneneli endera akulemba pa time ineyo asadakhale ndi chidziwitso tikupewa mauti akadali mbuli tikupewa mauti asakudziwa so akulankhula kusadziwa kwakeko zimekulankhulazo so zimene zikulankhula what does it mean? You don't have to know there's ignorance. Akulemba zotendezo kuzilankhula under ignorance so chiduliti Ellen White was ignorant
of Leviticus 11 and Deuteronomy 11 mmene analemba zimenezozo chifukwa akadadziwa sakanalemba chifukwa kudziwa ife atadziwa tsopano Mulungu wamphunzitsa kudzera mwazi zaka kuphunzira mu Bible study taona zimene akulemba mu volume 2 Generally, volume 2, page 93. Never should one most of science fresh to be placed upon your table. Sapezeke ngakali mtongo imodzi, ntuli imodzi ya nyama ya mfumbo kuwezeka pa table la. General God prohibited the use of such flesh because it was hurtful. It would fill the system with tumors. Isabes Mungu analetsa kudya mfumba, analetsa yuda. Wadziwaliti umatu uzonati Mungu akadzafunda. Wadziwaliti. So zikukuchita kubonera kuti nthawi zinani amatakulankhula chimisana chimvetsere akakhala kuti sipali influence zimwera amatokhala mvuli amatokhala mumdima malankhula amene kunena kumene kusikwachepetsa sikwatsitsa sikwatukwana sikwanyoza matu kuti ifeyo tena tidziwe zimenezo tikamaita ndani m'Bible kapena kunja kwa Baibulo zimene zofunikira kwambiri. So tikapenga imene tikumana nayo mzolimba za Ellen muona pale nayo makamba zituzi mapicha meti majambuli sambiri majambuli samwe zituzi njimba mwano mufoni mwano mujani lero sinkani kwa mtani nino zituzi ukembira malenti ziwa kutu Ellen analembeza. After during the night I was sorely distressed. A great burden rested upon me. I had been pleading with God to work in behalf of his people. My attention was caught to the money which they have invested in photographs. I was taken from house to house through the homes of our people, and as I went from room to room, my instructor said, "Behold the idols which have accumulated." Ndichimchina kila mlemera amagaza kwambiri za ntchito ndi amapemphera Mulungu kwambiri za ntchito yake ndi ntchito. Kenaka Mulungu anamuonetsa kumene ndalama amazitenga kuzipititsa kufuna kupangira zinthu za photographs. Ndakatengera nyumba ipita room ndamaona amene muyendera amamuonetsa ngeroyo anazotaona mafano awo amene akuchika. Mwina tipite patsogolisa nakambeyo ndimanga panepa mkoza kuona kuti nomasomphenyasa amalola aplikasira ndipo emphasis ndiya kuti no amamuonetsa accumulation ndalama the money zimene anthuwa amazitenga ndikwazonongera pazithuzi. So muganiza kuti munthu yo amadera nkhawa za ntchito mmene ntchito ipite patsogolo koma kuli anthu ena akuwononga ndalama zambiri amene kuti mjabulisa zithuzi nakanga za pleasure zamalati ziyale zofunika ndalama zambiri anthu ochepa. So kuma anthu makhoza zali country zatsopano makulu ngati mwina ndichimagala masono kwagula chigali choduma kwambiri kwagula chisamu choduma kwambiri pamene ku church city kupereka ngakhale pang'ono konse kuthandiza ntchito ya Mulungu. So masomphenya a Mulungu sindino emphasis yake nayo kuti mafano kwamamuonesero woona anthu akuonesa zikhazi zofunikira kwambiri kusiya ntchito ndadoziko koma mukhoza kuti Ellen adayiphonya mapetsesero amenewo kumbiri mkono amene akulankhula iyeyo tsopano adakhazika pagazi loona kuti masomphenyawo tinendo adakhazika pagazi loona kuti zinthuzizo ndi zinthu ndizoyipa mutusayina pagazi. So chifaka akulankhula this making and exchanging of photographs is a species of idolatry. Satan is doing all he can to eclipse heaven from our view. Okay, let us not help him by making picture idols. We need to reach a higher standard than these human faces suggest. The Lord says, "Thou shalt have no other gods before me." So Ellen would is many zoma pasana zoma sentanas ma photographs ma pictures zimene ndindwine wa mafano. Okay, Sadama akuchita chicho simene angafune kupanga kuti atipimbe kumwamba mpaka kuona za kumwambazo ndawo tisamthandize pomapanga zithuzi zimene mafano zithuzi. So we failed kuti the Lord says usakhale nayo milungu ina kumenedeka. So everybody ukesa kujambisa chithuzi ndi chimo, kujambisa kwa chithuzi ndi mafano. Maona kuti interpretation yake yatha pang'ono chifukwa ngati walankhula masomphenya akanja nalomveka bwino namuonetsa emphasis na kutenga ndalama zambiri koma yeye umpetsetsa mola Phika which is no presidents made in our bank made up of. So why are you are you serious? Ellen White did know the truth zona the women the farm. Okay, so the one I saw as many years after some time, I would after going from home to home and seeing many photographs, I was instructed to warn our people against this evil. This much we can do for God. We can put these picture idols out of sight. They have no power for good, but interpose between God and the soul. Okay.
akutapera nyumba ina kupita nyumba ina ananonesa maforo kwa zambiri mbindi kwa nawo zidwa kunda changes anthu uza chintu choyipa ichi zambiri because chila Mulungu because kuzichosa zithu zimenezo musaonekeso zibe mphamvu yabwino pamoyo koma kuwononga kuti chichimetse ife ndi Mulungu. Okay, now every true child of God will be sifted as wheat, and in the sifting process, every cherished pleasure which divests the mind from God must be sacrificed. In many families, the mantle shells, stands, and tablet tables are filled with ornaments and pictures. Albums filled with the photographs of the family and the photographs of their friends are placed where they will attract the attention of visitors. Is this not a species of idolatry? Anza sefedwa ngati mankhusu kapena ngati wheat kapena tirigu mkusefa kumene kuku anza chitsamo zimene mazikonda zoyipa zotani zimene zimatilekanitsa ndi Mulungu zimene zinachotsedwa mabanja ambiri amene ndayenda mashelf awo muli zithunzi maambamu azithunzi akubanja limene ndazinzawo ayikidwa pamalo kuti nazipeka chidi kwa anthu kodi zimene zisimtundu amafano ameneyo. Okay, so I was instructed in that but are you sure? Wow. Okay. Because for you to know is where the corpus has made a class, God desires this order of things to be changed. Where Christ on earth, he would say, take these things hence. Okay, all right. Now that I've been instructed that these pictures are so many idols, taking up the time and thought which should sacredly be devoted to God. So, you know, and those of this place is okay to see any man, but fun be a man kushita. Okay, anazuzika usiku anamudisida because by the statement many idols, but no point is further on Ambiri. I've been pleading with God in work is not a guy, but look at this. Look at this. Don't have Jesus from Moses to Aneneri. 1896, number 17. I do not think I shall ever get a picture to equal the one Daniel had made it for me. He says I had a better of the large one put on a small card. What do you think of this? I believe it on now muzo ndisinkukubenza kazinji tuzija kubwino ngachimera ndibasadana nada ndibangira ana ndozote nkadabenga chachikulu ngokuchika pakakatika kamu ugaza business this so your mother's in my farm so you mean what the police wa pasa kwa farm tilelo wa gotsuba ati kumbirize tsopano so mkozi jadimena kuti zina zovuta kuzimvetsetsa mzolembera za Ellen White zina sekumba zimenezo university watozo kuti mwanachita kukuonetsa ndero kuti bakuzuka chenjeza iwe kujambulisa ilo wamba kuchita mwana Mulungu wamba kumsiya kapena kwa ndeko ndisokhala pali pamene. Okay, tikakauti sina mbesezi tulanga kuyedekalawo moda ndere mwina vile ndinele wafeki amene ndosafuna kumkhulupirira koma sizoona ngatamvetsera kuyera nkhola kuja ikudziwa ndi zimene zikuchitika. Okay, what is an black holes menezo akwenda mona kuti Dana give me 12 of these pictures of yours. Ndiba sasutuzi zako Dana shall I send them to you? What do you think of them? I told him I do not like them. They do not look natural, but you can use them. If so, let me know. These two things only parts. So amuna jambulisa, jambulisa. Sibuko. Agagaso mama tuenda kuti mafa. Tenda kakide kupetesa kumene baba ni frozen nda so funi wakubirira yani. Ila katsati kapanga jonjo chifayo uno taona mene dynamics uneneri amakalira. So sudi zimene zidana kuti Ellen White anali double standard zidana zonse Ellen White anali perfect chifukwa monga tione kutsogoloko zindi kuforokoza zimene taziyangana zija zilitaniza kumpetsetsa chifayo mwadinga zimene amene tipeza mzolemba za mpeza pena pake Ellen White akuti out of the cities. This is the message the Lord has been giving me. We are not to establish ourselves in the wicked cities where the enemy is saved in every way and where God is so often forgotten. See that the Kakazi mizinda kumeni no ipa wakazikamo akutumikira mjere yose Mulungu ama yali kumene kusakala kumene. Okay. Zamuona. Why should not families who know the present truth set these cities to set up there the standard of this?
Aneneri mupima chani muchitulukana kena kamufunsa kuti no bwanji mabanja anthu amene amadzochonadi bwanji usapita kukakhazika mizinda imeneyi ukakhazikitsa machachi kapena standard of Christ moyo muyeso wa Chikhristu. Alright, kena akudzanena kuti ineyo, if God gives me strength now nearly 82 years old, I shall be in the cities. I have entered the city of Portland, just a little corner. Okay, akuti pano pali zaka 82 ineyo Mulungu anandipatsanso mwayi ndi mphamvu ndithu ine ndikakhala ku mizinda ndipo ndalo wakali mu mzinda wa Portland. Are you serious? Are you serious? Are you serious? For some medical officers, are you serious? Timidity. What are you talking about? You will never know those things. You will also look at the color. People was about as many so nje palo petwa na zina za zoto zimvetsetsa zina zimenezo zote kwambira makhala osabetsetsa kulanga kwa petwa osaphunzira amangozitenga kasidabas pamakazi mzwiri ade amene ndinenelona kuziponya kapena basi kutenga chiti chosecho kusiya zinazo zimenezo za kondretsa kutenga depo makabo kuta so chimene petwa ona no pankhani imeneyo sinkanzo kazo yati koza kamaso pangakhale za Sabata tikumbutsana nena kuti Ellen White sada uzidwe za Sabata ndi Mulungu ngakuzisa masompenya akuzira kuchokera kwa anzawo ngamana President Joseph Pete uma James White ndi Ellen White sana khulitsidwe sana khulubirira Sabata chiphunziro chimene anaphunzira poyambirira anakokwana kumene anaphunzira zimene Joseph Pete anaphunzira kandi pamene amalandira za Jonas. So you can see an resist did newborn in autumn of 1846 we began to observe the Bible Sabbath, to teach and defend it. So that's in 1846. Before that, Ellen White anatsutsa analimbana naye Joseph Bates pakanya za Sabata. Anapilo to youth analimba yoti God loves honest and okay. Ndingolera kuno analimbana naye amatsutsa amaita oppose. So muntu akanalemba anawerenga zimene Ellen White analemba pa nthawi imene asanamvetsetse za Sabata. Ndiyo awo kuti Ellen White akutsutsa kuti la Sabata loona silimene yanthu kupila Baibulo. Chifukwa kama zimene akutsutsa naye so okay, titokoze Mulungu tumene zimenezo sizidasungire kufika kunema koma kana kendimene chendo lesongani mbalina ngongobeka sanzo opokudzana mmene tiphunzitsirana. Ellen White akulemba kalata kumulembera mwana wake okay ndakumulembera wile akunena kuti God loves honesty, truthful children, but cannot love those who are dishonest. Be obedient, dear children, but wicked children God does not love. He will not take them to the beautiful city, for he only admits the good, obedient, and patient children there. When you feel tempted to speak impatient and fretful, remember the Lord sees you and will not love you if you do wrong. When you do right and overcome wrong feelings, the Lord smiles upon you. Although he is in heaven and you cannot see him, yet he loves you when you do right and writes it down in his book. Okay, and when you do wrong, he puts a black mark against you. Now, dear Willie the monarch, I do right always, and then no black mark will be set against you. And when Jesus comes, he will call for that good boy Willie White and will put upon in your head a wreath of gold and put in your hand a little harp that you can play upon, and it will send forth beautiful music. You will never be sick, never be tempted, then to do wrong, but will be happy always and will eat rich fruit and will pluck beautiful flowers. Try, dear boy, to be good. Akuti Mulungu anakuona mtima ana achilungamo kumasako nawo amene amakhala kuchita chilungamo ndio kalumvera mana yanga okay ukanawipa Mulungu amene wasamakonda ndipo amene osadzatengera ku mzinda okongola amene okhawa amene amatenga okhawa bwino omvera komanso opirira amene koko iwe amayesedwa kufuna kulankhula mosakhala bwino monyasi kumudwa uzikumbukira zimenezo kuti Mulungu sakukonda amaita zoyipa koma kaita zabwino gonjesa zoyipa Mulungu amakusekerera amakumwedulira kale kumwamba iwe sokungamuone iye amakuona amakukonda kumaita zabwino ndipo amalemba mukale ukaita zoyipa amalemba chinthu chakuda chi black mark amakulembera chonga chochi inti chakuda
ndipo iwe tsopano Yesu akamadzabwera tsiku limenelo kuti uyokhani mwana bwino azakuyika kolona wamoyo azakupasa banjo kapena azakulimba choyimbira kuti uyimbe uzapanga chifukwa so Ellen White kujenaka kumpesa mwana kuti Mulungu amakonda anthu ana kwene koka oyipa madana nawo bamazo namagira chimaki mbuku akadzatseleza okay Ellen White ameneyo walemba ngati bali kulembera mwana wake very good message but down has been no akulemba asikolo wake okay tikumpeza Ellen White mweyo mu Sign of the Times February 15 1892 akuti do not teach akulembera makosi kwalakiza zimayanja do not teach your children that God does not love them when they do wrong. Teach them that he loves them so that it grieves his spirit to see them in transgression, because he knows they are doing injury to their souls. Do not terrify your children by telling them of the wrath of God, but rather seek to impress them with his unspeakable love and goodness. Thus, and that's the glory of the Lord be revealed before them. Oh, anyway, what are you talking about? Okay. Atia mopyeza mwana wake akakuza ife kuti samakupyeza nato akona zimezo so zina zovuta zokuti ngazimvetsetse so timbeziti okay koma ngati ndingamusayozeta wanthu wakuja ingatikomvetsa zimene sizikumpanga kuti Ellen White apeperewere kuti ndio sindiliona ngofeki ayi sizikugwiza zimenezo chifukwa zimenezo it's normal kuti no anthu amene ndi munthu kana ndizini zimene zimaka apo mumuntu ngakhala mufese profesi ndazo samakhala kulemba ndi inspiration amakhala kulemba ndi masomphenya amatokulemba zibzinzo zakho kulemba maganizo ofoka monga ngati munthu komanso amatakukula nthawi zina pamalepo ina akanikumbesa kwina palepo ina amatakumbesa kwina so zimene takuphunzira zochena what did we learn zimene takuphunzira zimene takuphunzira probably this ngati matsikila kuno bwino zimene takambirana apapa mukoza kuona kwa mtu amene akuverenga also critically analyzing zimene mubeza ndi kuti muzijetani na spirit of prophecies ija ndikupeza mu Ellen White awiri there are two Ellen G Whites within the spirit of prophecy then within the spirit of prophet writings prophecy writing so zimene ndifuna kulankhula pano kwa muli Ellen White awiri muzolembera zimene timati the spirit of prophecy zimene zimene zipeza okay nayo ili banji ndipo nzona banji zimene kulankhulazi ndinkhani imene lero tifuna tipereke mpono wake kuti zimenezo ndizoona chifukwa tikawerenga tikupeza zinthu izi okay monga pachisanzo taona kale okay let's just look chiti Ellen tikamawerenga tikupeza Ellen wina akakuoneka kuti iyeyo ali ignorant it won't be ignorant because Catholic you know unenlightened sanalandile chidziwitso sanalandile kulungiridwa sanaphunzire either Bible studies ziwina sanaphunzitse kapena Yesu akawerenge mbali imene ya Baibulo kapena Mulungu sanampase masomphenya so chipetwa nazolisali enlightened mwina mauti ndinoramaneka very strong kuti Mulungu lechera nali mbuli osadziwa ali mudima andolakwika but is not part of the medical plan zakuti sana kale chidziwitso mwina necho wanje amene tikapenda kumapeza tukumana ndi Ellen White amene ali ndi chidziwitso ndipo munthu amene iye akuoneka kuti walandira masomphenya chidziwitso chimene munachipeza chifukwa mali masomphenya Mulungu amuunikira mapeza kuti ukapena kuti amapanga ma Bible study ophunzira kenanso amawerenga zintchito za anthu ena amene ali research so phunzira to zinthu zimatere za Sabata to mazidziwa so mukamawerenga za spirit of prophecies zimene zidziwe the government zimene tazina ma Adventist ochulukira samafuna kukhala ndi chinthu kuti zimene zazivomere imamafuna kuti basi yamene akapili tikapapiro tilinga mavuto akulu amene notifaka anthu ena ambiri amafika potabalalika mbogazo la mwina tizinza fake za fake Ellen White mungamutuma Ellen White anamukwisa ntchito Ellen White was authentic kuona kuti tikapanda kudziwa dynamics awawo atipanga kuti tisamvetsetse tibalalike tizoone kuti zina zake zosalondola kana mene kulankhula ndipo zimveke bwino tikutero pa baba tola aperea so tikunena kuti mali ayiri mu Ellen White kapena muzolembera za Ellen kuti ndi Ellen White odya nkhumba she eats pork tikapena tikupeza Ellen White wosadya nkhumba she doesn't eat pork Ellen White osunga Sunday ngati tsiku Sabata tikupeza Ellen White osunga Saturday Sabata la Baibulo kuti ndilopatulika tikumana ndi Ellen White amene ali ignorant koma tikukumana ndi Ellen White amene ali knowledgeable amene akudziwa zinthu
Nthawi ina timakumana ndi Ellen White amene ndi mayi koma sanakhwime za uchembere za umayi umene asamalirana kulangizirana sanazidziwe. Kopera timakumana ndi experienced knowledgeable mother amene tsopano iyeyo waona, wadziwa, waphunzira ndipo wadziwa kuti mwana amayenera kulangizidwa motere, ana tiyenera kuwasamalira motere, zimene zitsopano wazidziwa ndipo akuziphunzitsa ngati munthu amene ali ndi experience. Ndi akuwauza ana ena kapena azimayi ena amene iwo tsopano akadali chichepere kuti kulangiza kwabwino kwa ana kumakhala chonchi. Pena kumana ndi Ellen White amene saphika tsiku la Sabata mwachitsanzo muchitayilengera. God is no less particular now in regard to this Sabbath members than when he gave it on Sinai. The requirements he then made are the same that he requires of us today. There should be no cooking on the Sabbath. Akupusa zimene zonso. Kena kakubwa kumana ndi Ellen amene ukulirapo mchidziso chake, she has matured. Ellen White amene akhoza kuphika tsiku la Sabata zikakhala zofunikira. Ndakuza let the food for the Sabbath be prepared on Friday. If it is found necessary to eat a meal on the Sabbath that has not been prepared beforehand, let it be a very simple one. Yet, if there are unexpected guests, let provision be made. Okay? So we are abomination. Okay? Tukumana Ellen White ameneno zituzi ndi mafao simungajambulise zituzi ndisidupe Mulungu sungaite zimezozo sujambulisa zituzi chifani mafao. Yet tukumana sonde Ellen White amena kubodukira zituzi kujambulitsa amene sakona ndi chip kujambulisa zituzi. Okay? Tukumana ndi Ellen White amene akukhulupirira kuti khomo la chitirizo linatseka, la chifundo linatsekedwa mu 1844 Mulungu sanalolanso anthu kuti apulumuke beyond that. Global bench kafanisa sotenga wauza anthu chifukwa chichitika kale zonse. Kupena kulemba Jesus shut the door of the holy place, and open it into the most holy and asked him to minister before the ark. Yesu anatseka omo la malo opatulika ndipo anatsekula to the most holy apita kumene kupatumira pamene popo. So kuchitirizo chatsekera pamene popo. Pamene kumana ndi Ellen White sometime kakale meneno yakukhupoti khomo la chifundo likanalotsekedwa pamene akuti so the Father had shut the door of the holy place but not the door of mercy. Adatseka chikhomo ilolo koma sadatseka chifundo yayi. Chifundo khomo limene akanalimwenjira ina akanapumutsabe anthu. Okay, kumana ndi Ellen White amene akuti chokani mmasite Mulungu akuti choka pasakali mene kuchoka ndipo kufike ndi choka. Kena kumana ndi Ellen White akuti chikhala ndi masite, khala ndi masite pomwe anthu funa kutumikiridwe menemo. Kama ngeni menemo anthu adzidzwa Yesu kudzera mwa ine kala kondoka khala menemo. So this means if God gives me strength now at nearly 82 years old, I shall be in the cities. Oh, okay. So Ellen White. So this means kuona muzole za Ellen White. Zimene akulapazi zothandiza kuforoza foroza Ellen White zimene zitaziona ngati zooneka ngati kuti izi bwanji zikuoneka ngati pena zikuomba ndi zimene kugaza ndi zomasa Bible ziyani okwanira kuforozera kani kapena chifukwa chake Ellen White pene pakulakula njira iyi imene tikamayunika ndi kufatsidwa zikuona kuti izi zimene malemba Bible kusafa kolona kana khalira zimene zinga so kumene bo sizitanazo kuchepsa chili chose chimene Ellen White ndipo sinzi kuonetsanso kuti iye anaperera paliponse chifukwa kuti no izochitikira yeka tikalenga kale Bible titenge machitidwe athu 19 mwachitsanzo verse 1 to verse 6 tikuona zimene zochitika chisanzo tikupeza machitidwe athu 19 cha Apolo ali ku Korinto Paulo anadutsa mayiko akumtunda ndipo anafika ku Efeso kumeneko anapeza ophunzira ena iye anafunsa kuti kodi munalandira Mzimu Woyera pamene munakhulupirira kodi munalandira Mzimu Woyera pamene munakhulupirira ndakuti iwo anayankha kuti ayi ife sitinamvepo kuti kuli Mzimu Woyera. Ndanafunsa tsono Paulo anafunsa kuti nanga munabatizidwa ndi ubatizo utani? Iwo anati ubatizo wa Yohane. Paulo anati ubatizo wa Yohane unali wokutembenuza mtima. Iwo anawuza anthu kuti akhulupirire amene amabwera ameneyo ndiye Yesu. Ndakutamva zimenezi anabatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu. So tikuona anthu awa olalikira okhala ndi Yesu ophunzira ake komano ali ignorant anali mbuli ku chiphunzitso cha Mzimu Woyera samadziwa kuti sitinamveponso mkomwe yayi Mzimu Woyera ndi chiyani anaphunzitsa ndakubatizidwa so sikuchipa sizidasinthe zimene amalalikirazo kuti no Apolo anali mmodzi wotumikira watu amphamvu anaita ntchito so zimene amanga discovered ndi zimene atumba pa zimene tikulankhula what have we discovered
ndapanga discover wanena kuti okay zinthu zina zambiri zimene napanga discover kuti kukhala mneneri sizitanthauza kuti munthuyo amadziwa zinthu zonse, sizitanthauza kuti you are omniscient. Okay, kukhala mneneri sizikuchotsa pa umunthu woyitanidwayo kuti basi weso kaso munthu ndakupanga elevate kukhala china chake toposa munthu umakhala munthu ngati ndiwokwatira ndiwe mkazi muna ka munthu inake, ndiwe wokwatiwa ndiwe mkazi wa munthu inake, umadwala ngati kwina lesa madwalira ukhoza kukalimba ndi amayi ka munthu umalankhula za wamba za kunyumba kwanu, sikuti nthawi yonse zimene zilankhula zikhala kuti weyo basi kulankhula zinthu zake ndiwe munthu pakale munthu. Okay, naso nena kuti akapanda kumuzilira Mzimu Woyera mneneri atapusitsidwa komanso kukhumbira chinyengo. Tinaona Mafumu 13 mneneri akunamizidwa ndi mneneri wabodza mpaka wafanazo zimene zija. So mneneri akhoza kupusitsidwa, akhoza kukhumbira zinthu zolakwika, akhoza kutengera zolakwika. Okay, aneneri amathanso kuphunzira kapena kutengera zinthu zina kuchokera kwa aneneri anzawo kapenanso akapesala aneneri koma amene analemba chidziwitso zimene akufuna kudziwa mnenerizo. So mtaona kuwerenga mabuku ena amatha kuwerenga zimenezo, ndeni amatha kutenga zimenezo. So tinaona danger yake zimenezo kuti mwina pamene akutenga zinthu za anthu amene no adangolemba osakhala maneneri, mwina amene alankhula molakwitsa ndiye kuti iwonso akhoza kulakwitsa. Okay, taonanso kuti si zonse zimene mneneri amalankhula kapena kulemba zimakhala zouziridwa inspired, no. Nthawi zina amathanso kulankhula maganizo ake pa nkhani zimene wakumana nazo, osati zimene walankhula popeza ndi ziliwo zouziridwa ndi kumalankhula maganizo ake. Then nthawi zimenezo amakhoza kukhala maganizo olondola, nthawi zina amakhoza kukhala olakwika. Tinaona Natani chisanzo chabwino amanena maganizo olakwika, tinaona Samueli akuganiza maganizo olakwika zosiyana zimene Mulungu. Tinaona Eliya amene akuganiza zolakwika zimene zifanana ndi umbuli sakudziwa. Okay, tinanenso kuti ngati mneneri wagwiritsa ntchito akasupe kapena masources olakwika amatafalitsa zolakwikazo, ndiye kuti no tikatsatira zimenezo tipusitsika tipita mavuto chifukwa. So Ellen G White inasolisana siyana ndi aneneri ena onse am'Baibulo pokamba za mmene nkhani ya uneneri kapena the dynamics of prophetic calls imayendera zonse zimene zimayitika na Daniel chimodzimodzi ndiyeyo. Okay, nkhani ine imene tayikambirana ndi kuchituma ndiye kuti pali zinthu zina zambiri zimene Ellen G White adangokopera kwa masikola amfa yake, anazitenga makomentari, anazitenga mabuku, maarticles, maulaliki amene amamvetsera anthu akulalikira zibusa nthawimeneyo. Basi mwina popanda kukhala simkuyembekeza kugaza timene zimene ndazivasi zolakwika osatsatira ndi anazikopera zilemba zimene zingalizana atenga zofoka zimene zofoka zomwezo. Okay, nthawi zina kapena nthawi zimene Ellen G White sadalandire kuwala kwa padera pankhani ina iliyonse kuchokera kwa Mulungu, amakonda kutenga maganizo akulu amene anali wotchuka pa nthawi imeneyoyo, pa nkhani imeneyo yokhudzidwayo nthawi zimenezo, kapena amayikapo maganizo ake izo pa nkhani yake. Ndamaona tinoma what is the popular opinion zimene nthu zikuphunzitsidwa amazitenga zimenezo, kapena yeye amayikapo magazi amene kwamva osakukhutira nawo. So zimenezo zofuna kuzitapezanso nena kuti pali nthawi zina zimene Ellen G White amakhala asadadziwe choonadi pa nkhani zina za Baibulo, ndipo nthawi zimenezonso amatha kulemba kapena kuchita zosemphana kapena kulankhula zinthu zosemphana ndi zimene zili zoona kapena zimene Baibulo ikunena. Tinaona pano chitsanzo cha nkhumba ya kulimbikitsa kudya nkhumba kapena kususana ndi amene akukaniza kudya nkhumba kuti sanadziwe, akulimbana ndi kutsutsa Sabata kuti sanadziwe. Okay, Ellen G White mwini wake amadziwa ndipo amavomereza kapena kuti amadziwa ndipo amavomereza kuti sikuti Mulungu adalula choonadi chonse nkuchitha kwa anthu ake, ngakhale iye sadakumbire zonse. Amadziwa kuti pali zambiri zimene sizidavumbulutsidwe komanso zina zimene sitinazimvetsetse, zinavumbulutsidwa pomwe sinafike pozimvetsetsa bwino, timangomva ngati timazimvetsetsa posamvetsetse. So elewa zimene tinaonanso kuti malemba ena okay amatha kukhala kwa mibado asanafike powamvetsetsa, ngakhale atalembedwa m'Baibulo chifukwa choti Mulungu adawakonzera nthawi yake yapadera kuti malemba amenewo ndi nthawi imene adzamveke adzatanthauzidwe momvetsetseka zimene zonse taziona. Then nthawi zina akhoza kukhala generation
osalembetsetsa lepamende kunena kuti nthawi yonse mugaza ndodo amalakwitsa inu ndamene mkulondola sikhala argument ya mphamvu. It's not a valid argument. Chifaita wakale kuti nthawi zina Mulungu amapanga chimodzimodzi ngati zoonadi nthawi yonse imene dziko limakhalako anthu ndoti samamvetsetsa akamvetse ndi ma 44 kandi ulosa Daniel ndi chivumbulutso. Mulungu anati zimene ziyambika nthawi kumapita nthawi imene apita mbuyo munde munthu amene anganene kuno masikola amene amalankhula achinabi anthawi zakalezo amalakwitsa ulosa Daniel sikuti no akwatukwana ayi koma kungonena chifukwa nthawi imeneyonso anthu amayesetsa kumbali yawo koma nthawi imeneyo Mulungu anali asanakonze kuwalulira waulula kunthawi ina kumapita amaenda amene taona zijamati ngakhala angelo amalaka akatadziwa zimene amaenda kuti ngakhale aneneri amalaka akatadziwa amaenda ife tazidziwa zimenezo iwo adakhumba masana zione mujala na Yesu tino Abrahamu anakondwera kuona tsiku langa ilimunizo. Okay, chinamita wanja kuti Ellen G White adadziwa ndikuphunzira zambiri zondo zachiona cha tsiku la Sabata kuchokera kwa Joseph Bates osati kuchokera mmasomphenya kapena mmavumbulutso apadera ochokera kwa Mulungu mwachidunji direct revelation of vision. Ndifuna ndikuonetse tsiku lopembedza loona ndilili la Sabata lisakamuze kuzimenezo ya kapena kuti Eksodo 16 uyu tanthauzo lake ndakula kuti zitanthauzo zisanamuze kuzimenezo ya zimeneza anaziphunzira kuchokera kwa anthu Abaptisti kuchokera kwa Joseph Bates ndi anthu ena ambiri amene amaphunzitsa zimenezi makomentari amene nganthawi imeneyo zimene tizipeza. Okay, kani mene tayitumanda kuti ngakhale Ellen White adalandira pa masomphenya okhudza tsiku la Sabata kuchokera kwa Mulungu amulunguwo sanapatsepo masomphenya pofotokoza kutanthauza olondola pa Eksodo 16 verse 23 komanso Eksodo 35 verse zimene zarazitenga Ellen White monga talankhula kale mkuwerenga maulaliki zimene anthu aphunzitsa masikola anthu amene manena so zimene zimvekebwino kwambiri china njakuti mkumasulira kwake kwa lamulo la Sabata. Okay, kuchokera pa Eksodo 16 verse 23 komanso Eksodo 35 verse 3 palibepo chatsopano kapena chachilendo chimene Ellen White adalimbapo chosiyana chimene Joseph Bates komanso John Nevis Andrews ndi masikola ena achiprotestant kapena mabaptist ena amene amawerenga ntchito zawo kapena bukwawo adalemba kalekale pa nkhanizi palibe so that's why mukupita mabalabulo mkatseka zimenezo mukazipeza kuti no ndi Mzimu wanga reflect yewa kuzipanga define kuzichukitsa kuzigogomeza kufunzo adazinendepo zakali asada one choletsa kukaphunzira ndi kukopera maganizo kwa anthu amene amaona ali nazona so there it is. In my studies of the scriptures, I've been helped by the writings of others. I have not felt that I could not use the help of others. So, Ellen White and so, I have not been helped. I have been helped by the writings of others. So, to other thing, and then, kapena kuti kuchallenge maganizo amene adalemba Ellen White pakanizi mokopera zimene ena adalemba sikudelera uneneri wake ayi koma kuzindikira kuti akasuka amene adagwiritsira ntchito nkuthekera kukhala ndi zofowoka zimene ziyenera kukunikidwanso chimene chikufunikidwa ndipo ndipo chothandiza chikhale safe chikhale ndi mwa advance choonadi chifike popula kuzindikira wathu zimenezo so Ellen White mwini wakeyo adalembanso maganizo zimenezo. Okay, kufufuzaso malembo amene amaoneka ngati tidawamvetsetsa kale sikutsutsana ndi malangizo amene Mulungu adapereka kudzera mwa Ellen G White koma kumene koko ndi kusonyeza kuti tikumukhulupirira monga Aneneri monga Yesu adanena kuti new light will ever be revealed on the word of God to him who is in living connection with the Son of Righteousness. Let no one come to the conclusion that there is no more truth to be revealed. The diligent prayerful seeker for truth will find precious rays of light yet to shine forth from God. So, Ellen White Muli pasakale wina watafika podziwa Mulungu aula zinthu kwa munthu amene angafune kuphunzira ndipo so munjireka kutenga tiziwerenga mawu. So, zimene panga ndi zimene yamafuna zamachitika kuti ziwerenga mawu tikandi chiti ndi Mulungu chino Mulungu pomanga yonto atula zina zambiri. That's what I've talked. Chine midana njakuti kubetchera maganizo amene adalemba Ellen White pankani is okay mokopera. Okay, then nakali fundo meneyo timora tanzana kuti sikudelera. Okay,
alright community because kubwereza fundamental pankhani zimokopera zimene ena wanalemba sikudera uneneri wake ayi koma kuzindikira kuti akasoka amene akagwiritsa ntchito kutekera kukhala ndi zofowoka zimene zena kuunikidwaso. Okay, so timaona kuti okay azakopera wanatengera tipite ku source imene tikaona kuti source imeneyo inali yolonda bwanji chifukwa mwina zikotera source yo inali yolakwika ngati yolakwika tikonze. So zimenezo ndi zimene tazipanga discover zokhudza Mzimu Wa Chinenero kapena Ellen White kufikira pa nkhani imeneyi. Okay, let's take a break. Tikamabwera tifuna tioneso tsopano kuti ma observations kuti ndi ziti zina tizipange observe pankhani yathu. Let's take a few minutes ya break yo tinkopumula kenaka tipitiliza nkhani yathu kulakalaka kuti nkhani imeneyi tifikitse kumapeto tisakale bwinobwino titayilankhula ndi cholinga chathu ndi chokhumba chathu. So let's be there. Vosa Ambiri ndipo tabwereranso tsopano timanena kuti tiyang'ana zimene taphunzira kuzinthu zimene takhala tikuyambana kufikira pano zitaona zosiyana-siyana. So observation imene tifuna tipange ndiyonena kuti tikuunika ndipo tapeza onena kuti Ellen G White sanaphunzire ganiziro lokhudza Sabata kuchokera kwa Mulungu directly. Anaphunzira kudzera mwa Joseph Bates ndi anthu ena amene analipo nthawi yake. Chingerezi chake tingati Ellen G White did not learn about the Sabbath through visions from God but Joseph Bates and other contemporaries. Tinaona tingati pali loto limene no masomphenya madaona tangu kalo tsimikizira la Sabata ndi tsiku lofunikira ndipo ndilolondola limene no amayenera kudalizisunga koma zakuti kasungidwe kake zakuti kumasula malemba amene ali mmenemu ayi zina namankhulo komano zambiri naziphunzitsa kuchokera kwa Joseph Bates. Tikunena zimenezi chipati ndumboni umene tikawerenga molinga ndi historian wathu George Knight mu buku lake la In Search for Identity, the Development of Seventh-day Adventist Beliefs, page 67-68, akunena kuti he wrote on the topic that he was Bates tried to convince young Ellen Harmon about the Sabbath during their first meeting in the summer of 1846. I did not, she later reported, feel its importance and thought that he erred in dwelling upon the fourth commandment more than upon the other 9. Later that year, Ellen White and her new spouse, James White, both accepted the validity of the seventh-day Sabbath, probably after studying the evidence in Bates' seventh-day Sabbath, the perpetual sign, which he had published in August. Okay, so George Knight akufotokoza gazola kuti Ellen White koyambirira ankakana monga taonera kale ankatsutsa kuti iwe ukunena zonama sizoona zimene ukunenazo ndiye amakana komano pakupita nthawi atawerenga kapena arakandi mwayi ophunzira zimene adalemba kuchokera zimene adalemba Joseph Bates tikuona kuti Ellen White adavomereza Sabata analilandira. So ndumboni otsimikizika umene nawo kuti Ellen White sudanaphunzira za masomphenya kuchokera mu masomphenya kuti Sabata ndiri era kumauzo Eksodo 16 ndi matanthauzo choncha papa ayi. So mkulankhula kwa George Knight akuti other beliefs that she held in common with most other Adventists during the late 1840s and early 1850s were that Sabbath ran from 6 p.m. Friday to 6 p.m. Saturday, and that it was permissible to eat swine and other animals defined as unclean in Deuteronomy. Mukozo kuona zimenezo mu Ministry magazine ya October 1993, page 15. So akunena kuti George Knight
zikhulupiriro zina zimene Ellen White amakhulupirira monganso ena ma Adventist zake osamakhulupirira ma 1840 ndi ma 1850 zinali zokhudza Sabata, kuti Sabata limayamba 6 koloko Friday limathanso 6 koloko Saturday, ndipo anazikhulupirira zimenezo kuziphunzitsana kufikira pakati imene John Nevis Andrews anapatsidwa ntchito kuti tafufuza bwinobwino m'Bible, ndi anapeza kuti ndi anthu ena amene analipo nthawi imeneyo kuti la Sabata limayenera kuyamba dzuwa likamalowa Friday ndipo limatha dzuwa likamalowa Saturday. So dzuwa likozolowa 5 koloko, dzuwa likozolowa 6 koloko, dzuwa likozolowa 7 koloko, pali variation ya zinthu zimenezo mwachidule. Tikunena kuti zimenezi Ellen White anaziphunzira, ndipo kukumbutsanso kuti Ellen White anakhulupirira kuti nkhumba ndi mbewa ndi nyama zina sizoletsedwa koza kudya anthu kufikira pamene anaphunzira pa zolakwika. So the observation imene tifuna tikumbuke isatithawe, tidziwe bwino chifukwa zitithandiza kumvetsetsa ndi kuyankha funso tikulankhulayo. Ngati pali masomphenya amene ndalandira Ellen White amene angachituchi pokhudza pano zimene talankhula ndi pamene amamuonetsa kufunikira the sanctity la tsiku la Sabata, kumene adamuonetsa amati in the holiest I saw an ark. In the ark was the golden pot of manna, Aaron's rod that budded, and the tables of stone which she folded together in it like a book. Jesus opened them, and I saw the 10 commandments when written on them with the finger of God. On one table were 4, and on the other 6. The 4 on the first table shone brighter than the other 6. But the 4th, the Sabbath commandment, shone above them all. For the Sabbath was set apart to be kept in honor of God's holy name. So the holy Sabbath looked glorious. A halo of glory was all around it. So Ellen White, I saw the Sabbath commandment was not nailed to the cross. So masomphenya amene adaona ongogomeza ndi kuchita confirm akutadaona chilikasa chimene chinali pa tebulo, ndi anaona magome awiri amiyala, kwina kupanali malamulo kwina ku 6 amene malamulo chimawala kwa malamulo onsewo chimala kwambiri ndi lamulo la Sabata limene adaphunzira kuona zimenezo kuti Sabata sidakhomedwe pa mtanda. Sabata ndilofunikira chifukwa mawala pamene pazungira kanthu panali kowala ndi kanthu kowala. Okay, so zimenezo zimene lotili nazo ma records kuti Ellen White adaona koma kuti no Eksodo 16 Mulungu mauza amatandaza kuti Eksodo 35 amatandaza kuti zimenezo zo. So ganizo limene tufuna tilitsatire ndi kulimvetsetsanso ndi zimene mwini wake Ellen White akulankhula mukalata yolembedwa 1904 at number 329 akuti often representations are given to me which at first I do not understand, but after a time they are made plain by a repeated representation of those things that I did not at first comprehend, and in ways that make their meaning clear and unmistakable. So Ellen White nakunena kuti zambiri zimene aonetsera zija amathaukhala kuti sakuzimvetsetsa bwino, koma pakapita nthawi chifukwa tizabwerezedwa amatha kuzimvetsetsa bwino momveka kwambiri kusiyana ndi kale. So zimenezo zinzofunanso kuzimvetsetsa zimene zithandiza kumvetsetsa gazo ngati timaona lino amuonetsa masomphenya kupita mmakomo kuona zithunzi, akumuonetsa kuti no kuona ndalama zimene zikulowa muzithunzizo iyeyo akumvanga tuneno kuti mafano usapanga koma nkhani sikuti chinthu ndi mafano mjira imene no yapo apangira present koma kuti anthu tsopano monga mmene malagana ndi nthawi kuti mafano ena fito pembedza mafano timakonda akazi athu timatere timangotanda zonena kuti mapereka undue attention mwaikapo chigugumizo kumkhutula moyo wanu pa zinthu zimenezo woyerekeza ndi zimene maneno chitilapo. So that's what is the same thing zimene koma mkapita nthawi akungamvetsetsa zinthu zina zokuti mamatanda so zimenezo zimene kuziona. Funso lathu lalikulu muzonsezi si zimenezi ayo. Funso lathu lalikulu, the big question is kodi Joseph Betsy ndi maskola la amene no Ellen White kapena mapioneers iwa amene no ako Ellen White waphunzirako za kumaswina kwa Eksodo 16:23 amanena zolondola. Kumaswina kwa kumvetsetsa kwa the pioneers were they right in the thesis. Joseph Betsy nazinzakewo anamvetsetsa molondola matsoka kani yathu kutigaka kuti no, the answer is no, and a big no. Okay? Chifanya kuti tikaziunika zimenezo
tikuona kuti pali zinthu zingapo monga taonera pa bwalo lino la Berea. Taona kunena kuti zimene akuzilamphula zija zikusiyana kwambiri ndi mmene malemba a Eksodo 16:23 akufotokoza. Above everything, mkumbukire kuti no spirit imene ayilamphulayi ndi zimene Yesu adafotokoza zikuoneka zikuwombala pena pake chifukwa Yesu akupena kuti sindikuona tchimo, iwo akuti ndi tchimo ndikuphwanya Sabata. Yesu akuti sikuphwanya Sabata. So if it contradicts Jesus, it can never be right. Kaya tifoseni kuti no anthu awiri tinafusa sofusolemende nthawi inake pali munthu wina papa kati noti tilenge mneneri amene mungamkonde Eliya Aneneri kapena Yeremiya akuphunzitsa zinthu koma zimene zikutsutsana ndi apo pali Yesu akuphunzitsa zinthu apo pali Yeremiya koma zimene akuphunzitsa Yeremiya zikusiyana zimene Yesu akuphunzitsa zimene nkhozo tizolondwa ndiziti. Ukapanga ndi munga kuti Yesu akhoza kunama chimene mwina ndi tchimo lalikulu tiganize choncho first sanganame ndiri mgalalo mwina Yesu akhoza kunama zitengera ngati Yeremiya kunena zolo. Well, the truth is, akapawilipa ifiti siya Yeremiya chitenga Yesu mneneri anokongola bwanji ndoganiza bwanji ndinochuka bwanji timamkonda bwanji ngangala ngozo siyana ndi Yesu zimene akuneneyo nzona. So zikuoneka kuti ukapanga sitina kutire kuti kulamula kwa Yesu mwene sina kumbitsetse zikuoneka kuti kumasula kumene no mapioneers athuwa Joseph Bates kumene akulamula Ellen White ukusiyana ndi zimene Yesu akuchita mu Matthew 12 pakani ya Phika chakudya kukonza chakudya kuranitsidwa Sabata kambitsidwe kathu. So chifukwa tunena kuti kulonda kwawo this house in kali yolondola. Okay, tiona somoje zilegazo limene lili taona kali Ellen White wanena kuti the Lord gave the children of Israel explicit instructions prohibiting unnecessary labor for the Sabbath. Kani sangatsaja kuti pamene kumona Ellen White akunka apita nthawi tinaona kale tunenera amakula amakhala ndi exposure kuzinthu zina tikuona kuti pali kusintha kapena pali kuwonjezera osati kusintha kwenikweni koma pali kuwonjezera ndi kukula kwa chimvetso chake. Ndiye akulamula tomorrow is the rest of the holy Sabbath, until the Lord beg that which he will beg today and see that which you see. Carelessness in the observance of the Sabbath has crept in among us. Adi kusasamalira kukhozesera Sabata kufika pakati pathu. Many have sought to please themselves rather than to honor God. Ambiri asanga kutikonoretsa kusiyana kulemekeza Mulungu. If you would enjoy the blessings of the Lord, the Sabbath day must be kept holy. Ngatinga tipindule ndimadalitsa Mulungu tinena kuti Sabata tizisunga loyera. All cooking should be done on Friday. So Phika zonse zichitika on Friday. On the campground when the mornings are cool, hot water or hot gruel should be provided. Meeting wakadikwa zizira zakudya zotentha kapena madzi otentha aperekedwe. In winter at our homes the food previously cooked should be warm before it is eaten. Kunyumba kwathu khayo zizira zakudya zimene zinapangidwa dzulo tizifunditse zisanazidya. In warm weather this is unnecessary. Divine mercy has directed that the sick and suffering should be cared for. The labor required to do this is a work of necessity and no violation of the Sabbath. Okay? So many wenda kupitiza namfuna tikupanga observe kanthu kena. Kwenda kuti amanga kupika sajitike. Kumapa akuonetsa kuti amba kufotokoza kuti the rule but the rule koma akuonetsa so pali exception to the rule. Ellen White the rule ndionena kuti don't cook on the Sabbath. Kumbukira ndikulankhula ganzola kuti chikasiyana this means Yesu akunena sichikaka yolondo. So anyway, the rule is don't cook on the food on the Sabbath. The exception to the rule akunena kuti poka nthawi ya zangozi emergency or necessary times you may cook on the Sabbath. Kwa hiyo necessary times mbani kwa zizira ngati kwa zizira mkoza kupika. Kodwa mkoza kwa pigira. Tiona so tsogolo kwa kuti mwina kwa kwela lendo. Kwa nthawi nazo osapika. So kwa hiyo the issues osapika. Pamene tikapita kuzimene Yesu adanena. Kapena Mulungu akunena mu Eksodo chapter 12 verse 14 verse 16 tikufuona zofanana ndi zimene zizi. Akili litsulo sikumbotso tsulu limene muzachita chikondwerero kupembedza Yehova mibado yonse lemeterona kopeni ikubwereza kumbukira tsulu limeneli. Ngati lamulo lamuyaya ndi kuti pa tsiku ili azidzachita chikondwerero cholemekeza Yehova kwa masiku asanu awiri muzidya buledi wopanda yeast. Tsiku loyamba muzichotsa yeast nyumba zanu. Ngati aliyense adzadya katundu akanthu kalikonse
kali ndi tsiku kuyambira tsiku loyamba mpaka tsiku lachisanu ndi chiwiri munthuyo ameneyo adzayenera kuchotsedwa m'gulu la Israeli. Pa tsiku loyamba muzichita msonkhano wopatulika ndipo winanso zidzakhala pa tsiku lachisanu ndi chiwiri. Musamagwire ntchito iliyonse masiku onsewa koma ntchito yokonza chakudya yokha kuti aliyense adye. So kandi kuti musamagwire ntchito masiku onsewa koma ntchito yokonza chakudya kuti aliyense adye. Izi ndi zimene muzichita. So mukaona lamulo limene so lankhulo likuonesa kuti there's the rule. The rule kenaka pakuonekanso pali exception to the rule. Pali lamulo ndi pali mphethula kapena lamulo la chikhethu kuti zizi mukhoza kuvomerezeka kale pali kuletsa. Molingana ndi Eksodo 12 kapena tinoti molingana ndi Mulungu. The rule is osagwira ntchito tsiku la Sabata zimene zikugwira zimene Ellen White akulankhula kapena simufuna kulankhula kapena kuyeneza kulankhula. Exception to the rule mpaka kubwera kusiyana. The exception to the rule Mulungu akuti kupatula nkhani ya chakudya imene isakuyipirika sakuyang'ana mwanyengo lika ukazizira panawo yankomano as long as pali kufunika chakudya kudya phikani chimene mukhoza kuphika. So tikuona kuti no Ellen White kapena spirit of prophecy ali ndi rule akuvomera exception to the rule ngakhala akuvomera mkupita nthawi koma akusiyana iwo akuti it's on condition odwala kabwera alendo mwadzidzidzi zikazizira kwambiri kukazizira kwambiri pamene kukusana ndi zimenezo. So tikuona kuti pamene ndi pali kusiyana. Eksodo akufuloza momveka kuna funso lalikulu kwambiri lakuti tsopano ngati foundations zimene Ellen White kumasula kwake wamutengerapo komasula Eksodo 16:23 kulikola kwika ndi kuti kumasula kwake kukhala kolondola bani. So zimene ma foundation ma contemporaries ake kapena anthu amene atengera ku masources ake amaphunzitsa ndola kwika. So exception to the rule Mulungu anapereka popanda condition. Okay, ndi kusiyana. So tengati muja Masalimo 11:3 adanena kuti sikungati maziko aonongeka nanga olungama ngachechani. So tikuona ndi kuti no ngati masources anali kumasula mola Exodo 11 Exodo 16:23 ndi kumasula kwa Ellen White pambali imene iyi nkosalondola chifukwa dalila just like mwedalina za ku Paradise Sanitarium kuti nyumba imene ndi malumu 40 chifukwa kwina namuzo nyumba malumu 40 pa nyumba ngumu 30 sisi sinte chili chose kuti kupeza kwa chikhupira kwa chilemba ndi kukuja kala malumu 40 ayinzi jana vomereza kuti ayi nangodalira zinthu zimene. So izanangodalira maskola amene na magazi utabetsesa lemba kumatika ora alimbetsesa ndipo tikuona lemba laolo mmene tikalitsatira ngakhale mmene wachitira Ellen White liwo bwana chifukwa ambuye sadali condition imene wayipereka exception to the rule pamene pa rule ya exception yo ndikubaseza kumpeka pa kubala Ambiri kani atu tikulankhula modelo igwesa kankapsu limene anthu ambiri akakufusa kapena kufusa kuti pano titenge ziti zimene mukunenazi mukutanga zoti Ellen White amatsoni sikuti Ellen White amatsoni Mulungu chibi yake ndafuna kukweza koma kuti ma sources amene akugwiritsa ntchito kufuna kuchita ntchito imeneyi anachita olakwika. Okay, Yesu ananena kuti pa Matthew 7:16 kafika verse 8 kuti achena mphesa pa minga kapena nkhuyu pa mtula chomwecho mtengo wabwino umadzika wabwino uli wosopatsa zipatso zokoma koma mtengo wa mbuchi upatsa zipatso zoyipa. Okay, so ngati mtengo wa mbuchi kupatsa zipatso zokoma zosatheka. Atatu a computer a science aja amati garbage in garbage out gigo kutanthauza kuti chimene mwachibweretsa mwachigwiritsa ntchito chakhachola kwika nthawi zochepa ngati bunga mkhale ndi mali kuti chautuka chikhala bwino koma chimakhachola kwikaso. So tikuona kuti Ellen White chinthu chine imene tachiona Ellen White imene akulankhula pakuoneka akusuntha malankhulidwe ako kudzasa pakwamba kuti musapike kuyambira koma kenaka kuoneka kuti akumkhani kumvetsa kwina kuti akulolerapo exception zimene zimaoneka pambira kuti ndi zimene tikuzionaso zina zimene no zikuchitika mstory yathu. So cooking on the Sabbath should be avoided but it is not therefore necessary to eat cold food. Pamene pamba jamadi osapanga zimene zozo. Okay, the cold weather food must be prepared. Ndekenaka kuonjezera kuti no the example of Christ in his respect should be followed by his children. Chitsanzo Yesu amumtenga Yesu pano he taught his disciples by precept and example on the Sabbath. He attended the synagogue service and taught and healed the sick. But he did much work of mercy on this day. He healed the sick and relieved the suffering. In this, he showed that labor to relieve the suffering is not a violation of the Sabbath. So, Ellen White amubetsetsa kuti timayang'ana Yesu ngati chitsanzo chathu iye amachita ntchito zazifundo kwambiri tsiku la Sabata
muchita zimene zalonetsa kuti no kuchita ntchito za chifundo tsiku la sabata sikuphwanya sabata. So ndambolo pali nkhani imene okay ambomvetsetsa kuti sikuti akati musagwire ntchito ndoti sikomplete musagwire ntchito zinthu zake zikhoza kuchitika tsiku la sabata. Nthawi ida kuti pano kuzipatala zapo khazikitsidwa manesi azita bwanji madokolo azita bwanji ndimene panofunika kupereka ndemanga zimene chifukwa apitanso kasitadaso wakaphunziranso Bible kumaona zimene zichitika kena kumaona kuti ayi zoti musagwire ntchito yonse yes koma pali zinthu zina zake zikhoza kuvomerezeka zovomerezeka. Okay, castles on diet and food akulemba on the Sabbath more care should be taken that it may be both a simple and wholesome. Okay, but the food should not be cooked on the Sabbath. Chakudya izikhala cha simple. When chakudya disappears on Sabbath, God will have us to realize that He has made ample provision for our needs for the 6 days. But if it should happen that food is spoiled or that guests come unexpectedly, let provision be made to supply. So anyway, I'm going to be talking also Phika chakudya tsiku la Sabata. Chifukwa Mulungu mwake alistuck pa Eksodo 16 verse 23. Akumumva ngati muphikani wachani zikutanthauza kuti muphikire la Sabata kupesa kumene. Then finally kumathayo kayo akuona kuti reality sikugwiza zimenezo komanso kayo akunkaonjezera chidziwitso chake pamene akuti but if it should happen kuti chakudya chichi chakufunda cha sasa nde mukhoza kuphika china kapena kubwera alendo mwadzidzidzi kwezani chakudya kuti no anthu. So food is spoiled in the exception to the rule kwayeyo komanso guests akabwera mwadzidzidzi komene Phika Eksodo 12 taona kale kuti Mulungu sanati kubwera alendo pamene mukhoza kuphika ayi anaenda kuti musagwire ntchito iliyonse koma kuphika chakudya kuti aliyense adye osati alendo. So chakudyacho akungovutika nazo chifukwa Mulungu zimene zadazilengeza kale kuti zina kuchitika. Alright, so if we would enjoy the blessing of the Lord, the Sabbath must be kept holy and all good should be done on Friday. Zimene zanazilemba on campground zimene zinazoona akulampula all cooking must be done zonse zimeja on the campground when the mornings are cold, hot water or hot gruel should be provided. In winter at our homes, the food previously cooked should be warmed before it is eaten. Kumbukirani kunena kuti katekisimu atuja tidakopera maganizo akuti kusamba musambireko. So apa kunena kuti nthawi zina mufundise madzi afundise madzi manje simene kuti la Sabata azisambira ndio amene azisambira Friday. So kakala samba kale dzulo chizi panali pofuna kuti anene kuti no muzapitsira madzi otentha tsiku la Sabata. This so much on Friday. So like a contradiction pamene God no asomti mbeziti koma zimene zizi si contradiction ya mtundu yonse komano zimene zikungofuna kutionetsera kuti Ellen White akukula mabetsere ake azinthu in one way that is unnecessary. Divine mercy to deliver required to do this work of necessity and no violation of the Sabbath. Okay, divine mercy that the sick and suffering should be cared for. Odwala govutika samalideni imene iyi sinchito yoti no maphwanya Sabata. So you want to Ellen White akukula. Spiritual maturity is not reached by the passing of the years but by obedience to the will of God. So sikuti zasinthifiro kupeza koma mtima chofuna kuti no achitebe chifuno jamu mmene kunikira kukubwera kwambiri akuoneka Ellen White akutsatira zimene zozo. So tikhoza kuwerenga zambiri zokhudza Sabata koma nkhani yake imene kubwera ndi imene tikumuona Ellen White akukula. No other institution which was committed the Jews tended so far to distinguish them from surrounding nations as did the Sabbath. Akulemba zimene zimdedzawo for ages 283. Buku limodzi lemba lokweza Yesu kwambiri ndipo mu zambiri zolipikisa kuzimu wa munthu. And God designed that this observance should designate them as his worshipers. It was to be a token of their separation from idolatry and their connection with the true God. Through faith, they must become partakers of the righteousness of Christ. When the command was given to Israel, remember the Sabbath day to keep it holy, the Lord said also to them, ye shall be holy men unto me. Only that's good. The Sabbath distinguished Israel as the worshippers of God. Made one of John, Ellen White, one of one is a competitor one of the Sabbath. I want to lama Sabbath similarly to Kaloera, Galimius Neno Kaloera. So it's in order to keep the Sabbath holy, men must keep themselves, must themselves be holy. Teno Kala Oera. The Monga Yuda, amaphonyera and Sabata departed from God and failed to make the righteousness of Christ their own by faith. The Sabbath lost its significance to them. The men of the Grand Mulungu, Sabata so atanthazo lake when Satan
was seeking to exalt himself and draw men away from Christ, the Jewish leaders accomplished the will of Satan by surrounding God's rest day with burdens and requirements. Mwambozindi kitsokoneredwa malamulo ayulalika zinthu zambirimbiri pa chilamulo mapeto ake adaphwanya chimene Mulungu amafuna kukwanitsa zolinga. So ganiziro loyika mpanda kuyikira lamulo wa Mulungu Ellen White alilondola Satana ndi nzeru ya Satana ameneyi. Okay, the rabbis virtually represented God as giving laws which was impossible for men to obey. They led the people to look upon God as a tyrant and to think that the observance of the Sabbath as he required made them hard-hearted and cruel. Hayenala kula kuja utitsopano tikamaiga malamulo zambirimbiri kukamba zoje timapanga Mulungu timachita pendi Mulungu kuti Mulungu wankhaza kukana kuti ati yakudi really amene munaka kuti mukanamvetsetsa zimene ndimatanthauza mawu ajamena kuti ndikonda chifundo osati nsembe. So our Ellen White wamakhala close, she's coming close to understanding. So tikuona zimene ndikuona kuti Ellen White pali kukula kale timayiona kuti nthawi ina analotere pa nthawi ina unikidwe. So chuniko mechi kukula tikumona sanga kale kambesero wake kakulira ngati atsala mtu chimwe chifukwa kumina Genesis Eksodo 16 verse 23 imene ino ikalamzuza maganizidwe mali ikadalichosamveka bwinobwino ikukhala kupende kumkowa komano akukumbutsa ndi akulankhula zimenezi kuti Ayuda aphunzitsi achiluba Ayuda marabi adamupanga misiri adamimira mola kuika kufanya zinthu amazilankhulo zokhudza lamulo la Sabata ndi akauza. It was the work of Christ to clear away these misconceptions. Yes, although the rabbis followed him with merciless hostility, he did not even appear to conform to their requirements, but went straight forward, keeping the Sabbath according to the law of God. So, Ellen White akamba kufundifuna kwambiri Yesu adasunga Sabata mugwiza ndi mene lamulo la Mulungu limanenera. Ndeda mone zimene Yesu adachita Matthew 12 takatula za mbubweza uchi ndi mene lamulo la Mulungu limanenera. La Sabata kudya si chimo adali nakupuzira sana chimo ndio achimwa chani pakiti wapika nkala kuzandine. So Ellen White njira ina ulaka statement mene wayamba tsopano kuzindikira kunena kuti kumbetsa kwathu kwa Sabata kumene kumbetsa kudya kunali nalo kunali kocheperapo msinkhu komano tinenera kumbetsetsa bwino nkhani zimene. So wayamba kuona papa kuti chilamulo cha Mulungu tikhoza kuchionetsa kukhala choyipa chifukwa chamene tachita interpret. So akulankhuza za interpretation ya Ayuda zimene siye akulankhula Ellen White pankhani imene. Okay, the akulankhula mwachitsanzo kuti the demands upon God are even greater upon the Sabbath than upon other days. These people then leave their usual employment and spend the time in meditation. Akulera kuti anthu la Sabata kumakhala zambiri zomufuna Mulungu atichitire. They demand his special attention kuti adimangireze atitanireze zonsezo akulankhula. Koma kenaka Ellen White fotokoza kuti the law forbids secular. The Sabbath is not intended to be a period of useless inactivity. Ndi akulankhula kuti tsiku la Sabata soti masazengwa khala free pasi yayi. The law forbids secular labor on the rest day of the Lord. The toil that gains a livelihood must cease. No labor for worldly pleasure or profit is lawful upon the day. But as God ceased his labor of creating and rested upon the Sabbath and blessed, so man is to leave the occupations of his daily life and devote those sacred hours to beautiful and to healthy rest, to worship and to holy deeds. Holy deeds. The work of Christ in healing the sick was in perfect accord with the law. It honored the Sabbath. So ngani yubela so mabit for no ababa do Adventist mukazikisa mazipatala zichito the Ellen White theological chiyani kwanga for it. Ndechita so akulankula zimene so and akulankula moyo sura kulabwitsa. Ndia kuyanga sona kwa mina mapanga Yesu abanga bana. Ndia kuzipo Yesu mapanga child chito mene na kupumula nchito zawo mpasi. Wabali nchito zoera ati holy deeds. Nde Yesu nchito yochiritsa amaipanga zimakazo kweza nchiramulo. Sabata sitsulo mukhala free. They know he doesn't sin. So akunena kuti yes, Jesus himself kept the Sabbath according to the commandment. Ndiye munjira nake zimene kupeza machidule. Kaya solija kuliko ndi Ellen White akutsutsana ndi Mulungu. Ellen White does not contradict our stipulations. Sakutsutsana zimene Mulungu akuwanena zokhuza Sabata. While she recognizes the sacredness and elevated nature of the seventh day, she also appreciates that there are exceptions to the rule of no work on Sabbath, as she appreciates the law of necessity. So, Ellen White much as not tsiku la Sabata kalo patulika, tisaite chicho tisatenge mawamba
akuzindikiranso kuti pali zinthu malamulo amene adalipo amene Mulungu adayika, ndipo chitsanzo chabwino Yesu adachita zimenezo, exception to the rule, zinthu zina zovoma. So there's the law of necessity. Zimene ndikupa phunziro lathu presentation yathu yomaliza tidzakhudza mbali imeneyo kuti kodi ndi ziti zimene ndizenerizo Bible imafotokoza zoti zichitike ndipo zimene zichitika bwanji zokhudza tsiku la Sabata. Okay, so mwachidule ndikumona kuti Ellen White ndi mmodzi mwa anthu odzichepetsa kwambiri amene wakhalapo, ndipo akamati Mulungu anamugwiritsa ntchito sitingakayikire chifukwa ndi munthu amene very humble. Akaona kuti choonadi ichi sanachimvetse, Mulungu akamuunikira samala kuti amene akumuza ndi ndani amachite kutukuka. So tino akanatala alipo mu discussion imene kwambiri kukambana umene kucheza tukambana akanati mukunenazo ndizolondola akakhoza kukonza mbali imene yakukonza kudza Eksodo chapter 16 verse 23 amene amulankhula mubwereza kuti ndi lemba limodzi imene kwa nthawi itali masikolara anthufe sitinamvetsetse bwino yaye, ndipo ndaina tilifufuzenso kuti limvetsetse kuti chani. Okay, so mwachitsanzo kuonetsa kudzichepetsa kwa munthu ameneyo tsiku lake amafotokoza adalembanso testimony studies on diet and the foods. Adalemba kuti I have a large family which often numbers 16. Amalankhula mwachidule ifotisa kuti kuwerenga zonsezo amene kuti iyeyo banja lake tazama makana anthu osachepera 16. Ndi kumene uku kuli anthu osiyanasiyana, ena otalima kuminda, ena akumagwetsa mitengo kapena kucheka mataba. Ndi anthu amene wawa amagwira ntchito zolekalemetsa gaga zakalakula gaga. Ndi kunyumba kwake but not a particle of flesh of animals is placed upon our table. Koma nyama sitidya kunyumba kwathu. Meat has not been used by us since the Brighton campaign. Ndakuchokera kumenda kakosungana misasa mwenda iliyo 1894 ku Brighton. Sitidya so nyama, sidibwesa so nyama, sidipika so nyama kunyumbako. It was not my purpose to have it on my table at any time, but urgent pleas were made that such and one was unable to eat this or that, and that his stomach could take care of meat better than it could do of anything else. And similarly, telling God with Zambes of Kudia Sanyama, Kumbatu. Komano, chifukwa alina mtambiri zimapeza kuti wina akuti uyu ali mvuto ili, uyu ali mvuto ili, uyu bola akadya kwa nyama zimakhala ngati bwino. Ndi chimenecho chinandikakamisa kuti tiyambubwekaso chakuti nyama patebola. The use of cheese also began to creep. Kenakaso pangano ndi pangano kugwisa ntchito cheese chifukwa amafuna cheese. Mutipatse cheese ndi nambo patse. So mwenye ndakutazza kuti zinthu zimene adapanga tsimikizo tinasachiteso zidamba kufoka adambo masichita chifukwa cha anthu amene amakhala kufuna kupanga unali sensitive. Very good woman. Okay? Kenaka akutala nkhola ganizo lina akuti but I soon controlled that. Kenaka zimenezo nazimitsa. But when the selfishness of taking the lives of animals to gratify a perverted appetite was presented to me by a Catholic woman, kneeling at my feet, I felt ashamed and distressed. I saw it in a new light and I said, I will no longer patronize the butcher. I will not have the flesh of corpses on my table. So I want to like many of you go up against me to see that doing them. I reason that but with the compromise. Komatsuri na lage, mzimai wina lage wachi Catholic, Roman Catholic, Tawo kanisa mzimai Catholic, anabela kuchita kuti kwadila. Kumanduza za meneno kuipa kwake kwa nyama kuli pulino ine ifuna kutikonda kwanu makaizuza nyama kuyipa. Zinandikudza kwambiri naita manyazi mpaka zinandizuza mpaka pamene kondano sinidza pita aso kakula nyama ine kubuchale ndipo sinidza kulolanso mitembo pa tebulo panga. So Ellen White akuna kuti wasiya kudya nyama ndipo wasiya chifukwa kuti mzimayi wa Roman Catholic anamuphunzitsa zimenezo, anamuuza kuipa kwa nyimbo anampitsetsa. Kuchokera pati kumona Ellen White wamekulemba zimene amati the health reform messages ya nyama koipa, flesh foods msatere, izima taire. So you can see kuti source yake ndi munthu wa Catholic, koma yeyo sadani kwa mtu wa Catholic waphunzira very humble, waona chofuna chimene Mulungu akuphunzitsa. So kuyankha bathu wankamilete kufosa baja jakuti Kodi Ellen White analondola kumasula kwake wa Eksodo 16 verse 23 ankhalatu na kuti Ellen White sanalondole a big chifukwa chani kuyankha kwathu tikunena kuti chifukwa kuti source kasupe amene adagwiritsa ntchito kupereka kulankhula ndola kuika. So chidule tenganene mchingerezi kuti
Ellen G White's interpretation of Exodus 16 verse 23 and Exodus 35 verse 3 was not the result of visionary revelation from God, or was not the result of revelation from God. Rather, it reflects a theological reasoning and contemporary scholarly assumptions which, as we have seen, as the evidence suggests, were themselves faulty. Our death, zitala zake ziti. What? Zitala zake ziti. Zitala banji. Chifamo ngaraonera banja. Lemba limenino taliona zimene Bible ikufotokoza. There's nothing like that. There's nothing like that. Okay, so chidule limene kulankhula kumene banjonera kuti ichwake tumina kuti seasonal zolondola. Alright, okay. Munjira ina tikunena kuti Ellen G White's counsel against Sabbath cooking arose from her sincere desire to honor God's will. Uzimira dalembera malangizo ake oti msapikisa amala kula chifanira mafuna kudala kwanitse chifuno cha Mulungu. Koma kumasula kwake kwa Eksodo 16 kudali kuti kwasongoledwa ndi exegesis yolakwika ya Joseph Bates ndi anthu ena nthawi mapeto ake position imene itengayo ngakhala nali nayo ndi mtima owona, earnest and devotion driven, it still rests on an exegetical incorrect foundation. Nde yawoletsa zonsezo ngati mene tayikaza Natani Samueli komanso Petro ameneno mautumiki awo awolosi zidaphatikizapo kuti amapetsetsa molakwika kena kadakonza Mulungu watsogolo pake. So sudanachipa sudaluza mneneri wake ndi mneneri ndi wamphamvu zomwezo, koma kuti kuwerenga kwake kolakwiyo kwa Eksodo inkolakikabe masizi kumchepsa yeye. So it simply reveals that prophetic figures can inherit interpretive errors from their theological environment. That's very correct. Anthu Aneneri akhoza kutenga zina zolabika mzothekera. But her overall stance, therefore, reflects a deep loyalty to God. Zimene akulankhuza sejenzo kweza Mulungu sakutsutsana naye ndipo akulimbikitsa. Zimenezo zanguka kuti mwina zochepa zimenezo tikutero kulankhula pano pa bwalo la Berea. So that's it. Chachidule chinthu china chimene ndachipeza ndi chakuti Ellen White yu chinaenda kumvetsetsanso nena kuti wadutsa mastage wakula mkumvetsetsa zinthu, sikuti iyeyu atangokhala basi kuti nokekaka ayi. Moyo wa Ellen White tikhoza kuonera kuti tingathe kugawa mwina maira atatu akukula kwake. Chimene taziona mu story zimene takambirana pano, taona kuti pali nthawi ina Ellen White akudziwa kumene zinthu kapena sanadziwe kwambiri zimene tingati informative or early years zimene mukaziona zimakali very strict. Nde pali ma middle years ali strict koma kuona kuti akhali practical. Kena kaza kumapito kuno Ellen White akuoneka tsopano she is mature, she is Christ centered, ndipo zopeza zake mukhoza kuziona kuti izonse. So zimzama ma early years mukhoza kuziona ziphunzitso ngati zimene akufotokoza zolankhula zooneka very strict ngati zimene taziona zija za Bible class manual tuje tikunena ija. Okay, akuoneka kuti akuli rigid pa zinthu zina. Okay, so okay, rigid pa zinthu zina. I mean, the base was resting upon the Sabbath. The weak I urged upon our attention on the truth Sabbath did not feel importance and thought that he erred in this. Akamba zosiyana. I mean, akwera nthawi yo satellite imene akulankhula zimene tatenga mchechimanyo matumuti osati mchechimanyo zimene akupera mukubukhala kateke simu lija. Okay, maganizo amene anali pa ma areas a formative years zinthu zimene sanakhale ndi exposure tinganene choncho ngatingalankhula choncho kapena kukula kumvetsa kwakusina kule koma akulankhula zinthu zimene zalankhulidwa ndi ndimene ndikumuva akulankhula zimene zalankhulidwa zija zimene tinaziona kale. So mwatsoka amene ndikukopaso kukopapa chifukwa kuti sidakhale ndi mwayi oyunikasa Eksodo 16 tikadakhulupirira kuti Eksodo 16 amaletsa kapena amanena kuti tiphike zakudya za Sabata pa Friday. Chifukwa tidatenga langizo ili ngolo likubweza ndi zimenezo. Tikataka kuti mwayi wathu tinamvetsetsa Eksodo 16 sikadatenga langizo tikadaunikaso kuti langizo ili mwina lili ndizo mpechera zimene zilipo chifukwa pena ndi pena zikuoneka kuti zikukolana ndi zimene Yesu amanena. Kumbukira chiphunzitso chathu ngati ngakolane ndi Yesu sikakha cholondola. Chiphunzitso chathu chimakhala cholondola chakachugwizana ndi zimene Yesu akufotokoza. So ndi zimenezo zimene tingazilankhule paganizo limene ndiye zimene tikulankhula. So tinena kukumbukira ganizo limene the formative years pamene
paliso period imene no middle tingati middle period 1892 to 1897 mupeza zinthu zimene akulemba period imeneyi zioneka kuti pali kusuntha ndithu amba kupereka kampata pamene pachiti maona kuti cooking on the Sabbath should be avoided, but it is not necessary for this. Pali kusuntha ndithu akukamba zinthu zina. So pamene pambele zosiyana mwachidule tinganene kuti no Ellen White akunkasintha pano zona ngati shifting tone kuti pali maturity pamenepo. Cooking on the Sabbath should be avoided, but it is not therefore necessary to eat cold foods zimene tinazoona kale zija. And akukamba kuti zina zambiri. The example of Christ yeyo anachita imeneyo sadaphwanya Sabata, works of necessity sikuphwanya Sabata zinthu ngazimene. So chidule tingonena kuti tikhoza kuona zimene ngathandizo timvetsetsa ndikudzoti a prophet amatapukula kumvetsetsa imene akupanga zinthu zimene azikankhula kanthalikira zikhoza kuoneka ngati zikusiyana zimene alankhula pakatsogolo pake, osati kuti zikusiyana koma zingopanga reflect wakula kapena kuonjezera chidziwitso. So zina zimene taziona ndi zimene zozo muzimene Ellen White wachita. So tikhoza kunena zimenezo mwina palibe chifukwa tipitize posama imene talankhulira muzikukhulupirira kuti no zimene zinzokwana kuyankha mafunso kapena funso limene tinalankhula nje. Otherwise zina zinthu kungopereka support zimene tinalankhula kale zija zimene palibe chifukwa tifikire kumene koko. So in fact later on tikupeza ma statement ngati it is not the will of God that the Sabbath should be a season of gloom and legalism. The Sabbath is a delight, a day to honor God and to do good to others. So zimenezo zikuonetsa kuti akukula mapetsedwe ake kuti Ellen White amene no jetina mkumana naye kwambiri nthawi zija akuoneka so wasintha. So mwachidule kana kwa tumeneko kwa imene timakamba spirit of prophecy ndi mzimu ndi Sabata kumvetsetsa kwawo. Kufotokoza mpulapuluku kuti sakutsutsana cholinga cha Ellen White ndi kulimbikitsa lamulo la Mulungu, koma amalimbikitsa ali ndi chidziwitso chimene chocheperapo pa nthawi imene amalemba kuta ndi Eksodo 16 verse 23 chifukwa kumasulira kwakeko sikunatengedwe nkuonetsedwe m'masomphenya kwa Mulungu, anagwiritsa ntchito zimene anthu anachita monga sadaphonyera nthawi ina ukapanga nkhani zina apaso zamupanga mislead. Koma overall yero akulimbikitsa ganzo lakuti anthu alemekeze lamulo la Mulungu, achite chimene Mulungu akufuna, akuonetsanso kuti pali exception to the rule. Sutu Sabata likhale chinthu choti no basi ngati chinthu cha punishment komanso chikhala ngati chozunza kuti Sabata inokhala tsiku lokondwera. Tikulimbikitsa maganizo amene pano bwalo la Ambiri ngati mukhale mafunso pankani zimene zimwena mbali ina sinajekava momveka bwino kapena talankwa motamanga mfuna mumvetsetse, kumbukani kuyika comment mu papa YouTube channel yathu, komanso mukhoza kuchita like, komanso mpange subscribe tidzayankha mafunso anu, komanso ngati mwakhani zina zotikambani zapakayojo. Otherwise mwakoma nonse, Ambuye akudalitseni. God bless you. You are amazing.